Hello and good morning, everyone. Welcome back to SouthTech Week 2020. As you saw in the images, we have an amazing day yesterday, and today is going to be even more amazing. Well, today we're going to start by giving a very brief explanation of who we are, Unit 4, what transformation journey we are in at present, and what is our motivation to organize an event such as SouthTech Week. Well, back in 1996, a very small R&D office in Granada was opened that has become one of the biggest R&D hubs of the company, with around 230 employees and leading big innovation projects, such as the transformation of the cloud version of our ERP and developing AI solutions. AI solutions that will simplify and change the way our clients use the ERP on their professional lives by introducing automation of repetitive tasks, adding value and creating a space for them, a space and time to do tasks and perform tasks that really add value. Now, compared to humans, artificial intelligence is far faster at spotting patterns, processing vast amounts of data, including unstructured data, and making sensible recommendations. And if you combine that with machine learning, it can improve the accuracy of observations, deductions, and recommendations, getting better every time. All of this, it is pretty clear why AI is the only way to innovation. The advances of artificial intelligence-powered language recognition are particularly exciting. At Unit 4, we were a very early innovator in this field, launching the first world natural language digital assistant embedded in an enterprise software. That was Wanda, and it was in 2017. Since then, we have been in the forefront of using AI to drive the automation of business processes in enterprise software, as well as innovating within the software itself to make it simpler to use and to configure. Just today, as we are, AI-driven bots can help accountants to spot potential errors in the financial reports, or HR teams to measure employee engagement and drive that way productivity, which shows that AI is already helping improving the working life in the business world. And that's why we are here. And now, allow me to introduce you to our CTO, Klaus Jepsen, that will explain us more in depth how AI contributes to transform work into a more meaningful and inspiring experience. So, good morning, Klaus. Hello. Hello, I'm here. Thank you. Thanks, Elena. Hope everybody is well. We can see you right now here in the screen. I don't know whether we can see you from home, but we are not allowed. We're not seeing you here in the room. Oh, you see me in the room now? Or what? No, we don't actually. Don't know whether you don't. Okay. Okay, it's fine. We have a slight technical issue, I guess. I don't know whether they're seeing you back home. If they're seeing you back home, is half good enough. We don't see you from here, but the people that is watching us from the virtual platform will be able to see you. Well, okay, let's see what they work out on the technical side. I think it's a... Okay, I think it's going fine. It's going fine through the virtual platform, so we could start. Klaus. Okay, so hello everybody, and it's great to be here virtually. I'm sorry I couldn't be there in person, but coronavirus has definitely changed a lot. It's also changed a lot how we work. But that journey didn't start just as a function of the coronavirus, but it started long before that. So what we found in our studies is that 40% of what people are doing is spent on the primary task. And the primary task is what the users are doing in order to actually drive the business. That's also what's referred to as the value-adding tasks. That actually means that 60% of our time, when we go to work, is spent on non-value-adding tasks, which is typically
in today's enterprise software around data maintenance, making sure that everything is correct, such that the back office system works. We also found that 58% of everybody, all employees, they feel so swamped every day with doing these tasks, that's the non-value adding tasks, that they don't really have time to sort of think about how they can improve the experience for their customers, how they can actually help the business to become better and provide better services. And this is and when we were looking into this, looking into how we could improve the situation some years ago, we found that there is a road towards a better place. There's a road towards a place where employees can actually do what they're supposed to do, is to provide better value adding, better services to their customers. And we looked at that as sort of an acceleration of creating space. And there, in the acceleration of creating space, we looked at a number of different steps you need to take. Typically, inside a piece of enterprise software, there's a number of things, manual tasks you need to do. So the first job was to find a way to actually automate some of these tasks. And the second element is the natural interactions. And natural interactions is also called, you also call that for conversational user experience. And as Elena referenced, we were the first company to come out with a digital assistant for enterprise software. And if you move further out, you get to exception management, which is about making sure that the software actually processes all the information, hence a lot of the tasks that's supposed to be done by humans, and only in the situation, only in the case that there is something that the software cannot do by using machine learning or any other AI technology, it will pose a question and involve the user. Another element where we use a lot of machine learning capabilities and automation is within the financial planning and analytics, where we use more advanced machine learning algorithms to give more precise prediction of how your company is performing financially. And the further out you move, you come into intelligent recommendation and sense problem and prescribe solutions. These are sort of the next steps, where intelligent recommendation is slightly different than exception management. Exception management is really when the software gets to a point where it can't move on and need a human, and it just poses the problem to the human to make the decision. Whereas an intelligent recommendation, it will actually, based on data mining, come up and say, okay, I have this issue, in this particular case, we can see in the history of action taken in this particular situation that there are these different number of roads towards a solution. And second is when and the last element, which is still some way out, is when you start using more cognitive intelligent tooling to actually even proactively determine that based on the data, that's highly likely to happen something that's outside the normal flow of the application. One of the key things that happens over the last few years, actually, it's gone very fast, is that many of these capabilities, the ability to mine large data sets, to run very compute intensive algorithms, has come to be available to all of us through the abundance of compute storage and technologies that is today provided by the hyperscalers like Microsoft Azure, Amazon, AWS, and Google Cloud. Having all these new technologies really allows us to explore, it really allows us to look at new ways for us to build enterprise software, and that way making it a more meaningful experience to go to work. The ability to do these things and have these capabilities is not just about using machine learning. It's really also about the software itself beneath. It's not enough just to sort of apply machine learning.
you also need to look at the complete enterprise architecture. Previously, most of our software, most of the enterprise software, was essentially a monolithic experience, both on the user interface side as well on the architecture side. So in order to get to a point where you actually can give employees the ability to focus on the value-adding tasks, you also need your vendors to make sure they change the software beneath it to give you those capabilities. And what we are seeing there is essentially a push towards building enterprise software that consisting of a number of different services. You all know about microservices. You all know there's also macro services. We have faceless service. We have nano service. We have all these services. What's key about these things is that they are architected and constructed in a way that allows the customers to actually repurpose the functionality and do the necessary plugging, like a plug-and-play bus architecture, to fulfill exactly their needs. The machine learning automation will then come in on the tail of that, because when you start breaking down your architecture, when you start taking these different services, these different business processes, then you can use machine learning. You can use machine learning to automate or automatically construct, orchestrate, as we call it, these different actions and services, and then let them run the different steps in a business process. And typically, business processes was residing inside an ERP system or inside some enterprise software package. But what's clear is that these things are being broadened out. There's really, in today's IT infrastructure, nobody is really an island. It doesn't exist anymore, and everyone, all the systems, all the pieces of software, they coexist inside a bigger ecosystem that companies, to take advantage of machine learning, needs to be able to manipulate from the outside. Which back again to this need for building software quite differently, otherwise you won't be able to essentially get the advantages of all these great technologies and build more automated workflows. We strongly believe that the way we operate software is going to change significantly over the next few years. Because, nobody want to use a monolithic application. Everybody want to use the tools they use. Nobody want to log in to a complicated system and find their way around and spend 60% of their time trying to guess what menu to click. They don't want to use 60% of the time maneuvering through screens, tons of screens, just to do something that a machine learning can do for you automatically. A lot of time for employees and companies are actually spent by just figuring out what to do, understanding why the system complains about something when you try to push the submit button, which is sort of unnecessary today. There's no particular reason for it to be that way anymore, because everything is available electronically. Everything is available as a function of APIs. Invoices flows in automatically. There's no need to do these things manually. We have great technologies that can recognize invoices, receipts, and actually process these automatically. Which means that the whole back office is going to use these technologies to populate the necessary data elements, and only in case that the system finds a problem, it's going to invite users into an interaction. So gone are the days where you just receive a notification, you need to log into the system. What's going to happen now is that you, by means of a conversational user experience, will get notified that you need to react. In many cases, what the end user will need to do can be handled directly from the conversational user experience, because it's typically very small elements that needs to be corrected or needs to be approved to move on to the next step in a business workflow. And also, you'll get that information right where you are. There's no need, if you're sitting, for example, having a Teams or a Zoom or a Slack meeting, which is the preferable collaboration platforms today. It superseded email
in the way you communicate. You don't log into Outlook or any other email first. You go into your collaboration tool. So when you're done doing a meeting, you can now automatically populate your timesheets. You can now automatically populate your meeting, minutes of meeting, because the system understands from within these collaboration platforms that you are engaging in a conversation with external parties. So things like filling out timesheets to make sure you invoice customers for services rendered can now be done totally automatically without really getting into the way of the user. So having all this different way, the different architecture, applying machine learning to take away the 60% of work, and then freeing up people to think about the value add they create is really how we believe we can transform work into a more meaningful and inspiring experience. And I know there's a lot of talk going around earlier about how to make software consumerly. Like, you know, we want to have the same feel, we want to have the same look as, you know, you can do from inside typically a consumer application. But it's no good really just to draw another color on a screen and still have to deal with the complexity of a monolithic user experience that haven't applied machine learning or any new architectural underpinning to drive you away from using that software. It's like adding lipstick to a pig. We strongly believe that you need to break your software down to apply machine learning in order to harvest the benefits of automation that's coming out from all these technologies. At Unit 4, we worked on this for a couple of years, and we built the People platform. And the People platform is an encapsulation and a new development where we put our enterprise software on top of that. And that actually gives us and our customers the ability to start using the external technologies to impact their business workflow, even outside our enterprise software. You can now build whatever tooling you want. You can use any low-code, no-code, and you can sort of cross the whole breadth of your IT infrastructure, inject machine learning by using Azure ML or similar for Amazon or Google to essentially create and drive the user experience by only giving you exactly what is needed for users to be able to do their job, which is adding value by thinking about how they create better value to their customers and not so much how they keep the underlying database happy. Keeping the underlying database happy with all its foreign key constraints is now done automatically by applying machine learning. And that brings us to the next generation ERP that we think we're going to see not only us, but others coming out with, which essentially is not a traditional software as we know it. And it's not just enterprise software, ERP, but it's also general enterprise software. The winners of this, the companies that will be successful, are the companies that understand that in order to get more happier employees, to allow your employees to think about what adds value and what make my customers happy, is the customers and companies that invest in next generation enterprise software, where this software at the core have applied machine learning technologies and have provides a set of services over a big one single application. And those set services can be orchestrated to fit their needs, fit their users' needs, their employees' needs, and allow them to drive their business more professional by taking away all the tedious work that was previously done by employees just to make sure that we have the correct data. That's why we believe that machine learning, the new set of architectures, and openness through low-code, no-code, and other tools that's available is how we provide a better people experience in the future. Thank you very much for your time. I appreciate that you took the time to listen to this. Be safe out there, wear your masks, and observe social distancing. Okay, thank you very much, Klaus. Thank you very much for your time and your intervention. Thank you very much. And now we'll go back to the event.
Yesterday, at the closing ceremony, Vanessa gave us a great summary of what happened yesterday. But there is a lot of things happening today as well, and we're going to go through them, just by numbers. 12 talks and masterclasses will be happening today and covering subjects like the ethics, how AI is applying the medical field and equipment, and how to predict employees' happiness, cybersecurity, etc. 5 workshops will be held during the day, and they're going to be held by Microsoft, IBM, University of Granada, and Plain Concepts. And 3 additional activities will be held on the 360 space covering very different subjects. Once again, as I said yesterday, please have a look at the agenda, make sure that you know what is happening where, and what are you interested on, not to miss anything. And now, just as to recap what I said yesterday, same rules apply. You could join anything from here or virtually, and you could interact through the virtual platform and through the app with any of the attendees and the speakers. I would like to remind you as well that if you have not done so yet, you are still on time to vote for the many crazy labs and to participate on the Unit 4 quiz. Today, at the closing ceremony that will happen at 20 to 6, the winners will be announced. Furthermore, I would recommend that you visit our stand, and it could be physically here if you are here, or our stand on the virtual platform, where you could check the current vacancies that we had at present. And yes, even in times like these ones, pandemic times, we are hiring. So please have a look at the positions that we have, because we've got quite a few of them very interested ones. And now, at 9:45, we will have here with us José Ignacio Latorre. He's not going to be here, he's going to be virtually. I believe as well that he's joining from Kuala Lumpur. José Ignacio is a full professor of theoretical physics at the University of Barcelona and a long-term visiting professor at the Center of Quantum Technologies in Singapore. He is the head of Quantic, which is a research group at the Barcelona Supercomputing Center. And he will be talking to us today about ethics and artificial intelligence. We'll enjoy him, as I say, 9:45, and I really hope that you enjoy the rest of the day. We'll see you here, and I think it was like 20 to 6 for the closing ceremony. Thank you very much.
Yo quisiera explicar así brevemente de que empecé a pensar en inteligencia artificial en los años, al principio de los años 90. De hecho, escribí la primera red neuronal en el año 92 y posteriormente pues hemos aplicado nuestras tecnologías de redes neuronales al tratamiento de datos que se recogen en el CERN, en el centro de el acelerador de partículas elementales del CERN. Pero mi preocupación por el tema de la ética viene un poquito de la mano de llevar mucho tiempo trabajando en ética y viendo cómo se desarrolla, ¿no?, la ética en todo el mundo académico, y cómo poquito a poco pues ciertos aspectos de la utilización de redes neuronales y de inteligencia artificial en general no siguen pautas con las que estoy de acuerdo. Pero bueno, hoy solo se trata de incitar, de invitar a una reflexión, y para ello lo que voy a intentar hacer es en este ratito un pequeño viaje. Es un viaje que tiene 6 paradas y que intenta pues ir desde el principio más o menos de por qué hemos empezado a crear esta inteligencia artificial a una parte final un poquito alocada, una charla de café casi sobre ciencia ficción. Y nada, les invito. Es una pena que no podamos interactuar porque tantos años hablando en público me he hecho en falta, ¿no?, la presencia de las personas. Bueno, pues allá vamos. El primer paso del cual quisiera hablar es que la inteligencia artificial no es más que una consecuencia de la evolución de las máquinas. Entonces, para ello, pues me gustaría presentar así en pocas transparencias, una breve historia de las máquinas. Primero, los humanos descubrimos las leyes que rigen la naturaleza y las aprovechamos de una forma muy clara. Aprovechamos la fuerza que nos aportan las máquinas. En un principio era de una forma extremadamente intuitiva, descubriendo nada más los principios pero sin matematizarlos. Pero ya desde el siglo XVII, pues cuando aparecen las primeras leyes de la mecánica, poquito a poco hemos ido entendiéndolas y de hecho mejorándolas gracias a la comprensión matemática de esas leyes. El entender las leyes de la naturaleza nos permite crear un modelo y ese modelo a su vez nos permite hacer predicciones y por lo tanto crear máquinas que no existían y que son más potentes. Pero la observación inmediata es que al crear máquinas más fuertes delegamos nuestra fuerza en las máquinas. Nadie sube 22 pisos a pie las escaleras, sino que toma un ascensor. O muchos prefieren subirse a un autobús en vez de caminar 20 minutos. O en general no queremos levantar pesos o no queremos hacer ningún esfuerzo físico. Se da la paradoja, ¿no?, que tenemos que pagar el gimnasio para hacer ejercicio físico, porque realmente las máquinas han tomado esa labor en nuestra sociedad. Y automáticamente pues se produce un declive físico humano. O sea, los humanos somos pues en promedio más débiles. Si hubiera una lucha medieval, pues nos ganarían seguro los hombres de la Edad Media. Toda aportación científica se traduce en una tecnología. Esa tecnología aporta una capacidad para hacer tareas que no eran posibles anteriormente y todas esas tareas que delegamos en ese instante en esas máquinas producen un efecto sobre el humano. En este caso, las máquinas fuertes producen un declive físico. Pero más adelante, y de hecho en el siglo XX, hemos construido máquinas que calculan. Entendiendo los flujos de electrones por unos circuitos eléctricos, entendiendo las leyes, entendiendo los semiconductores, por ejemplo, pues hemos logrado hacer ordenadores que son vertiginosos, ¿no? Este ordenador, el que estoy utilizando ahora o el que está en la pantalla, ¿no?, tiene la capacidad típica de hacer miles de millones de operaciones por segundo. Y es impresionante, ¿no? O sea, los humanos hemos hecho máquinas que son capaces de calcular como jamás hubiéramos imaginado. Y automáticamente la reflexión anterior vuelve a imponerse. Tan pronto como las máquinas han aprendido a calcular, hemos creado máquinas que calculan. Hemos delegado muchísimas tareas en ellas. Por ejemplo, pues toda la contabilidad de una empresa está en
en una serie de programas que corren en ordenadores, todo el tráfico aéreo, todos los chips que controlan un coche. Toda nuestra sociedad se delega en el cómputo bruto, primitivo, que hacen las máquinas. Y automáticamente los humanos hemos dejado de tener esta agilidad mental que caracterizaba antiguamente a muchas personas. Ahora ya difícilmente nadie se atreve a hacer una división. Le dicen 192 dividido entre 17, pues saca el teléfono y busca la calculadora. Se produce un declive mental humano. Y estos dos ejemplos, máquinas fuertes, declive físico, máquinas que calculan declive mental, me lleva a lo que para mí significa la inteligencia artificial. Y es que estamos logrando hacer que las máquinas tomen decisiones. Estamos alcanzando un nivel de algoritmia que, una vez se utiliza dentro de ordenadores, pueden tomar decisiones por nosotros. Y eso es así. El agua de Barcelona ahora está regida por una red neuronal, no por un señor que decide cómo hay que purificarla. Y en general, muchas de las tareas que estamos decidiendo hoy en día no las decide un humano, sino que las decide un algoritmo. Y eso produce un problema básico, porque decidir, en el fondo, siempre es optar entre opciones, una que es mejor, una que es peor. Y en ese sentido toca con lo que es la ética. La ética tiene que ver con la apreciación de lo que es bueno y de lo que es malo a nivel personal. Si eso lo hace una máquina, se produce un declive ético humano. Doy el ejemplo típico de que mucha gente busca pareja pues a través de apps. Luego lo que antes era todo el conjunto de cualidades de una persona que se expresaban al encontrarse o que uno buscaba a través de amigos o que sea, pues ahora es un algoritmo que normalmente te va a decir, conoce a esta persona, y nos delegamos, sin reflexión alguna, nos delegamos en las opciones que nos ofrecen las máquinas. O sea que el tema de fondo, y ese es mi primer mensaje en este primer punto, es que la inteligencia artificial no es más que un eslabón más en las máquinas que estamos creando, y es el eslabón que corresponde a la decisión. Esa es la inteligencia artificial, en el fondo. Y que, por lo tanto, nos enfrentamos a un problema de fondo, que es el potencial declive ético de los humanos. Inteligencia artificial avanzada igual a delegar decisión, problema, ¿dónde queda la ética de la especie? Y de ahí ya paso al segundo paso, a los 6 que me gustaría hacer, que es ver un poquito con más, hacer un zoom en el siglo XX, un siglo fascinante desde todos puntos de vista. Y se me ha ocurrido ir a la par, tomar 2 de las grandes ideas que han surgido en el siglo XX, que es la inteligencia artificial y la mecánica cuántica. Y me gustaría ponerlas juntas, ¿no? De ahí que hago un pequeño gráfico donde en la parte de arriba hablo de mecánica cuántica y en la parte de abajo hablo de inteligencia artificial. Entonces aquí, por ejemplo, para ver un poquito la parte de arriba, ¿no? La mecánica cuántica nace el 7 de octubre de 1900 de la mano de Max Planck. Quedan escritos los postulados en el 26 y ya se empiezan a pensar en aplicaciones, como lograr que la mecánica cuántica sea útil. Y de hecho, pues por ejemplo, en el año 47 se crea el transistor, se entiende lo que es un semiconductor. En los años 60 se entiende la luz monocromática coherente, lo que es un láser. Se aplican relojes atómicos en el GPS, por ejemplo, o aparecen ya los primeros algoritmos cuánticos como el de factorización en 1994. He querido poner aquí una pequeña nota de que el WWW pues nace en el CERN, en el Laboratorio de Partículas Elementales, para comunicar los datos entre los equipos, y de ahí que sea gratuito, ¿no?, el navegar por Internet, porque fue creado a partir de ciencia básica, no es el resultado de un producto de una corporación. Aquí el siglo XXI nos ha ofrecido ya las primeras puertas cuánticas, y desde el año pasado tenemos lo que se llama un experimento de supremacía cuántica, que explicaré más adelante. Si miramos la parte de inteligencia artificial, pues es en los años 30 donde aparece la idea de que computar es un proceso físico
de la mano de Church, Post, Turing, la indecidibilidad de Turing, que aparece por esa época. Aparecen los primeros ordenadores en los años 40. Aparece la gran figura de Claude Shannon, estableciendo los teoremas que hoy utilizamos pues, para codificar nuestras señales de televisión, por ejemplo, o los DVDs, los códigos de Reed Solomon, 1950-51. Aparece toda la clasificación de problemas duros y no duros, los problemas NP versus los problemas P, y aparecen las primeras ideas, ¿no?, de inteligencia artificial. Y aparecen también los primeros inviernos que la gente llama, que es decir, pues no era para tanto, ¿no? Sí, se podía hacer esto, pero en el fondo no hemos resuelto nada. Desde mi punto de vista es una forma muy pobre de entender lo que es la evolución de las ideas. En el fondo estamos arañando la superficie de una idea profunda, que es aprender a aprender. Y eso se hizo en los años 60 y 70. Y luego ya tenemos las redes neuronales con backpropagation y desde el siglo XXI pues las redes neuronales profundas y lo que me gusta llamar como inteligencia artificial avanzada. Son las tareas ya de decisión nada obvias, ¿de acuerdo? Para entenderlo también de otra manera me gustaría separar lo que es sistemas expertos de redes neuronales. Y son las dos grandes ideas, las dos grandes escuelas, ¿no? Tratar de meter en la máquina todo lo que los humanos sabemos, eso es un sistema experto, es meterle conocimientos acumulados de expertos, o dejar que un algoritmo aprenda por sí mismo a partir de ejemplos. Esa es la filosofía que está detrás de las redes neuronales, a partir de mirar todo lo que son patterns, ejemplos, y que sean captados por los pesos de una red neuronal, es a semejanza de lo que hace el cerebro con sus sinapsis. Esas son las ideas, ¿no?, que permiten entender un poquito bien que hoy en día hemos llegado a tener estas redes neuronales. Antes tuvieron que haber fracasos, tuvieron que haber las primeras tareas elementales, necesitábamos aplicar la matemática que conocíamos, la inferencia bayesiana, necesitábamos ordenadores, potencia de cálculo, pero todo. Las ideas que emergen después de todo ese proceso son las de sistemas expertos y de redes neuronales. Y aquí he querido dar un ejemplo de un sistema experto, sería un diagnóstico de una enfermedad, o cómo se empezó a jugar al ajedrez, como el primer humano fue vencido por un programa de ordenador, pues fue con un sistema experto, o las primeras ideas de concesión de créditos, síntesis de voz, que dio lugar a muchísimos fracasos, porque ese no era el camino correcto y la potencia de cálculo era insuficiente y a menudo las bases de datos eran pequeñas. Aquí hay un ejemplo que siempre me ha gustado, que es en el año 66, ¿no?, el programa ELISA de hacer un psiquiatra artificial. Y bueno, esto es uno de esos diálogos, ¿no? ELISA, el paciente real es un humano, ELISA es un programa, ¿no? Y ahí este diálogo tan genuino, ¿no? Todos los hombres son iguales, ELISA, ¿en qué sentido? El paciente siempre nos molestan con cosas, y ELISA puede ser más específico. Y el paciente, bueno, mi novio me hizo venir aquí. ELISA, ¿tu novio te hizo venir aquí? Dice que siempre estoy deprimida, siento escuchar que siempre estás deprimida. Es verdad, no soy feliz. ¿Crees que venir aquí te hará sentir menos infeliz? Es un diálogo que a la que uno lee entre líneas se percata de que la reacción de Lisa es muy básica, pero lo que no es obvio es que MIT cortó este programa debido a la enorme dependencia que desarrollaban los individuos que probaban ELISA. Eso quiere decir que los humanos estamos muy dispuestos a relacionarnos con una inteligencia artificial. De hecho, mucho más de lo que la gente imagina. Siempre la gente dice, no, pero ¿cómo vamos a querer a algo que no es humano? Bueno, mucha gente quiere mucho más a su perro, a su gato, que a otro humano. Y hay muchas personas que adoran su coche, ¿no?, o su televisión. Pues naturalmente que sí, que los humanos estamos dispuestos a entregar nuestro cariño a objetos inanimados y obviamente si se relacionan con nosotros, pues mucho más. Para la gente, ya sé que el Congreso está lleno de ideas de redes neuronales, pero para mí lo fundamental es entender que los datos
que producen resultados son procesados y tenemos un modelo de procesamiento de datos, no es más que eso. Si una red neuronal es dotar a todo este esquema de un instrumento que es muy flexible, que es capaz de aprender datos muy diferentes. Y la universalidad de estas redes neuronales, la capacidad de caracterizar cualquier tipo de respuesta, es lo que está detrás. La falta de sesgo es lo que está detrás del éxito de las redes neuronales. Luego, ¿cómo se hace? Si se hace supervisado o no supervisado, por refuerzo, pues pueden ser variantes, ¿no?, de cómo se logra el resultado óptimo. Pero en el fondo es que hemos modelizado cualquier procesamiento de la señal de una forma que está muy exenta de sesgo, ¿vale? Y que tiene una gran capacidad de representación. Eso es la parte fundamental. Aquí he puesto el ejemplo famoso de una red que distingue entre perros y gatos, y tal vez esa es la idea que quería añadir, que recientemente hemos entendido que las redes neuronales profundas desarrollan capas simbólicas. Las primeras capas pueden ser puramente geométricas, pero más adelante entiende que si son dos líneas ortogonales es una esquina, y más adelante descubre que si es una esquina puede ser la esquina de un ojo y no la piel. Y así, poquito a poco, estas redes neuronales procesan la información en subsiguientes capas simbólicas hasta lograr el tipo de decisión que se desea. Hay millones de progresos recientes y es muy fácil perderse en lo que está pasando, aunque las ideas profundas son pocas, pero hay un zoo de ideas dando vueltas, ¿no? Y hay que estar preparado, pues, para aprender todas estas siglas. Y además también hay instrumentos para los más jóvenes para alcanzar un nivel de desarrollo de redes o de cualquier tipo de inteligencia artificial muy rápido. Ahora tenemos TensorFlow, tenemos Keras, ¿no?, Teano. Eso simplifica la vida de los más jóvenes, no de los que nos tuvimos que programar todo desde cero, ¿no?, y de forma poco eficiente, porque no era nuestra capacidad más importante, ¿no? Bueno, mi tercer paso es sencillamente hacer una observación trivial, que es la inteligencia artificial es omnipresente en nuestra sociedad. Yo lo llamo siempre una nueva frontera. Creo que sencillamente los humanos hemos llegado hasta el instante donde nos estamos enfrentando a una nueva frontera, que es la invasión silenciosa de la inteligencia artificial de nuestra sociedad. Aquí he escrito un montón de cosas, pero no hay que hacer caso, ¿no? Hay tantas que uno tiene que enfocarse en algo. Es cierto, ¿no?, que tenemos asesores jurídicos, médicos, empresariales, que el procesamiento del lenguaje natural está dando pasos de gigante día a día, que atacamos ya la generación de contenidos, la creatividad, la redacción automática de noticias. Hace poco estaba con una persona que ha creado una empresa que inyectó el año pasado 300.000 noticias artificiales correctas a las agencias de comunicación. Eso es una realidad. Una parte de las noticias que leemos no han sido escritas por humanos. O ideas de decisiones en entes autónomos, como en coches, en drones, el aparato militar, que está apostando por todas estas ideas. O el tema que más me preocupa, ¿no?, la incidencia en los asistentes personales y en la educación de nuestros menores. Creo que uno mira esta transparencia y no tiene duda de que la ética tiene que empezar a ser uno de los elementos que dominan nuestra discusión, no un elemento marginal, el elemento que domina, que condiciona realmente qué grado de desarrollo se van a aceptar en las empresas y en nuestras vidas personales. Lo contrario es abocarse a un problema de fondo profundo. Entonces voy a dar dos ejemplos, que es el asistente de un médico y el asistente de un juez, donde se delegan decisiones en un ordenador potente. En este caso es Watson de IBM. Y la racionalización del uso de inteligencia artificial en estos dos campos es obvio. Un asistente para un médico
fijaos que no hablo de un sustituto, hablo de un asistente a un médico, tiene una ventaja manifiesta, ¿no? Tiene millones de casos, un humano jamás podrá ver millones de casos, podrá ver miles de tratamientos en toda la Tierra, podrá tener una casuística detallada como jamás un humano será capaz de tener y podrá hacer inferencia a partir de datos inexactos. Tenemos las técnicas que permiten hacer todo ello. En el fondo, todo lo que estoy diciendo es lo que hace un médico, solo que multiplicado por un factor enorme. Entonces, ¿qué duda hay que un médico puede asistirse de una inteligencia artificial avanzada? No hay ninguna duda. ¿Okay? No hay ninguna duda. El mismo ejemplo lo voy a dar para un juez, es un caso real también. En este caso es para la jurisprudencia norteamericana, que en lugar de basarse en interpretación de leyes, se basa en analogía de casos. Y bueno, pues ¿cómo puedes competir contra una inteligencia artificial que tiene acceso a toda la jurisprudencia completa, toda, sin ninguna excepción? O que si está bien entrenada tiene ausencia de sesgo. O, sobre todo, que es inmediata. Siempre nos quejamos de la velocidad de la justicia. Pues esta justicia sería inmediata. Pero entonces vamos a ver que surgirán problemas. Para ello entro en el nivel 4 de este viaje, que es ¿y quién lo programa todo esto? ¿Quién legisla toda la parte ética que estamos discutiendo? Entonces, ahí lo podemos discutir un poquito más a fondo y para hacerlo, ¿por qué no tomamos estos mismos dos ejemplos? ¿Qué problemas éticos se derivan de utilizar asistentes para un médico? Bueno, que haya un diagnóstico erróneo. Y el problema no es que haya un diagnóstico erróneo, porque los médicos hacen diagnósticos erróneos. Los humanos diagnostican erróneamente. El problema principal es que no tenemos una definición de la responsabilidad subyacente. Está claro que los coches autónomos tendrán menos accidentes que los humanos, pero la pregunta es ¿qué legislación existe sobre la responsabilidad asociada a los coches autónomos? Y a día de hoy no existe. El segundo es equidad social, es decir, si será o no será la misma para todo el mundo. O resultará que el diagnóstico médico tendrá un precio y ese precio dependerá de lo que uno pueda pagar. Entonces, si en el fondo todo esto va a producir todavía diferencias sociales más profundas, no sé si es el camino correcto. Y luego el tercero es la transición entre nuestra tecnología actual y la futura, que va a sufrir un rechazo profesional manifiesto. Muchas generaciones de médicos no van a aceptar esa asistencia. Para el juez el problema es todavía más obvio porque ya se ha dado. Por cierto, en el caso del médico también se dio en los países escandinavos un problema serio y se cortó esa colaboración. Para el juez, pues lo mismo, se percató de poco a poco que las fianzas establecidas por la inteligencia artificial tenían sesgo contra afroamericanos. ¿Por qué? Porque habían sido entrenadas con una serie de ejemplos que estaban sesgados. Y por lo tanto lo que la inteligencia aprendió es que una cierta raza debía ser castigada, independientemente de los hechos. Si no se sabe entrenar correctamente sin sesgo, es mejor no utilizar estas herramientas porque son el elemento más pernicioso para la injusticia social que podemos imaginar. Porque, claro, la delegamos en una máquina y parece que ningún humano es responsable de todo ello. Aquí doy un ejemplo de que no es nada sencillo legislar. Me he inventado este efecto, el dilema del atracador. Y lo que vemos en esta foto es la vista que tiene, imaginemos un robot de una escena de un atraco. Y aquí ha entrado un atracador, ha matado a una persona o ha pegado un tiro, está a punto de disparar a más personas que seguramente va a matar. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Puede la inteligencia artificial matar al atracador? ¿Puede una máquina tomar la decisión de eliminar a un humano? ¿Permitimos a las máquinas eliminar a los humanos? ¿Ese es el paso que estamos dando? ¿Sí o no? Y si sí, ¿cuál es la legislación? Y para ver que esto no es obvio, pues me gusta, yo tengo esta preocupación un poquito filosófica, ¿no? Que visitar el pasado. Y visito el pasado en grandes pensadores, ¿no? Aristóteles. Pero bueno, Aristóteles me habla del saber como fin último, que la verdad para el atracador no sé muy bien cómo utilizarlo.
O me voy a Kant y Immanuel Kant y descubro el imperativo categórico que me dice no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Bueno, entonces esta situación hay una consecuencia manifiesta que es que no hay que matar al atracador porque no queremos que nos maten a nosotros y permitiríamos que el atracador mate a los demás. O nos vamos ya al siglo más adelante y nos vamos a entender el utilitarismo de Bentham y Stuart Mill. Buscar el bien de la mayoría, sobre todo a largo plazo. Bueno, es obvio que si matamos al atracador, más gente sobrevivirá y la sociedad podrá ser mejor, por lo tanto hay que acabar con el atracador. Entonces ya vemos que no es un problema elemental, hace falta discutir, hace falta legislar, como siempre, la legislación que decide entre el bien y el mal necesita muchas voces, necesita discusión, necesita parlamentos para establecer la ley, que luego ha de ser aplicada por los jueces. Es un proceso que ya conocemos, que llevamos siglos mejorando y que necesita ahora una gran revitalización debido a la aparición de la inteligencia artificial. ¿Quién programa? ¿Quién supervisa? ¿Qué leyes controlan toda la acción de las redes de la inteligencia artificial avanzada? Me gusta mucho la idea esta de un pensador un poquito alternativo, Yudkowsky, que habla de la evolución coherente extrapolada, que viene a decir que por qué no dejamos la propia ética como un proceso, como el resultado de un proceso de inferencia bayesiano hecho por las propias máquinas. Es decir, por qué no son ellas las que infieren de todo el comportamiento humano del pasado, cuáles son las leyes que deberían regirnos. Es un poquito alocado, es un poquito ciencia ficción, pero abre la idea de si en las tareas más sutiles también nos vamos a asistir de la inteligencia artificial. Y me gustaría mucho, al menos, empezar por un principio trivial, que es cambiar legislaciones actuales imponiendo la banalidad del bien. Deberían ser las webs, por ejemplo, deberían operar bajo un principio de buena fe. No, dijéramos, como las redes las webs que nos venden billetes de avión, que nos intentan engañar constantemente. La frontera de los datos no la tocaré porque es un mundo en sí, pero al menos ahí se están haciendo un poquito de pasos hacia adelante. ¿De acuerdo? No veo otra solución aparte de la legislación, que es la de la educación. No creo que haya otra solución. Y la nueva frontera ética nos lleva a las grandes preguntas. ¿Cuántos humanos van a ser retirados de sus trabajos? ¿Tiene sentido tener cajeros y cajeras de supermercado? ¿Tiene sentido tener cuadros intermedios en empresas que toman soluciones banales, resoluciones banales? ¿Se pueden sustituir por un algoritmo? Si es así, ¿cómo se logra un equilibrio económico a largo plazo? La siguiente pregunta es, ¿hemos dotado a los animales de entidad jurídica? ¿Está penado contra los humanos el maltratar a humanos? ¿Hasta qué punto lograremos o llevaremos a las máquinas a ser entes jurídicos? ¿Tendrán ellas responsabilidades? Si las tienen, ¿tendremos nosotros responsabilidades con respecto a ellas? ¿O vamos a entrar en un mundo donde va a haber una dejación de responsabilidad corporativa por parte de los creadores de inteligencia artificial avanzada que se relaciona con nosotros? Eso sería de nuevo terrible. La última pregunta es si las máquinas pueden ser consideradas como agentes morales. Y eso ya es un tema mucho más sofisticado. ¿De acuerdo? Si alguien tiene un asistente que adora, una persona mayor de 80 años que nadie le habla y tiene un asistente que habla con ella y que lo mima, y alguien malévolamente destruye al asistente, ¿está penado el humano? ¿Tiene derechos los robots? ¿Tienen derechos los algoritmos? No trivial. La nueva directriz europea del 9 de abril de 2019 empieza a dar las directrices para legislar en este sentido. Yo invito a todo el mundo a que lea estas directrices. En principio, tiene 3 grandes apartados: respetar la ley de cada país, establecer principios éticos, y enumera 7: supervisión humana, programación robusta y segura, respeto a la privacidad, transparencia, respeto a la diversidad, no discriminación.
bienestar social y ambiental, trazabilidad y responsabilidad. Y establece un interesante punto 3, que es que todo lo que se haga debe ser verificado, para corregir errores. Ahora, todo el siguiente paso está en manos de los parlamentos, de los perezosos parlamentos que siempre van a la greña y se pelean entre sí y que deberían un poquito pues legislar el siglo XXI, ¿no? Y no vivir el siglo XXI con leyes del siglo XIX. La realidad es la que es. Aquí una foto famosa de un colegio de Estados Unidos, de China, donde se rastrea la cara de los chicos para saber quién presta atención, quién no, y hacer una selección de cerebros, lo cual da pánico, ¿verdad? Y luego las 1000 usos de la inteligencia artificial que son perversos, ¿vale? La control de personas en China, negación automatizada de créditos, entrevistas artificiales de trabajo, donde no hay un humano detrás de la pantalla, fake news, perfiles falsos, ataques coordinados por inteligencia artificial contra entidades, o sea, todo lo malo que uno puede imaginar, obviamente. Cuando los humanos lograron hacer la bomba, controlar la energía nuclear o descubrirla, lo primero que se hizo fue la bomba nuclear. La primera aplicación de cada tecnología es perversa. Supremacía cuántica. Bueno, quería inyectar un puntito de futuro en esta charla, ¿no? En parte porque yo soy físico cuántico y lo veo un poquito cómo está evolucionando la geoestrategia de la Tierra de una forma muy salvaje. Y bueno, pues nada, quería explicar que un ordenador cuántico trabaja con entidades elementales, donde tenemos estados cuánticos que llamamos qubits, y hay la promesa de que en ciertas tareas será exponencialmente más rápido que un ordenador clásico. En particular en una tarea que nos afecta a todos, que es cómo romper un código de seguridad de los que hoy en día utilizamos. Esa es una tarea que incluso Hillary, cuando competía, decía que requiere un proyecto Manhattan, y de hecho es enorme la apuesta económica que está haciendo Estados Unidos en esta dirección. La Unión Europea siempre va por detrás, pero también ha hecho lo que se llama un flagship en las tecnologías cuánticas. Y China, pues ya hace una ciudad cuántica. Hefei se supone que va a tener entre 10.000 y 20.000 millones de dólares para crear el corazón de las tecnologías cuánticas. Han lanzado un satélite de comunicaciones cuánticas, han establecido 40 nodos de ciudades comunicados y para no mentir, pues tienen un poderío que yo no imaginaba hace 20 años, un poderío científico. La NSA, la agencia tal vez más potente de la Tierra, la National Security Agency, tiene aquí, está escrito esta frase lapidaria: must act now. Debemos actuar ya contra el peligro de la computación cuántica en nuestra seguridad, y establece que hay toda una serie de protocolos de comunicación que no deben utilizarse porque ya son inseguros frente a la amenaza del ordenador cuántico. Hay una competición en marcha para escoger cómo hemos de sustituir toda la criptografía que estamos utilizando en la Tierra. Y en todo esto, en noviembre, el 23 de septiembre, casi hace un año, pues Google anunció el primer resultado de un ordenador cuántico de 53 qubits que crea un cálculo inútil, pero irreproducible por un ordenador clásico. Y la verdad es que es un trabajo impresionante. Y lo más importante y más impresionante, no lo ha hecho una universidad como hasta la fecha, sino que lo ha hecho una corporación, con sus intereses económicos y con su forma de pensar. Bueno, no quisiera acabar, es que me escucho a mí mismo y digo, esto es triste de narices. Me gustaría pasar a la fase esta divertida, que es la charla de café, que es hacia dónde nos lleva todo esto, ¿no? Y bueno, es ciencia ficción, pero voy a romper una lanza en favor de la ciencia ficción. Creo que hay ciencia ficción muy seria, y a día de hoy es en el único lugar donde detecto reflexión seria hacia el futuro. No la detecto en el mundo de la política, en el mundo de las leyes, ni siquiera en el mundo económico. El mundo económico
Le preocupa si el próximo año o en los 2 próximos años o qué va a pasar o cómo saldremos del virus, pero no veo una reflexión de fondo hacia el futuro. Entonces, en esta sexta parte nos adentramos en la ciencia ficción, bajo el nombre de singularidad. Entonces, para empezar, rastreé la primera aparición de la palabra singularidad en el contexto que hoy se utiliza y la encontré en un escrito de von Neumann en 1950, ¿no? Von Neumann es uno de los físicos y matemáticos más potentes de la historia del siglo XX, es el que crea la arquitectura de los ordenadores, la memoria, la CPU, todo esto es von Neumann. El primer libro con los postulados de la mecánica cuántica es de von Neumann, un cerebro endiabladamente potente. Y la frase es bella, ¿no? Dice: el continuo y acelerado progreso de la tecnología y los cambios en la forma de vida de los humanos muestran signos de aproximarse a una especie de singularidad esencial en la historia de la especie. También me gusta citar a la ilustración, ¿no? A la enciclopedia, el nacimiento de la enciclopedia, a Denis Diderot, que nos dice de esta forma tan bella, ¿no? Si la unión de un alma con una máquina es imposible, que alguien me lo demuestre. Si es posible, que alguien me diga qué efectos tendría esa unión. Nos adentramos pues en el mundo de convivir con máquinas extremadamente potentes que nos superan. Y la frase que resume mejor la singularidad es para mí de este profesor de Oxford, de Nick Bostrom, ¿no? Que dice: definamos una máquina ultra inteligente como aquella que puede superar en todas las actividades intelectuales a cualquier humano, por listo que éste sea. Dado que el diseño de máquinas es una de las actividades, una máquina ultra inteligente podría diseñar máquinas aún mejores. Incuestionablemente habría una explosión de inteligencia y la inteligencia humana quedaría totalmente rezagada. En consecuencia, la primera máquina ultra inteligente será la última invención que los hombres podrán hacer, asumiendo que esta máquina sea suficientemente dócil como para permitir que mantengamos su control. Es un libro muy interesante, la verdad. Entonces, ¿qué sentido tiene la especie humana, no? Si ya no somos fuertes, ya no calculamos, ya no decidimos, ¿qué sentido tiene? Somos solo un eslabón en la evolución, como lo fueron especies pretéritas, como fue el trilobites, como fue cualquier forma de vida anterior ya extinguida. O preguntas como: ¿tendrá una inteligencia superior un soporte no biológico? ¿O existirá una o muchas de estas inteligencias superiores? ¿Tendrán conciencia? Y a mucha gente le preocupa, ¿serán benévolas? Entonces no tengo tiempo, ni me creo capaz de discutir cada punto en profundidad. Pero bueno, cuando llegue una respuesta inmediata, ¿son tan solo un eslabón en la evolución? Sí, creo que somos solo un eslabón. ¿Inteligencia superior tendrá soporte no biológico? Efectivamente, creo que no tendrá soporte biológico. Es un atraso. ¿Existirá una o muchas inteligencias superiores? Creo que una. ¿Tendrán conciencia? Hay que definir conciencia. En una definición laxa, sí. ¿Serán benévolas? Sin duda, sí. No veo ninguna ventaja en una inteligencia violenta. Yo particularmente no piso a las hormigas, respeto a los koalas, no tengo ningún afán en la violencia, no. La violencia tiene una ventaja evolutiva en estadios pretéritos, pero no ahora. Un chico simpático encuentra pareja más fácilmente que un chico fuerte, ¿no? La violencia es será un vestigio de una fase de la evolución, nada más. Y obviamente al nivel de todas las civilizaciones, cuando han llegado a su cenit, ¿no? Pues ¿qué hacían los griegos más evolucionados, ¿no? Pues hacían esculturas, creaban música, estudiaban la aritmética, se preguntaban qué era un problema diofántico. No habían abandonado la violencia. La inteligencia artificial creo que será amable. Nos asistirán, nos entretendrán en la justa medida, nos acompañarán y
defiendo junto a las ideas de Pinker, de Stephen Pinker, de Harvard, que la pacificación progresiva de la humanidad es imparable. Será todo lento a la escala de nuestros ojos, pero si uno mira toda la humanidad, en el fondo hace 300 y poco, 300, no hace 400 años todavía, que Descartes estableció la separación del estudio del mundo físico y del mundo de la mente humana y de Dios, y estableció el método de dividir el problema en sus partes, el reduccionismo, el racionalismo. No lleva ni 400 años entre nosotros y fijaos dónde nos ha llevado, ¿no? O sea que todo es lento a ciertos ojos, pero visto en conjunto es vertiginoso. Los lentos parlamentos legislarán adecuadamente. Y ya está. Solo me gustaría acabar con una idea, y es que todo es programable. Nos guste o no, todo es programable. Y os dejo porque en Singapur ya toca, se cena pronto y mi robot preferido pues me ha invitado a cenar y me voy de cena. Nada, pues encantado de estar con vosotros y hasta la próxima. Un saludo.
Hi, everyone. Welcome to the presentation on data on employee happiness and predicting engagement and mitigating turnover. I'm really honored to give you a quick introduction on Unit 4 and how we approach talent management. And afterwards, Samuel is going to do a deep dive on the topic of predicting engagement. So it's very important to tell you something about our customers. So if we look at the different customers that we have, you'll see here that there's FTI Consulting, Republic of Cyprus, City of Westminster, Agilicis, IPSA. So all of these customers are based across the world. And the other thing that they have in common, they are all very people-centric. And people-centric organizations, well, that's what we, that's the type of organizations that we help. What we offer to these organizations, and it's important to understand why Samuel has done the research that he will present later. All of these organizations have people at their center. So you see that they're in professional service, public sector, not-for-profit, and higher education. And with our People Experience Suite, which is a combination of different capabilities, we cover the areas of ERP, so enterprise resource planning. We cover financial planning and analysis, human capital management, and for higher education customers, we also offer student management. So what we try to do for them is we try to make sure that there is no burden in terms of technology or software for people to do their work and to deliver a great experience. But you have to understand that whereas in factories you have machines and you need to make sure that the machines keep running, in an organization you need to make sure that people keep running. But people are a little bit more complex than a machine. They're not that easy to understand. And we've built software with our talent management component, which sits under human capital management, to facilitate a better people environment. And this is the thing that Samuel will talk about. And to say it in business terms, our goal is to understand people, how they achieve results without sacrificing their mental health. And that's where employee engagement plays an enormous role. My name is Tim. I am head of human capital management at Unit 4, and I give you the stage to Samuel, who will share some interesting insights that he collected throughout his journey as a lead engineer at Unit 4. Thank you very much, Tim, for introduction. So let's start off by taking a look at what Unit 4 Talent Management actually is. And it's basically a set of tools that help managers to engage their employees and help them to grow their careers through better and more frequent one-on-ones and conversations with their managers, having a continuous but more importantly, constructive feedback to help them grow and improve, setting goals and tracking their progress, tracking engagement of employees through frequent engagement surveys, and supporting their employees through continuous learning and skill acquisition through our learning platform as well. So you can imagine all of these features together as a cornerstones our platform, basically as a performance, learning, and engagement. In our research, we did not really focus on everything and trying to find links between all our data, but we solely focused simply on performance and engagement and trying to find the link between performance data and engagement and how different performance metrics such as conversations, the objectives, the goals that the employees set out to do, the feedback and praise, how they contribute to the overall engagement of employees, and then finding the correlations between the data of performance and engagement. To give you a little bit of spoiler of our research and to get you a little bit excited for the conclusions that we found, basically in our model, we evaluated that finished and overachieved goals, the goals that the employees set out to do, and they managed to finish them. And in some cases, they even overachieved them. Those were one of the main drivers of engagement, along with feedback they received from their coworkers, which they rated as very relevant or very
kind of on point. And lastly, the frequent conversations they had with their managers that also contributed to the higher engagement in employees. But we not only looked into the drivers that contribute to the higher engagement and drive engagement, but we also looked at the other side, what actually drives disengagement. And we found that especially non-constructive or poorly written feedback that the employees rated as irrelevant, or they could not figure it out, or was not relevant to the situation, that was one of the main drivers of this engagement, the engagement that would, let's say, go down between some periods of time. And lastly, the incomplete goals, basically the opposite of what actually drives the engagement. So the goals that the employees set out to do, but they did not manage to finalize them or finish them. And basically all of these findings are actually in line with our empirical evidence from our platform. So they gave us confidence that the model actually tracks the real world data quite well, and gave us confidence to actually continue with the research. So to give you basically an idea how we managed to get to this point, to the conclusions, and how we found out what contributes to the engagement and disengagement, let's dive a little bit more into the inner workings of our machine learning approach and how we started off with our research. So initially, we just wanted to basically look at the performance metrics, such the ones that I mentioned before, basically conversation, and goals, and etc., and how they increase or decrease the engagement, how they contribute to the change in engagement. So to do that, we simply decided to use a very simple approach from the beginning, just a linear regression model where we put together 42 different performance features. You can think of these performance features basically as number of conversations with the managers, number of praises or feedback the employees received from either their managers or their coworkers, number of objectives they finished, but also number of objectives they did not finish, and reviews from their managers, and a lot of other different metrics, which are generally quantitative. We did not really look into any textual data yet, and we just wanted to evaluate basically the performance metrics all by itself. And we observed these 42 different performance features over 2 consecutive quarters, meaning that we tried to look at which performance features actually contribute to either higher or lower engagement coming from the first quarter to the second quarter, and how they basically interact and how they achieve different levels of engagement. So that would give us an idea which metrics are relevant and which are not. So to build our data set, we simply look at the last 8 months of 2020. So starting from January to end of August 2020, we looked at almost 4,000 different unique users, and we constructed the model to kind of track their engagement. And we ended up with a mean average error of 6 points. And to give you a little bit of idea whether the 6 points is actually high number or it's a low number, let's look at the kind of a comparison of engagement and how we basically evaluate it as well. So if we basically take a engagement of 0 to 100, which is the scale, then 0 means that is the lowest engagement possible, and 100 is the most engaged an employee can be. Although even in the real world, we never really observe the values. Like generally, the highest amounts of engagement are usually between, let's say, 80 to 90 points, and the lower spectrum is around 20 to 30.
let's say, and then that's what we evaluate as very low engagement. So if we consider a user or an employee that actually had an engagement of 80 points, which is a very high engagement in the first quarter, and going into the second quarter, the engagement was 65 points. That's basically a change of 15 points. Then our model would generally predict the engagement in the range of 59 to 71 and still be considered as valid prediction. And when you look at this range, basically it's relatively high in terms of like 12 points. Although when you look at the scale of the entire engagement and the vast amounts, then it actually doesn't really look that high. So that gave us confidence as well that the linear model actually tracks the engagement relatively well. And that's basically what gave us confidence to actually explore further. So we wanted to actually learn what properties of the model actually contributed to the higher engagement. So we basically looked into the coefficients of our linear model and see how the different metrics contribute to a different engagement. And that's basically what we introduced in the beginning. So that's how we managed to find that the finished and overachieved goals, feedback, and frequent one-on-ones with the managers actually contributed to the higher engagement. And on the other hand, the model actually revealed that the poorly written feedback and incomplete goals were actually the main drivers of disengagement. But exploring further, we actually realized that we need quite a lot of data in order to predict this engagement and then predict, we need quite a lot of metrics, especially from the performance module, to be able to predict just even like smaller changes in engagement. So they gave us an idea to make this model a little bit more simplistic and try to focus on the least amount of data that we can capture. And that gave us idea to actually change the direction completely and then go in explore a different area as well. And we try to focus on not the performance data at all, and try to simply focus on the engagement data itself, and then trying to find patterns in engagement in order to predict, let's say, future behavior. And for that, we actually looked into the average engagement of a user for a quarter, and we looked at the engagement, average engagement by month prior to that quarter, and basically that would more or less be used as a model for tracking the behavior of and an evolution of engagement over time. So basically, we just looked at a quarter and 8 months prior to that quarter. So basically, we managed to gather around 25,000 of these patterns for users from our platform, and we used a little bit more complex approach with support vector machines, with a regression model, and we tried to make these patterns user-specific. That means that we did not try to make the patterns generic, that like basically any kind of user would be matching based on the evolution of their engagement, but we tried to really tailor it for specific users. And you can think of this as trying to find correlations between a specific user and their engagement. And we used a bunch of different algorithms, especially PCA, trying to principal component analysis, that help us to actually capture these hidden relationships between the patterns of user behavior and also the patterns of engagement. So we built this model in order to kind of predict how the engagement is going to evolve, let's say in the next quarter,
based on the 8 months prior to that quarter. And if you look at this chart that basically explains how the predictions are actually matching the engagement, which was observed in the quarters. You can see the actual engagement in the red dots, and the blue dots actually represent the predictions. You can see that they're actually not 100% matching the engagement observed in the quarters, although they are relatively within the average error that we observed before as well. And they're tracking at least the evolution of the engagement. And we managed to observe a little lower mean average error in these predictions, not significantly, but by 1 point, because before we had about 6 points in error rate. And with this engagement prediction, we managed to get to 5 points. But it's important to point out that this is not concerning any sort of performance data. This is simply just based on metrics and the behavior and the patterns that we managed to observe in the engagement. So this gave us confidence as well that this is a relatively good direction in terms of our research, and also in terms of exploring other areas where we could extend our quantitative measures to achieve, let's say, a lower mean average error or better accuracy. So if you look at the same kind of evaluation model as we used before, so if you have engagement scale of 0 to 100, and we observed that the employee engagement was from 80 to 65 points, then with this model, we would manage to achieve a engagement range in prediction between 60 to 70 points if the target engagement was 65, which is slightly better change than from the model, which was simply regression based. And all of this gave us quite a confidence to explore other areas, especially looking into the extracting sentiment. So you can imagine this extraction of sentiment from, let's say, the textual content of feedback and praise, and the summaries from conversations with employees and their managers, and the goals employees set out to do. So all of these textual information can be used in cooperation with some state-of-the-art natural language processing in order to extract whether there is some sort of sentiment that contributes to either higher engagement or lower engagement, but also trying to extract, let's say, emotion to see whether a feedback or a praise was actually positive, or on the other hand as well, maybe negative. So, and how that the feedback or praise was perceived. And that basically gave us the foundations to ultimately build a classification models where we would automatically infer whether a user or an employee is on the verge of, let's say, disengagement, or on the other hand, higher engagement. And we would manage to, let's say, provide the managers with smart suggestions on how to help this employee to being more engaged, and how they can resolve, and how they can help them to grow and resolve the situation. And ultimately looking into the deep learning, basically, to try to find and infer the hidden relationships between the data, and then how we can actually extract the more complex models out of the data set from in our platform. And just to basically summarize, we managed to find that a good feedback and a good goal setting contributes to the higher engagement in employees, and on the other hand as well otherwise. And we managed to identify patterns in engagement that can lead to future changes in engagement and predict them relatively accurately.
And that basically lays ground for our future research in sentiment, trying to identify emotion from a textual data. And if you have any questions, feel free to ask now in the chat, or maybe you can also email me directly if you have questions afterwards at samuel.molnar@unit4.com. Thank you very much. I don't know if there are any questions from the audience. No, then I want to thank Samuel. Samuel, great job. I'm looking forward to your future research. Thank you very much.
It's my great pleasure to be here today. This is so far being a fantastic event, and I thank all the organizers for inviting me to be here. I'm going to be talking to you about perhaps unconventional topic for this Congress, which is quantum computing, which is my field of research, and it's a sort of an emergent field in science and technology. You might have heard about it in the news, especially in the last month, because there was a lot of media announcements about an experiment done by a team of researchers at Google, who developed so far one of the biggest quantum chips for doing computations, and it was heavily advertised as an achievement of something that they call quantum supremacy. And this chip is supposed to be better than than regular computers in some sense. The talk will be about explaining a bit what this is. You might have seen, some news like saying, quantum supremacy has been achieved. Sorry, the letters are too small for me to read. Quantum supremacy has arrived. What happens to quantum computing now? Why Google's quantum supremacy milestone matters. Then some replies by IBM complaining about the Google experiment. And in summary, a lot of media and pieces of news about this development. One might see these news, not be working in quantum computing, and wonder, oh my God, what is this quantum computing thing? I have never seen it in my life. Why is it so big now? So this talk is going to be addressing some general questions that may come to one, like what is a quantum computer? Does Google have a quantum computer? Have they shown supremacy, whatever that means? And do we have this in Spain, perhaps, if you are from the local community? So first, who am I to be talking about these things? So just a brief slide about myself. I'm a researcher born in Spain, in Extremadura, west of Spain. I did my research career in Germany. I moved to do my PhD in physics, quantum computing in Munich. And then I did a postdoctoral research stay for 3 years in Berlin. And then I moved to Granada. Now I'm working here with a Marie Curie Athenia 3I fellowship. And I'm working on this topic, quantum computation. You can follow me on Twitter. I am Queen of Quanta. So first, for the people who don't know anything about quantum computing, one thing that you should learn today is what it is. So a quantum computer is a machine that uses coherent quantum systems to speed up calculations. What is a coherent quantum system? So when we look at atoms, normally they're very disorganized. Atoms are surrounded by noise, radiation, people, warmth, especially in summer in Spain. So they are normally disordered. When you organize them, when you can control them today with very precise technology, sophisticated lasers for people who don't know about this so much, you can order them, organize them, and you can basically put them very, like in a chain or in a 2D grid and manipulate them. And when you do this, you see that the atoms behave differently. They exhibit new phenomena that you don't see when they are disorganized. This is something that is intuitively reasonable, right? When things are disorganized, they behave in a more simple way. When things are organized, they can talk and be smarter, and you see new things. Now, quantum computing is about using these effects to perform better computations. This is like a picture of what one possible quantum computer could look like. On the left-hand side, you see atoms disorganized. On the right-hand side, you see an optical trap. You do these kind of traps with lasers in optical lattices in laboratories like that we have in Europe, in Munich. And then there you can organize atoms and address them with lasers, controlling at the microscopic level. And quantum computing uses these systems to build electronics, so to say, or very, very small computational devices from anatomical level. And we know that these systems exhibit new phenomena. Now, why is this a big thing? It only became clear in the 90s because we discovered that if a computer uses quantum phenomena to work, we can develop new algorithms. We can actually solve computational problems efficiently that we cannot solve efficiently without access to quantum systems. So an example is
there is a problem called factoring that appears in cryptography, which is very hard to solve with a computer, and is used to encrypt ciphers because of that property. And here we see, on this graph, you see the cost that you need on a classical computer to solve this factoring problem. It goes very fast up with the number of bits of the number that you need to factor. And that's the important thing that you want to see here. And there is an algorithm that we use to factorize on a quantum computer invented by discovered by Peter Shor, that which cost scales polynomially, like a straight thingy, with the number of digits. It's much more efficient, and it's the only efficient solution for this problem that we know up to date. So if you wanted to solve this factoring problem for some 1,000-digit number or bigger, you need to build a very big computer that would cover a significant portion of Canada, as you see in the picture here. And it would consume all of the resources on the planet very fast. So that means that problem is not tractable. A quantum computer for solving that same problem can fit inside a house, in principle. And I say in principle because these are experimental devices that haven't been realized yet. Now, why this is a big deal, you don't know anything about crypto, you go to a regular web page like Facebook, and you see this HTTPS protocol there with an S, which means the communication is secure between you and Facebook. So to say, that means some person outside of Facebook cannot steal your data, although Facebook in principle, well, we don't know. Anyway, that protocol relies on some piece of cryptography called RSA, and this piece of cryptography is broken by a quantum computer using that algorithm. And this also affects other communication protocols. It affects also some cryptocurrencies, like Bitcoin has a part that is affected by quantum computing. And this affects current communications, but it could also affect intercepted communications that have been stored. And maybe if we have a quantum computer in the future, you could break ciphers that you have stored in your computer now. So that's a big deal. And quantum effects are not only investigated in computation, they're also investigated in general to do technologies, and there is a huge roadmap in Europe to build technologies that exploit quantum effects. Now, you see this is a trend. This is a timeline, suggested timeline. This is not scientific, it's a suggestion of what could happen in the world. Right now, people are working very heavily on quantum technologies. We're very close to having something called quantum sensors. In time, quantum sensors are sensors that use quantum effects to improve sensitivity. And these are potentially the next quantum technology that is going to come. On the right-hand side, you see quantum computers, like predicted to maybe be actually working at their full performance by 2035. We have, actually, quantum computing is not expected to come soon, because we need to develop the technology to really make it work. So we have like a 15, 20 years timeline at least to have them. And now, why is this timeline so large? So we know quantum computers could revolutionize computation and cryptography, but they're, on the other hand, extremely hard to build. And this is a recent paper, for example, giving you an estimate of what it costs to actually implement this Shor algorithm I mentioned at the beginning, and it's just an example. But anyway, it tells you that you would need to build a quantum computer with some 20 millions of qubits. A qubit is a quantum bit. I mean, you don't know what a quantum bit is. Let's just say they are bits, but at the quantum level. Okay? So you need to build a computer with some sort of millions of bits, of quantum bits. And now we have quantum computers with less than hundreds of quantum bits. Okay? So you see that you need several zeros to be able to break they're looking here at some 1,000-digit numbers, because those are the ciphers, the size of the ciphers that you need to break RSA. So we need to scale up by several order of magnitudes these computers to actually be able to break that cryptographic protocol, which is important. I mean, there is already a lot of effort to build better cryptography, because it's actually not that far away, but as you see, it's not close. One of the reasons why this is costly is because atoms are sensitive to noise. They're super small. There is radiation all around in the lab. There are all kinds of noise influences. And to protect the atoms from being destroyed, well, the information in the atoms to be destroyed, you need to do something called error correction, quantum error correction. And that's like
putting codes to protect the information from being corrupted. And this induces some overhead. And this overhead is what makes quantum computers hard to build, simplified. Okay, so now, what is the long-term applications of quantum computers? As I say, these use many resources. It's significantly well understood that quantum computing has applications in cryptography, mostly to break codes, but also some good positive applications like improving privacy in certain protocols, like private key distribution. And it's also well understood that quantum computers could be beneficial to simulate dynamics of quantum systems. Now, you're trying to understand how a molecule behaves in a lab or in an environment, and the molecule is at a very cold temperature, like it's an ultra-cold molecule, then the behavior of this molecule is extremely complex. It's a super hard to solve differential equation, and you cannot solve it efficiently most of the time, and quantum computers have applications to actually solve those differential equations. It's a bit like in 3D movies. You actually need to solve differential equations to simulate water, and that's actually quite costly. That's why one of the reasons why CGI is expensive is because it's costly. But even that's, but at another level, like for solving dynamics of molecules. And well, not well understood. People are investigating applications of quantum computers for lots of problems, optimization problems, graph theoretic problems, some machine learning problems, but these, we do not have a clear consensus of what the advantage could be there, okay? Okay, now what do we have? We don't have quantum computers now that can factor large numbers or break RSA cryptographic protocols. What we have are something that people call noise intermediate quantum devices. These are devices with 50 qubits, 1,000 levels of 1,000 physical systems that are, let's say, very, very small, quantum, and we can control them fairly well, but they're still pretty noisy. They don't have error correction, and people don't really know what you can actually do with them, because these applications I mentioned in the previous slide do not quite work with these small devices. So people are investigating what these devices are good for in public labs, in universities, and there is a lot of industry groups now investigating this too, like IBM, Google, Microsoft, and several others. Several quantum startups have appeared in the last years. And as I said, one of the challenges from the technological and scientific perspective is that these devices are hard to build, and software tools for these devices are hard to find, especially that work for small quantum devices. There are also ethical challenges of QTech. Now, this is something that is normally not very, you don't see a lot of discussion about this, but it's important to have this discussion early on. All technologies have good uses and bad uses. What are the bad uses of quantum technology? You can read articles already about potential uses of quantum computers for military purposes, which are obvious. And that's actually one of the reasons why the US and China are actually competing to develop quantum technologies. So China, if you haven't read the news, it's like way ahead the US right now, registering patents for quantum communication purposes. Not quite quantum computing, more on quantum communication. And that's because quantum technology has applications in making some communications more secure. The cryptographic protocols we have mentioned in the past that are vulnerable to quantum computing attacks are, of course, these cryptographic protocols could be used for evil purposes. So one question out there is to what extent quantum technologies more generally can be militarized. And some questions that should be addressed by the society now is what are the potential misuses of quantum sensing? It has been proposed that quantum sensing can be used, for example, to build more precise radars. Canada has a strong program to investigate those applications. What are the potential uses of quantum crypto attacks, or even quantum simulation that can speed up materials research? Okay, if a quantum computer is developed, now another thing which is important is who is going to have access to these quantum computers. Faster computers of whatever kind can increase, in principle, inequality. The countries that have those computers could actually have an advantage, economic advantage over the other ones. And you know that the field of responsible artificial intelligence knows that our algorithms can speed up biases present in society to do unintentional discrimination, in Facebook. And if you have a quantum computer with potential speed-ups for these processes, it could also magnify biases. The resources needed to build these computers have to come from somewhere. Then there should be a discussion on how and where these resources will come from.
And as I said, it is actually one of the most important questions out there for quantum computing is who is going to have access to them. So will there be some international framework for giving accessibility to quantum computers? Will be accessed by only a few countries or even private laboratories? Those questions need to be addressed by society in the next 15 years. My research, just to end up saying something about what I do, and also connected to the Google research that I mentioned at the beginning, I'm going to talk about what I do. And my research is on a foundational question: what makes quantum computers powerful at the fundamental level? That's a theoretical question. By the way, I'm a mathematician. Ask me questions about laboratories. But anyway, what are the principles that speed up these processes? How can we describe them mathematically? And more practically, I also work on what can you do with small quantum devices. Now, this quantum advantage news. You may have seen quantum supremacy news. I don't recommend using that word. Supremacy has terrible connotations, in particularly among the racialized community, in particular in the US. It has been proposed to use alternatively quantum advantage or quantum non-uselessness. So people are investigating how do you build a physical quantum device that has some advantage over a regular computer for some problem, independently of the interest on this problem, but a rigorous, credible advantage. Now, we are not talking about practical applications. One reason for this line of research, which is complementary to, of course, building practical applications, is we want to have some proof of principle demonstrations showing that quantum computers can be built and for some problem that has some advantage, even if this advantage is not so impressive. Now, there has been lots of proposals of people trying to make quantum computers for practical problems, people trying to come up with practical algorithms, and sometimes these algorithms get beaten up by classical algorithms. They lose the advantage very, very fast because somebody comes up with better classical algorithms. And this is something that happens always in the field of algorithms. So what we try to do here in these Google type of experiments now is to just create a very good demonstration that quantum computers are better, and you have built one which is better than a classical computer for something. It's, so to say, a proof of principle demonstration for theorists, or a technological demonstration, which is a sort of benchmark for technologists. Now, before the Google experiment, there has been many laboratories developing dynamical quantum simulators. These are devices that do put some thousands, hundreds of thousands of atoms in a laboratory that let them physically evolve in time. And some already claims that, actually some studies showing that existing classical computers cannot predict the simulation, the numbers that come out of these experiments, very simplified. And people were not quite happy with these demonstrations of quantum advantage because it's not well understood whether these experiments can be simulated with better classical algorithms that will come up later in time. So some people are trying to put a bit more of rigor in these experiments, and this is where people like Google come. Like, a lot of people have been investigating something called quantum sampling problems. So these are, somebody has a chip, let's say a photonic chip, that's the case in something called boson sampling, or a superconducting device, but anyway, a chip, a quantum chip, with some physical bits, which are quantum qubits. And what they do is they do random physical interactions of different kinds, but random physical interactions between the qubits in pairs, using different, in sequences, following different patterns and protocols, but they do random interactions between the qubits, and they keep them doing very long. There are different proposals. And so this is a very strange algorithm. It's like a random number generator, but at the quantum level. And the reason why people are trying, this is what people are building now, or what the Google experiment was about. The reason why they do this is because mathematicians or theoretical computer scientists can show that with pretty good evidence, these algorithms cannot be simulated efficiently in a classical computer. That's a very mathematical topic that I'm not covering today. I organize tutorials about this in the University of Granada if you are interested, but to kind of get evidence about that, you use complexity theory. The complexity theory investigates classes of problems, computational problems, their relationships. There is something called problems that can be solved in polynomial time, problems that can be verified in polynomial time. A big question about whether these classes are different that has been appearing in The Simpsons and Futurama. And anyway, for non-experts, this is a bunch of math, and you can use
fancy math to show that these latter experiments are hard to simulate with much more significance, much more mathematical evidence than the previous ones, okay? So that's why the Google picked this type of, the Google team picked this type of experiments. Our work, or my work, has been to develop protocols of this kind, but they are not based on random interactions, like these random quantum circuits, but they are for lattices for systems that look like grids. Like I mentioned these optical lattices that people use in quantum simulation, so my work developed protocols that are tailored to that type of architecture. I think we are almost, are we close to 25 minutes already? I don't get any, because I don't get a timer. So I'm gonna skip the description of the protocol. Anyway, we built a protocol that is intended to basically make this type of demonstrations, but for these optical lattice systems. And just to finish a bit, the Google experiment, what they did recently was to implement this type of protocols. And they have right now a 53-qubit chip. They could do like a circuit that does like 1,500 operations on this chip. It runs for 200 seconds, and they estimated that to simulate this computation on a regular computer, you will need 10,000 years. Okay, so that's their claim that they have built a machine that is better than any classical machine. Okay, and some limitations of the current experiment is that it's very noisy and they cannot efficiently verify it on a computer. So they need an exponentially costly process to verify it. So it's not quite on, still the machine, it's limited in the sense that you need to run something inefficient to verify something that is in principle efficient. There is another problem with their experiment, and that was the IBM's objection, that they claim that Google used assumptions when they estimated what the cost of the classical simulation is. And in particular, they criticized that they didn't use hard disk storage in their calculations. So actually, and that is actually true. They only compare machines that use RAM memory. If you use hard disk storage, it's actually possible to simulate the Google experiment in 2.5 days according to IBM's calculations. So it's still a limited physical demonstration. One may say the IBM objection kind of is a troll face to this program. It shows that the experiment has limitations. And as I said before, and I'm going to run over this, there is a huge problems out there to develop protocols that tell you that these machines are working because they are noisy. We don't have quantum error correction. It's very complicated to predict whether they are working well and efficiently in a computer. The Google experiment hasn't achieved these efficiently. They need to run a supercomputer, a huge supercomputer to verify their machine. And something that we do in Granada, or that I do in my research, is trying to develop alternative protocols that are efficient for verification for noisy quantum systems. With this, I'm going to conclude. So, things I told you in this talk. Quantum computers promise huge computational advantages, but most of them, or the well-understood ones, are long-term advantages. The existing quantum computers that we have are entering a regime which is of interest in principle because they are hard to simulate classically, but they are not still demonstrated that they can do any practical computation faster. The Google experiment is a proof of principle experiment, and it has limitations. It's a very important milestone for people who work in quantum computing, but it's not the end of the game for many people. Now, the imminent challenges for quantum computing are developing better quantum algorithms, more useful ones, or less useful ones, but that use less resources and can be implemented in existing or near-term quantum devices, coming up with better heuristics. People are investigating heuristics now a lot. Developing quantum error correction technology that will protect you from noise, and that's actually that you need in quantum computing to be able to really scale up these devices and basically use their full potential. And also develop ethical frameworks to basically develop quantum computing in a way that benefits society. With this, I would like to thank you for your attention. Muchas gracias.
my email. My email is not there. I can see my email, but you cannot see the email in the screen for some reason. Anyway, you can find me on Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook as Queen of Quanta, like the queen of little atoms, Quanta. Quanta is the plural of quantum. I didn't make that word up. Or queenofquanta@gmail.com. That also works. Or my email from university is on the website. So if you don't have any questions, I'm going to go fetch myself some coffee, and thank you again for your attention.
with classification of tests, clustering, topic extraction, but also with the speech-to-text, trying to understand something that is someone is telling us through the telephone. It also has to do with test summarization, generation of natural language, plenty of things, sentiment analysis, and so on. But not all these areas are in the same status. I mean, some of them have been evolved quite a lot, while some other ones are still in the first steps of the evolution. And that is something that we are going to see through the presentation. When did we start speaking about natural language, and when did we say that this was part of artificial intelligence? Around 1950. Around 1950, from the very beginning. I mean, probably, of course, all of you have heard about Alan Turing, and he was the first one that, to some extent, linked the concept of natural language with the concept of artificial intelligence. And he proposed a question. Of course, you know, Alan Turing spent part of his life, part of his time trying to decode that Enigma cryptographic machine during the Second World War. And that also has something to do with natural language, because all messages were, of course, written in natural language. The question proposed by Alan Turing is, let's make an easy question. Can machines think? And he said this question was not an intelligent question, was not a proper question. And in order to answer it, he proposed what was called the imitation game. Let me tell you a little bit about what is the imitation game. Imitation game is something that he proposed, played by three people: a man, a woman, and a person making the inquiries. The person making the inquiries, the three of them were each of them put in a different room, and they were speaking, and the game in it tried to the objective of the game was to try to discover whether the person in one room and the other room were the man and the woman, just by making questions and receiving answers. Questions like, hey, Mr. A, tell me how long is your hair? Hey, Mr. B, tell me what is the color of your eyes? That kind of questions. And Alan Turing said that the proper question was not whether machines can think, but what would happen if I would I be able to substitute a person by a machine, Mr. A or Mr. B, the man or the woman, by a machine, and would they be able to cheat the inquirer so that he could not differentiate whether it was a person, a human person, or a machine? That was the question, and that was the imitation game. Well, whenever we speak about machine learning and deep learning in general, when we speak about artificial intelligence, the very first thing we know computers do not work with words, but with numbers. So our first task is to try to make vectors from the tests. We try to vectorize tests. That means converting a test, long or short, or even a word, into a vector, so that once I have vectors, I can make the proper algorithms, I can use the proper algorithms I have been working when I did classification or when I did clustering, all that. For instance, here in the image, you have you know this classification by a super vector machine where I have several points, several vectors that are representing different documents, and I want to draw an hyperplane saying, well, the tests represented by the vectors in this area are, for instance, claims, and the tests represented by the vectors in this area are, for instance, let's say penalties or whatever. Okay. And when I have a vector, well, my main need, at least at the very beginning, was to try to find similarity between documents. I have two documents. I have, for instance, two claims, and I want to try to find some similarity between them, because I want to see if those claims are just the same, and this is I should study fraud in them, or if I need to classify some tests in order to automatize, or in order to speed up the workflow process to solve the claim, whatever it is. I want to find what is the similarity between documents. You know that when working with vectors, the cosine similarity is frequently used. What is the cosine similarity? It is quite easy. If I am working with two vectors, it is quite easy to try to find what is the angle between those two vectors
with the dot product. That is quite easy, and that is not consuming a lot of resources. So if I have two vectors representing two documents, and I try to make the dot product between those vectors, I can find the cosine, and with that cosine, I can find what is the similarity or what is the distance between those two documents. So my objective from this moment onward was to try to find the proper mechanism to convert my documents in vectors. The best one, which is not quite time consuming in calculus, which is not quite resource consuming, and that is precise enough so that the representation of the document is good enough to differentiate one document from the others. I would say that the very first language model that was built is this of bag of words. What is a language model? A language model is nothing but a representation of documents in natural language into a matrix of vectors. That is a language model, representation of documents in vectors. The first one was bag of words. The first reference to bag of words is coming from approximately 1954, long time ago, last century, of course, when without having the proper implementation in a computer, someone was able to say, okay, let's do something. Let's try to get a representation. Let's get all the documents. Let's build the vocabulary in all those documents, and let's make a vector for each document with a frequency where each word is appearing in that document. That is the meaning of words. Let me just, before showing you a bag of words, let me speak a little bit about pre-processing. A word just on pre-processing. It is something that we usually use when we work with documents. When you work with documents, the very first thing you need to do is to try to figure out what is the language this document or this text is written on, whether it is English, Spanish, French, Japanese, or whatever is the language is supported on. Because I will try to start doing several things on that, like tokenization, which is splitting my text into words, tokens. Stemming and lemmatization. What is stemming and lemmatization? I'm trying to convert the words in what is called the normal form of the word, or which is the basic form of the word. Imagine you have a verb. In English, the conjugation of the verb are 3 or 4 words, but in Latin languages, that's around 70 words. If I want to do some data mining, I don't care if the word that appears in the document is be, are, is, am, was, were. All those words are the same for me. I want to take all those words to be. Be is the normal form, okay? That is the infinitive of the verb. Similarly, nouns and adjectives are taken singular and so on. That is stemming or lemmatization. They are a bit different, but I don't want to get into that right now. I will need to expand contraction. I will have to remove stop words. I mean, when I have a word, I have a text, whatever is the document, I want to take out articles, prepositions, and so on. That is different between one language and the others. It is quite different to take out the preposition forward, for instance, or off, for instance, what is in the middle of a phrase, of a sentence, that when it's part of a phrasal verb. So I have to take care when removing those stop words, because those stop words will have a meaning. Okay, but sometimes I need to take them out because they make a lot of noise and they don't offer anything. So I am going to work during this presentation with a short sample. This sample was built yesterday from the papers. They are extracted. They are titles of news extracted from American papers, and I have extracted 10, 11 titles of news. Some of them from politics, from the elections in the States between Mr. Trump and Mr. Biden, and some of them have to do with the final of the NBA from the National Basketball final that has been
is being played right now. Okay, so this is the corpus, this is the set of documents I am going to work with, and I am going to convert each of them. I am going to extract for each of them a vector, and I'm going to construct the bag of words matrix from these documents, from this text. This is the part of a program I made in Python, and you have here for each of the documents, or for each of the sentences, the words in the vocabulary, here in an alphabetical order, and the frequency where this word is happening in this document. So document number 3, word America, is happening 3 times. Okay, document number 0 has a, America is here and is here, so in document number 3, the frequency is 2, okay? So this is bag of words. Bag of words is a representation, is the most simple representation where each of the documents is represented by a vector, and each of the cells in the vector represents the number of times the word appears here. So you can start thinking, I suppose you are realizing 2 things which are important here. First thing that is important is the matrix is huge. And it's huge because the vocabulary is huge. As bigger the document, as bigger the vocabulary, the bigger the vocabulary, the bigger the matrix. So imagine that in a general language, a person with a general culture uses approximately 3,000, 4,000 words in general terms. So if you work with a vocabulary of this kind, you could have a huge matrix. And on the other hand, this matrix is full of null elements. So this is a sparse matrix, it's not a dense matrix. And you know I would prefer to work with dense matrix when working with the usual algorithms, okay? So this is the very first language model, bag of words. It was written around 1954. It was used first times in the 60s, and it is being widely used. It is being widely used. Imagine for an instant that if you want to work with a search engine, first thing you could do is get the question, get the looked for terms used by the user, convert that into a vector of this kind, and try to see which is the document that is nearer in distance to this question, and that will be your answer. Okay. One important problem in this matrix, in this bag of words matrix, there are 2 important problems. The other one will be addressed in a minute. But the first important problem is that there are some words that are quite frequent, for instance, articles or verbs with not a huge meaning, for instance, a, for instance, of, for instance, for instance, be, for instance, have, which are verbs that do not add a lot of meaning to my document, but take a lot of, have a high frequency, and they appear in all documents. So someone thought, wait a sec, they are making a noise, and they are spoiling my capacity of classification of the documents. I would like to have a factor that would take out, that would consider that the words with a high frequency, but that are not in all documents, but that in this document have a high importance, and that is the way that we started thinking in TF-IDF. TF-IDF stands for term frequency inverse document frequency, and what I do is a product where I say I would take the frequency of terms in my document and I would multiply it by the inverse of the frequency of the term in all the documents. So if a term is in too many documents, I will get the logarithm of this. I will take the logarithm of this dividend, and I will do this multiplication, which in turn will say if this term is in too many documents, this will be approximately 1, the logarithm will be approximately 0, and so this product will be quite low. So what I am trying to do with TF-IDF is to introduce in my formula a factor that will say if this word is in too many documents, this word is not quite important. Okay? So here you have the TF-IDF sample that was obtained from the same corpus of documents that I have formerly. So as you can see, even though they still have too many zeros,
I have, for instance, I will have the word, let's look for some interesting. Mr. Biden is here and is here and is here, but it is not the same weight in all of them. Okay, even though this word is represented in, will have a different frequency in this document and in this document, as it is not the same it is not represented in all documents, I will be able to say that it is more important in this document than in this one, because it also has to do with the length of the document, okay? Taking that into account, I can use the vectors used here, these vectors, the vector for each document. I will be able to calculate the cosine similarity. I will be able to obtain the dot product between all those documents and to obtain the similarity between one document and the other. And this is the document similarity matrix, one of the all frequent ones that we were using and that we have been using all around. So if you take this, this is the similarity between document number 0 and document number 0. Of course, the main diagonal is 1 because each document is similar to itself. But document number 0 is more similar to document number 3 than to number 1. And it's nothing at all with number 2. And it's the most frequent one to number 0 is number 5. So Trump versus Biden comparing the policies, blah, 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 is similar to Trump and Biden couldn't be more different, blah, blah, blah. Okay, and it's fun that there's a document like number 2 that is only has nothing to do with too many of them, but with document number 7 and document number 10. If you look at number 2, this is about basketball. The other ones are about politics. So Anthony Davis channels, you know that marvelous triple that they made in the last second, Mr. Davis, playing with the Lakers, and so document number 2 is similar, has to do with document number 7, who has to do also with the sports, and document number 10. Okay, so this is what I would get from the document similarity, and when I have this similarity, it's quite easy to make classification between the documents or to make clusters onto stack topics and so on. Okay, we are right now, started in 1954, we are right now approximately at the beginning of this century, 2002, 2003. And we realized there were shortcomings in this content vectorization, some of them from the mathematical point of view, some others from the linguistic point of view. From the mathematical point of view, I don't like those matrices that are sparse, that are full of null elements. But from a linguistic point of view, the first thing I'm doing in this matrix is I am not considering the order of words. If I do not consider the order of words, it is impossible to do a syntactic and a semantic analysis. There is no semantic analysis here. I cannot use these procedures to see what is a synonym of Anthony or from approach, or what is the meaning of where, or I mean, that is absolutely impossible. So that is something that took us to the next step, which are embeddings. Embeddings. What are embeddings, and what are embeddings in general? That is a collective name used for a set of language models. Do you remember language models? Language model is just a representation of documents using vectors. So we are going to use some techniques in natural language processing to assign a vector to a set of words, to a word, or a set of words, okay? But this vector will be smaller and will be composed of real numbers. If you remember bag of words that were just integer numbers, zeros or the frequency. No, these are real numbers. And conceptually, the concept of embedding from a mathematical point of view, an embedding is a reduction from one vector space into another vector space of a lower dimension. That's the concept of embedding. I'm trying to convert my huge matrices into smaller matrices which are dense matrices, not sparse ones with full of null elements. These are the most common embedding models: word2vec, low, fast text, etc. Let's speak a little bit about word2vec. That is the first one that was built. Word2vec was built in 2013 by a team of researchers
led by Mr. Tomas Mikolov. I think that by then Tomas Mikolov was working by Google. So I think Word2Vec, if I am not wrong, Word2Vec was a library of embeddings, of vectors built by Google, and later on it was exported as open sources, and you can download it and you can freely use it. It is based on distributional hypothesis. This is a linguistic concept. What does it mean, distributional hypothesis? Distributional hypothesis comes from the concept that two words are similar and are synonyms if they can be changed in a phrase and the sense of the phrase does not change. Okay, that's the concept of distributional hypothesis. So what the team led by Mr. Mikolov did was to get a huge corpus of words. They got Wikipedia, they got CNN News, and they started splitting words and trying to see if the context was changed, and building for each word a vector. So each word has a vector composed by too many numbers, so that it would have a feeling, it would have a sense of the meaning of the word. Okay? What does it mean, semantic similarity? Means that if I represent words by vectors, I will be able to find something as funny as this. Okay? The distance between man and woman is equivalent to the distance and the direction of the distance between king and queen. So if I say, what is king minus queen plus woman, I will come back to man. Okay? That is some kind of games that you could play with vectors. But the important thing here is that I am considering the meaning. Please remember that when I'm working with backup words or with IDF models, they were not considering the meaning, and now I am considering the meaning. Okay? This is a sample used with Word2Vec, with this embedding technique, where I am importing GenSim. I told you that this is something that you can download and you can freely use. And you can see this is the vector. This is a vector, the 10 first elements of a vector of the word king. Okay? And I can do this kind of addition and subtraction. For instance, king plus woman minus man will be queen, with a probability of 71%. In the same sense, if I take Madrid minus Spain plus Noruega, I will get Oslo with a high probability too. And considering that Mr. Trump is still the president of EU, at least until November, if I say Trump minus USA plus France, will be Mr. Sarkozy. Okay? This is something that is these are kind of meaning and gains that you can pay with the word embeddings. Just for you to know that the FastText is an extension of Word2Vec, made also by the team of Mr. Tomas Mikolov. I think that by the time of FastText, Tomas Mikolov was not working there in Google, but he had moved to Facebook. I don't remember properly. Okay, and the main difference between Word2Vec and FastText is the inclusion of character engrams. Engrams is a set of words or a set of characters. I mean, if you get a phrase, you can create an engram of 3 words, which are 3 words that are together in that phrase. For instance, in this phrase, the main difference would be 1 3-word engram. Main different over another one. Different over Word2Vec, another one, and so on. Okay? This will help me consider to some extent order of words, also here in the embeddings. And also Elmo embeddings are quite frequent. They are quite recent. I would say this is the latest Elmo conceptually before transformers. Okay, where each word was dependent on the current context. So it was not a general vector for the word that you could use in any document, but the word received a different vector depending on the context. That meant that you had to train the embeddings in difference to Word2Vec. Well, Word2Vec can be also be trained by you, but that is another concept I will not get in the presentation. I have just a few moments left, so I want to take you through transformers. Document level embeddings. These embeddings, vectors for words, are quite interesting, but I have been using, by the very beginning, I started speaking about
embeddings, vectors for the whole document. So I need to create a whole embedding for the whole document. I need to get a bigger vector. The first thing that was done, of course, space gives you embeddings for words and gives you functions to make the average medium on the vectors of each word. But something much more interesting than this was to start using recurrent neural networks to enter my different embeddings for each word and get a product of this recurrent neural network. This was used to get embeddings for the whole document. Okay, embeddings had a problem. When I started doing this, I had an issue. I had an issue with recurrent neural networks, which means that if the document was quite long, then the vanishing gradient problem made me think that the weight of the very first tokens, the very first words in the document was going to be dismissed, and the encoding was not going to be quite interesting. Okay, so someone started thinking in transformers. Transformers is the next step in language models. Okay, all the transformers comes from a document made in 2017 called Attention is All You Need, and the idea is that in order to create the embedding for a document, I would do this. I would create the embeddings for the words, that's the input. I would use a potential encoding, that is a mathematical mechanism to say what is the position of each word in the with its embedding in the document. And I would start using an algorithm I will not enter now to convert that into a proper embedding. This was done 6 times, and once I have a better embedding for the whole document, I would make my algorithm on the whole document, for instance, for translation or for answering a question and so on, and I would decode that to get the probability to get the output of the document. Transformers have been used. These are the main models for transformers. BERT has been quite popular. Okay, OpenAI released GPT-3 just 1 month ago. This is huge. That is impressive. It promises a lot of things. I've seen impressive things like you speak to the system, and the system creates a web page for you, saying, "Okay, Mr. System, make a web page with 3 buttons, 1 blue, 1 red, and 1 yellow," and it will do it for you. That was incredible. But considering that I am almost out of time, I just wanted to show you a sample on transformers that would be able to give me a sentiment, a positive or negative sentiment on a phrase, and would be able to, I give the system a contest, a test. This has been taken out from Wikipedia, about Charles Bridge. I will make a question, and it will try to give me the answer. So it will be just a minute, let me change the scheme. Okay, this is my transformer. Okay, so I am, it will be just 1 minute. I will run the pipelines, the libraries of the transformers into memory. Tick tock, tick tock, tick tock. Okay, upload it. And I will say, okay, this is a phrase. Oh, like SR2O, is it positive or it is negative? Make your choice. It is positive with a 99%. Okay, it was incredible, that claim. And this is quite interesting. I have a contest on Charles Bridge that is taken out of Wikipedia, and I am going to ask where is Charles Bridge? Okay. Please consider these transformers are useful for any test. It is in Prague, in Czech Republic, that is starting in position 1904 and ending in 17. Okay, it's here in Prague, Czech Republic. And I can change my question and say, where is it, Charles Bridge? What is it? Is it a lion? Is it a bridge? It is a car? No, it is a historic bridge that crosses the Vilaya Moluba Bridge. It's here. Okay. And I can even ask, this was impressive, what does it connect? Properly written. There we go. Okay.
private castle and the city's old town and adjacent areas. That is here, I think. Is processing the river and most important connection between Prague Castle and the city's old town and adjacent areas. Okay, so this will be the end of my presentation. Once again, thank you so much to all of you for attending this session, and hope you enjoyed it. Goodbye.
Buenas tardes. Lo primero de todo, dar las gracias a la organización por invitarnos a este evento sobre inteligencia artificial, Big Data. Es un momento complicado porque no estamos muy acostumbrados a este tema de la mascarilla, pero bueno, seguro que saldrá bien. Nuestra ponencia va a tratar sobre lo que he hecho Intelligent Advanced Analytics aplicados al ciclo de vida del cliente. Para ello me acompaña Óscar Duro, que es nuestro responsable de Analytics y de Big Data en Assessor, y María Luisa Bueno, que es nuestra Product Manager en el área de Geomarketing, Marketing Intelligent. Muy brevemente, nosotros vamos a hacer una introducción de qué es Assessor, que, bueno, para quien no nos conozca, Assessor es una empresa de información que la utiliza fundamentalmente para resolver problemas relacionados con la gestión de riesgo de crédito y con todo lo que está relacionado con marketing, con todo lo que son conocimiento de cliente y mejora del rendimiento de puntos de venta. Dentro de Assessor, nosotros somos una división especializada en la parte de que es Marketing Intelligent y trabajamos fundamentalmente para ayudar a la empresa a captar clientes, para ayudar a la empresa a desarrollar y hacer los clientes más valiosos, y también ayudamos a la empresa en sus planes de captación de nuevos puntos de venta, de apertura, reubicaciones, todo ello utilizando información y modelos analíticos, de lo que luego Óscar comentará. Simplemente para que conozcáis qué hacemos nosotros y ya darle paso a mi compañero Óscar, nosotros tenemos como 4 grandes líneas de producto. Trabajamos una, que es repositorio experto de conocimiento, que aquí lo que hacemos son indicadores. Nosotros aquí trabajamos con muchas fuentes de datos que tenemos que unificar, luego estos datos los procesamos y es el equipo de Óscar luego el que, aplicando analítica avanzada, aplicando nuevos modelos matemáticos, acaba sacando indicadores que lo que hacen es sintetizar conocimiento, niveles de renta, tasas de paro, propensión al default, etcétera. Cualquier indicador que sea susceptible de que nos dé información para tomar decisiones es lo que hacemos dentro de este área. Tenemos una segunda área que es el área menos sexy, el área más destinada a la mecánica, ¿no? Que es el área de calidad de datos. Nosotros tenemos una herramienta de data management que se llama Qualitas, porque en general los proyectos de Big Data, los proyectos relacionados con datos para toma de decisiones, es verdad que una parte muy potente de analítica, de interpretación de datos y de visualización de datos, como veremos ahora, pero es crítico y fundamental que haya también una parte de calidad de datos. Si entran datos de calidad, podemos hacer modelos buenos de calidad y visualizarlos bien. Si los datos entran mal, la cadena se estropea y no conseguimos nuestros objetivos, con lo cual tenemos esta unidad especializada en normalizar, deduplicar, enriquecer datos, validar, con el objetivo de crear data mart que sean consistentes, coherentes y con calidad. La tercera unidad con la que nosotros trabajamos es la unidad de Advanced Analytics. Es una unidad compuesta por los términos de hoy, científicos de datos, data science, etcétera, que son aquellas personas de nuestro equipo que su misión fundamental es sacar ese petróleo de la información y de los datos, ¿no? Tenemos múltiples fuentes de información y al final pues hay que sacar una metodología que de alguna forma nos ayude a sintetizar un modelo que prediga algo al que estamos buscando, ¿no? Cuánto se va a vender aquí, si aquí podemos cerrar o no, o si este cliente me compra o no me compra, o lo que sea, ¿no? Cualquier variable dentro de nuestra área, que es marketing, que es el desarrollo de cliente que queramos predecir, pues es el equipo de mis compañeros los que se dedican a modelizar y a sacar esos insights que luego son tan importantes tanto para la parte de sacar KPIs de desarrollo de negocio como para luego visualizarlos en una herramienta como la que vamos a presentar, ¿vale? Y finalmente nosotros desde hace ya muchos años construimos una aplicación de lo que he hecho Intelligent. Esto es una aplicación de geomarketing, es una aplicación que básicamente lo que hace es que tiene puntos de venta, tiene competidores, clientes, potenciales, y que entre sus partes fundamentales, y por eso es una de las razones por las que luego la enseñaremos, tiene embebidos modelos analíticos. Nosotros lo que hacemos muchas veces es el equipo de analítico genera un modelo y ese modelo se embebe dentro de la plataforma, de tal forma que conforme los datos se van actualizando, nosotros lo ejecutamos y vamos viendo qué resultados se van obteniendo y vamos tomando decisiones. Esta herramienta, que la presentaremos luego al final,
es una herramienta muy orientada pues fundamentalmente a grandes retailers que tienen grandes planes de apertura, de cierre, reubicaciones, bancas, seguros, pues son fundamentalmente nuestros clientes que la usan y además a primer nivel, son principales bancos, principales aseguradoras, principales retailers. Eso es lo que hacemos en Marketing Intelligent y ya voy a dar paso a mi compañero Óscar, que os va a explicar pues, con más detalle todo lo que está relacionado con su actividad dentro de la analítica en concreto. Muchas gracias, José Antonio. Y yo, bueno, pues me presento, soy Óscar Duro, soy el Manager Data Science de Accessor y os voy a contar un poquito de qué va esto del Location Intelligence, que no es nada más que un conjunto de procesos y herramientas que sirven para la toma de decisiones, pero que esa toma de decisiones tiene un fuerte componente geográfico, es lo que más la caracteriza. Ese componente geográfico y esa toma de decisiones fundamentalmente estará basada o se extraerá conocimiento a través de las herramientas de Marketing Intelligence y se representará siempre dentro de una herramienta GIS. ¿Qué 4 elementos son necesarios para el desarrollo de estas herramientas de Location Intelligence? Primero, una capa de información. En esa capa de información, el principal objetivo es la recopilación de todo tipo de fuentes de información accesibles. En principio, información pública, open source, pero también es posible la adquisición de fuentes de datos privadas, pero que estén disponibles en el mercado. O algún tipo de información online, que es lo menos común en esta primera capa de información. Una vez que se ha captado toda esa información, hay que normalizarla y geoposicionarla y tratarla para que al final consolidarlo en una primera capa del Data Lake. Una vez que se ha construido ese Data Lake, se genera un segundo pilar, que es esa parte de conocimiento analítico, que lo que hacemos aquí es la generación de una serie de indicadores de alto valor en función de la información, de esa primera capa de información que tenemos en el Data Lake. ¿Qué tipo de indicadores tenemos? Tenemos estimaciones de valor de la vivienda, estimaciones de la renta de cada uno de los hogares, tipificación de los hogares, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que ya hemos logrado extraer una primera capa de conocimiento de esa información de entrada, luego podemos implementar una serie de algoritmos de Machine Learning que son los que sirven o en los que se apoya la toma de decisiones dentro del Location Intelligence. Aquí hay una ecuación o una combinación de datos externos más conocimiento analíticos más datos internos, y cuando nos referimos de datos internos es cuando ya le vamos a resolver el problema a una determinada compañía, pues nos pueden proporcionar su información. Y mezclándolo todo y metiéndolo todo a la coctelera, llegamos a extraer ese conocimiento ya imbuido por el conocimiento propio del cliente. ¿Eso cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del desarrollo de algoritmos de Machine Learning que resuelven determinados problemas de negocio, es decir, estimaciones de venta de nuevos puntos de venta, en localización de dónde está nuestro mercado potencial, qué tamaño tiene nuestro mercado potencial. Una vez que hemos determinado ese mercado potencial, pues también resolver temas de, oye, luego, ¿cómo puedo atacar con mis comerciales a ese mercado potencial? Eso también lo hacemos. Una vez que ya hemos construido esos algoritmos, luego hay siempre que tener una capa para el visionado de esa información y de la salida de esos algoritmos, que es lo que tenemos en nuestra herramienta Geomarketing Expert y que luego posteriormente veremos. Respecto de los procesos, pues ya un poco construyendo este puzzle de los 4 pilares, vemos que primero hacemos una captura de información tanto pública como privada o información online. Lo transformamos en esa primera capa de conocimiento, que son los indicadores de alto valor, y luego ya sumando información de cliente, indicadores de alto valor y algoritmos de Machine Learning, volvemos a vertir la salida de esos algoritmos en el Data Lake, y es la propia herramienta de Geomarketing Expert donde luego se pueden ver los resultados de esos algoritmos de estimación de ventas, localización de clientes potenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un poco
una muestra de los indicadores de alto valor que hemos construido. Tenemos indicadores que sirven para valorar cualquier vivienda en función de qué información de entrada. Pues, por ejemplo, de una base de datos de ofertas de compraventa de viviendas y que, por ejemplo, pues lo estamos estimando con técnicas de geoestadística espacial de cribado. Luego también estimamos el valor de la renta, estimamos la renta de cada uno de los hogares. Tenemos otro conjunto de indicadores que son los indicadores afinitas, que es un conjunto de indicadores que lo que te hacen es caracterizar a los clientes en función de cómo consumen en cada uno de los mercados, en función a cómo consumen dentro del mercado de insurance, en función a cómo consumen dentro de servicios de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Disculpa, las cosas del directo. Luego tenemos otra serie de indicadores que son los indicadores DOMUS, que lo que sirven son para perfilar al cliente, para perfilar al hogar, es decir, estimar un poco qué tipología de hogar, cómo son sus miembros del hogar, cuántos hijos se tiene, si es un hogar grande, un hogar pequeño, si tiene más, menos edad, combinado con la renta, pues ya te sale si es un hogar con alta renta y muchos miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos también una serie de indicadores que tipifican cada uno de los verticales a los que podemos dar servicio. Aquí hemos puesto el mercado de insurance y el mercado de banking, también hemos generado indicadores dentro del mercado del retail, y lo que hacemos es sacar pues, esas probabilidades de compra que pudiera haber en cada uno de los hogares a una serie de productos dentro del mercado de los seguros o dentro del mercado de la banca. Productos como, oye, ¿qué probabilidad tenemos de que tenga un seguro de salud? Le somos capaces de estimar también hasta qué volumen de póliza medio pagarían por ese seguro de salud. Y con todos esos indicadores, pues somos también capaces de dimensionar el mercado dentro de cualquier agrupación geográfica, dentro de cualquier delimitación geográfica. Luego también hacemos indicadores, pues por ejemplo, de tasa de paro y actividad. Es decir, somos capaces de dar a nivel de portal, oye, qué tasa de paro se puede tener en ese portal o qué tasa de actividad se tiene, y todo ello sirve para luego, cuando un cliente nos proporciona su información, combinándolo con toda esta capa de información, poder construir esos algoritmos de Machine Learning para la toma de decisiones dentro del ámbito geográfico. Respecto de los modelos que se construyen dentro del Location Intelligence, pues están en tres tipos. Están primero los algoritmos que están dedicados a la localización de clientes. ¿Qué es lo de la localización de clientes? Pues estimar para cada hogar qué probabilidad tenemos de que un hogar sea cliente de nuestra compañía. Cogiendo los clientes con mayor probabilidad, somos capaces de saber dónde está ubicado todo mi mercado potencial. También lo podemos segmentar, esa capa de clientes potenciales, y saber además de dónde están localizados, cómo son o qué les caracteriza. Una vez que tenemos esa parte resuelta, luego ya están también la familia de algoritmos que sirven para resolver los problemas de expansión y optimización de red. ¿Qué es un problema de expansión? Pues simplemente decir, oye, yo que soy una marca nueva que a lo mejor pues no estoy en la provincia de Málaga, pues quiero saber, oye, cuáles son las mejores ubicaciones donde yo podría abrir mis supermercados o mis tiendas de óptica o lo que fuera. ¿Vale? Hay una primera familia de algoritmos que son todos los modelos de estimación de ventas para nuevas aperturas. Está también, que eso con lo que conseguimos es darle un volumen esperado de ventas durante el primer año para esa nueva apertura. Está también en los modelos de segmentación de puntos de ventas, porque no solo es saber qué volumen de ventas, sino saber, oye, qué por detrás, qué público objetivo vamos a tener en el área de influencia de esa nueva tienda y saber cómo son, es decir, qué variables más les caracterizan. Y finalmente, pues, luego también resolver todos los problemas de optimización de redes de venta, es decir, también somos capaces, o debemos de ser capaces, de resolver problemas tales como, oye, ¿con cuántas tiendas podría yo atacar a todo mi mercado potencial en una determinada ciudad?
Una vez que ya hemos colocado esos puntos de venta, ya sabemos cómo son los clientes a los que atiende ese punto de venta y qué volumen de venta, pues luego viene otra tercera familia de algoritmos que hacen referencia a problemas de optimización. Oye, ¿cómo podría hacer yo para optimizar mi presupuesto en bufoneo? ¿O cómo podría hacer yo para dividir esta ciudad en determinadas áreas comerciales? Y ¿cuántos comerciales, en función a la estimación del mercado potencial que he hecho, cuántos comerciales puedo poner yo en la ciudad de Málaga, pues por ejemplo, para vender seguros? ¿Vale? Todos estos problemas por detrás, todos estos modelos por detrás, se resuelven con técnicas de Machine Learning e inteligencia artificial, y ahí hemos puesto un poco el elenco de técnicas que se pueden llegar a utilizar para resolverlos. Y finalmente, antes de pasar a los casos de uso que os vamos a mostrar, tenemos aquí qué tipo de arquitectura se maneja en las soluciones de Location Intelligence. Primero, pues tienes que tener todo ese conjunto de herramientas para la adquisición de la información, que fundamentalmente luego terminan residiendo pues, en grandes Big Data, en la nube. Hemos puesto ahí Azure, pero bueno, también se podría poner cualquier otra arquitectura de Big Data. Esa primera que vierte su información al Data Lake, y entonces está luego esa primera capa analítica que genera los indicadores de alto valor, que nosotros, pues bueno, en principio pues trabajamos mucho con Python, PySpark o con R, también con la implementación de R de Microsoft, que vierten su información al Data Lake, y luego cuando tenemos que incorporar algún tipo específico de algoritmo para resolverle alguno de los problemas de negocio de Location Intelligence a nuestros clientes, pues volvemos a utilizar este tipo de herramientas, pero ya la ejecución en esa segunda parte de los algoritmos de Machine Learning ya suele ser online y está completamente embebida dentro de nuestra plataforma GIS. Bueno, y una vez que os he contado un poquito de qué va esto del Location Intelligence, vamos a contaros una serie de casos que luego veremos la muestra dentro de la herramienta para ver pues, cómo se activan toda esta serie de algoritmos. Hay un primer ejemplo que vamos a contar, que es el de clusterización de oficinas o nuevos puntos de venta, que lo primero que queremos saber, oye, vamos a agrupar todos nuestros puntos de venta para saber qué tipo de público objetivo tengo por detrás de ese punto de venta, qué puntos se parecen para atacarles o para conocer qué performance comercial tiene ese punto de venta. Cuando tenemos conocimiento ya de esa performance comercial, ya somos capaces, o ya es capaz el usuario, de poder alinear los objetivos comerciales a cómo es cada uno de los puntos de venta. Y en una tercera capa, definir esas acciones comerciales. Este paso se va a repetir en prácticamente todos los algoritmos de Machine Learning que hay que utilizar dentro del Location Intelligence, que es, en todo este mundo de los puntos de venta, determinar el área de influencia. Aquí te puedes encontrar con problemáticas desde que si se dispone de una base de datos de clientes y nos ayuda a construir también a través de técnicas de Machine Learning cuál es el área de influencia, es decir, oye, ¿qué área es el que me acumula el 70% de las ventas y que además está más cerca de mi punto de venta? Es una manera de resolverlo. O con diseño de algoritmos propios, como nos ha pasado algunas veces, en clientes en los que no se dispone de una base de datos de clientes, es decir, no sabes dónde reside tu cliente, pero sí sabes, o por otra información, yo que sé, por ejemplo, pues de tarjetas de crédito, en qué código postal están vendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Se diseñan algoritmos ya específicos que ayudan a la construcción del área de influencia. Bueno, para todo este tema de la clusterización de oficinas, aquí lo que queremos mostrar es cómo se hace esa combinación de la información interna con la información externa. La información interna, oye, nos estará ayudando a definir cómo es la oferta que estamos vendiendo en ese punto de venta, qué tipo de competidores, qué precios estamos teniendo, qué diferencias de precios estamos teniendo con nuestros competidores. La información externa al cliente, o sea, todo lo que es la tipificación de la demanda, pues es toda esa capa de información sociodemográfica y de indicadores de alto valor que ayudan a saber cómo son los clientes. Con todo ello ya se puede hacer
la clusterización de tiendas, y esa clusterización de tiendas pues se tiene que ir orientada a todos los conceptos que el cliente quiere captar. ¿Cómo podríamos hacer una caracterización de una segmentación de tiendas que me pudiera distinguir por cuota de mercado, que me pudiera distinguir por ventas, que me pudiera distinguir por estacionalidad o por qué tipo de productos? Cuando hablamos ahí de categoría, es qué familia de productos. Oye, si están vendiendo más en lácteos, si están vendiendo más en fresco, o si, por ejemplo, en el sector farma, pues si están vendiendo más productos de belleza o están vendiendo más productos de salud, por ejemplo. Se hace, una vez que ya tienes construida la clusterización, pues se hace una ficha de cada uno de los clústeres, se caracteriza ese clúster que ayuda al usuario luego a la toma de decisiones y al establecimiento de los objetivos comerciales. Luego, otro tipo de modelo muy común que hacemos son los modelos de captación rentable, que lo que vienen es a estimar, oye, la probabilidad de compra, de que nos compren nuestro producto cualquier hogar, es decir, captar nuevos clientes. Estimando esa probabilidad de compra, podemos saber dónde está ese cliente, podemos saber ya en cada localización geográfica qué volumen de clientes tenemos. Eso nos ayudará, cuando vamos a hacer la comercialización, a estudiar todas las políticas de reducción de costes y luego, una vez que ya sabemos quiénes son nuestros clientes potenciales, también podremos llegar a caracterizarlos. Aquí, por ejemplo, en un ejemplo de una distribuidora de gasolina, pues tienes, por ejemplo, como información de la cartera de clientes, te pueden proporcionar la información de qué tipo de combustibles cada cliente te consume, qué tipo de productos te están consumiendo en la tienda. Ahí le adjuntas toda la información de enriquecimiento, es decir, toda esa capa sociodemográfica y de indicadores de alto valor que te ayudan a construir esos modelos de propensión de compra y que te pueden ayudar a decidir, oye, los clientes con más propensión de compra al final son los más parecidos a los clientes que ya tengo, y podemos hacer toda la clonación de clientes y hacer la localización del mercado potencial dentro del territorio español o del territorio donde nos estemos expandiendo. Y por último, los modelos de estimación de venta, que aquí fundamentalmente, pues, primero, oye, por ejemplo, sobre las tiendas abiertas, saber, oye, si el volumen de ventas que estoy teniendo se corresponde a lo que debiera tener por la capa sociodemográfica que está. También te sirve para, en cualquier punto, en cualquier coordenada, cuando se localiza el local a abrir, te puede servir para saber qué volumen de ventas, que ahora os contaré un poquito por encima, cómo se hace ese cálculo de estimación de ventas. Y luego también, sabiendo los mejores puntos de venta que puedo tener en una determinada zona, te puede servir para organizar toda tu estrategia de expansión. Aquí se tira ya, aquí ya en este tipo de modelos, pues ya se mezclan todas las salidas del resto de indicadores de alto valor, todas las salidas del resto de algoritmos de Machine Learning que se le han ido implementando al cliente. Vemos aquí, por ejemplo, que para esa nueva posible apertura ya hemos sido primeramente capaces de colocarle, oye, en qué segmento de ventas tengo, en qué segmento de cuota de mercado está, en qué segmento de categoría, o sea, qué tipo de productos por ese área de influencia del nuevo punto de venta se deberían de colocar y qué estacionalidad tiene. Buscando ya tiendas que estén dentro de cada uno de esos segmentos, luego se busca por similitud estadística cuáles son las más parecidas y con ello logramos estimar por ejemplo, el nivel de facturación que tendría la tienda o el número de visitas. Hay muchas veces que el punto de venta, pues, al usuario le interesa más por el tráfico que genera que casi que por el volumen de ventas que tiene. Y esto es lo que vamos a ver luego en la herramienta, y ya por resumiros un poco, el uso simplemente de información interna solo te sirve para saber, oye, cómo te están consumiendo, pero no te sirve para saber por qué te están consumiendo así. De ahí la importancia de las primeras capas de indicadores de alto valor más la información pública, tenerlo todo, recopilarlo en el mismo repositorio, es muy bueno. Luego te sirve también para hacer la clonación de clientes, es decir, para saber dónde están ubicados mis clientes, y al final todo ello mezclado, utilizado
o utilizando todas estas herramientas de Machine Learning, algoritmos de inteligencia artificial y demás, es lo que hace que podamos tomar decisiones muy óptimas y muy rentables para nuestros clientes. Y ya le voy a dar paso a José Antonio también para que vaya contando un poquito cómo es la herramienta. De acuerdo. Gracias. Gracias. Bueno, ahora lo que vamos a ver es lo que ha explicado Óscar, lo vamos a ver con una herramienta, con nuestra herramienta de geomarketing. Es Geomarketing Expert, es un software como servicio que aglutina una gran cantidad de fuentes de datos y luego muchos modelos, numerosos modelos que están sobre la herramienta. Vamos a intentar hacer 3 casos para que os podáis ver. Por una parte, vamos a ver una visualización de unas capas. Ahora, perfecto. Esta es la herramienta. Al final hemos hablado de tipificación de punto de venta. Esto se traduce en una herramienta GIS en un conjunto de capas. Estos son capas y, en este caso, por ejemplo, punto de venta. ¿Veis? Al final hay unas leyendas. Esto es consecuencia, estos diferentes tipos de tiendas es la consecuencia de los modelos que ha hecho Óscar. Óscar ha planteado clustering de tiendas y esto es el resultado, por ejemplo, de qué tipología de tiendas hemos encontrado. Lo vemos también en clientes. Vamos a acercar a una tienda, por ejemplo, y una vez hecho el clustering, que supone identificar diferentes tipos de tiendas, ahora lo que vamos a ver es el diferente tipo de clientes, fruto del análisis que se hace previo de las carteras de clientes, de los clubes de fidelización, etcétera. Al final nosotros sacamos distintos tipos de clientes, clientes de alto valor, fidelis, bueno, pues todo lo que son etiquetas donde nosotros sintetizamos cómo se comporta un cliente en relación con la marca en la que consume. E incluso podemos tipificar competencia también si queremos, ¿no? Aquí tenemos competidores y los competidores se tipifican también porque hay distribuidores de un tipo, de hipermercados, supermercados, y estamos hablando de otro tipo de negocio también. El caso es que nosotros todo lo tipificamos y esto es una forma de visualizar analítica que se ha hecho antes, cómo se incorpora la herramienta. Ahora vamos a pasar a ver cómo funcionan 2 algoritmos que tenemos, 2 algoritmos de Machine Learning que ha creado el equipo analítico. Uno es de lo que llamamos huecos y otro gemelos. ¿Me permitís un poco que vea? Sí. Lo que vamos a buscar como ejercicio, bueno, nuestros clientes, ¿para qué utilizan los algoritmos de hueco y de gemelo? Lo utilizan para expansión, para abrir nuevas tiendas, para ver nuevas oportunidades. Nosotros vamos a hacer una simulación. Vamos a buscar en Granada 3 huecos, 3 opciones, 3 ubicaciones y lo que queremos maximizar son hombres, tramo de edad de 19 a 39 años y nivel de renta 4, 5, 6, 7, es decir, renta media hacia arriba. Es un ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer María Luisa es fijarse en Granada. Ahora lo que va a hacer es activar este algoritmo de huecos y este algoritmo de huecos lo que hace es maximizar esta variable. Es decir, lo que va a hacer es buscar 3 zonas en Granada que no se solapen entre ellas. Bueno, y también, disculpar, tenemos un área de influencia, porque cuando tú buscas un hueco de mercado, el hueco de mercado tiene que tener un área de influencia. Cada tienda, cada academia, cada supermercado pequeño tiene su área de influencia. Va a incluir esa área de influencia de 10 minutos, va a buscar estas variables que hemos comentado, que son hombres, tramos de edad y niveles de renta, y luego vamos a ejecutar el algoritmo. El algoritmo lo que hace es que va por Granada, va a generar áreas, en este caso áreas de 10 minutos a pie en toda la provincia de Granada y lo que va a tratar es de buscar un máximo. Ya lo está haciendo, de hecho es bastante rápido y lo que está buscando un máximo, buscando donde se maximiza la combinación de sexo, esos tramos de edad y esos niveles de renta. Y ya lo ha conseguido. Esto es un algoritmo que funciona por debajo y que está maximizando, en este caso, estas 3 ubicaciones. Y de esta forma ya tendríamos un especialista en expansión, ya tendría pues dónde podría ubicar sus puntos de venta para conseguir esos máximos de personas con estas capacidades para mejorar o para por lo menos tomar decisiones en base a datos. Y esto es una forma en la que nuestros clientes los hacen todos los días están buscando dónde expandirse y cuáles son las mejores opciones en base a su público objetivo. Este es uno de los algoritmos, ¿vale? Que bueno, ahí veréis, bueno, ya María Luisa lo quitó porque queremos presentar otro, no pasa nada. El siguiente algoritmo que queremos ver es el algoritmo de gemelos.
Este algoritmo es diferente al anterior. El anterior, el de huecos, va buscando maximizar unas variables. Y este tiene otra filosofía diferente. La filosofía que tiene es, yo tengo un punto de venta que es excelente y yo me quiero expandir en otra zona. Y me gustaría ver en esa nueva zona donde yo me quiero expandir un punto de venta que sea muy parecido al que a mí me va muy bien. Entonces, para este ejercicio hemos puesto un punto de venta a Madrid. Ese es un punto que hemos pensado que nos funciona muy bien. Sabemos que el área de influencia son 10 minutos a pie, con lo cual María Luisa pues ya va a incluir ahí los 10 minutos a pie. ¿Vale? Eso, siguiente. Este algoritmo, ¿qué es lo que hace? Este algoritmo ahora lo que hace es buscar una zona de comparación. Es decir, el algoritmo lo que hace es decir, este punto de venta es un punto excelente, voy a ver qué variables hay en ese área de influencia que son significativamente diferentes en su área geográfica inmediatamente superior, con el objetivo de ver qué variables son discriminantes y a partir de ahí, con ese estudio estadístico, irse a la nueva ubicación a buscar el punto más parecido a este. Ya se está, María Luisa, aquí se acaba de comparar con el municipio de Granada. Ahora aquí existe la posibilidad en el algoritmo de huecos, en el algoritmo de gemelos, lo ideal es trabajar con todo el data warehouse de variables, que hay centenas de variables, pero esto ahora no tendríamos tiempo. Con lo cual vamos a seleccionar 5 o 6 variables con el objetivo de que podáis ver cómo funciona el algoritmo, cómo el algoritmo analiza las variables en el punto de venta en su área geográfica superior, saca los valores discriminantes y ahora seguimos comentando, ¿no? Lo ideal y que hacen nuestros clientes, evidentemente, ejecutarlo con todo. Y la máquina puede tardar como 1 hora, que tampoco es demasiado tiempo, teniendo en cuenta que estaríamos analizando variables categóricas, no categóricas, numéricas, de muchos tipos, y todo esto en real time. Todo esto se está haciendo ahora mismo, ¿no? No hay nada por debajo simplificado en este caso, ¿no? Ahora analiza estas variables y va a tratar de buscar si hay variables que sean significativas o no. No hemos quedado sin tiempo y... Ahora sí. Vamos a ver. Sí, ya estaba aquí. Como veis, el algoritmo encuentra pues, un conjunto de variables, que son las variables antigüedad de edificio, nivel de renta del municipio, número de negocios. Esas son las 3 variables que encuentra muy significativamente diferentes. Y luego encuentra algunas que son más o menos diferentes: nacionalidad, tramo de edad y sexo. Los analistas que son nuestros clientes tienen la posibilidad de incluirlas, si ellos quieren, pero el algoritmo ya no lo recomienda. El algoritmo ya se podría ejecutar perfectamente con las que ha encontrado, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo esto, ahora ¿qué hacemos? Buscamos dónde nos queremos expandir para ver ese punto de venta que es tan similar al nuestro en Madrid. Vamos a hacerlo en Barcelona, por ejemplo, y ahí lo que vamos a hacer es buscar los gemelos vamos a buscar 3 gemelos. La idea es que tenemos un plan para expandir 3 tiendas y vamos a coger 3. Ya está buscando candidatos. También siempre se pone evitar solapamientos para que no se hagan puntos de venta uno encima de otro. Y igualmente ya los ha encontrado muy rápido. Como veis, aparece los 3 candidatos, aparece un porcentaje de semejanza. Siempre te aparece el perfil, el número de personas, es decir, te aparece el target que tienes y luego te aparece el perfil de semejanza, que en este caso 97, 94 y 79. El tercero es un candidato que no es tan igual, pero los otros 2 son muy parecidos. Con lo cual, de esta forma, un expansionista que trabaja en Madrid, que tiene un punto de venta que le funciona muy bien, puede ir a Barcelona y buscar punto de venta, puede buscar locales en estas áreas, porque este tipo de locales debería de funcionar de forma similar a como lo hace el punto de venta de Madrid. Y esto es 3 ejemplos que os traíamos: capa, un algoritmo de huecos y un algoritmo de gemelos. Son algoritmos que corren por debajo de la herramienta y se van ejecutando en tiempo real, donde cualquier variación de variables que se actualizan mensualmente pues provocaría cambios, porque las situaciones en retail o en cualquier negocio cambian. Y en principio esta era la herramienta que os queríamos presentar y nada más. Así que por nuestra parte, pues daros las gracias a la organización por invitarnos a este evento. Y bueno, tenéis en la presentación están nuestros datos. Si alguien quiere
contactar con nosotros, pues estamos a vuestra disposición y para cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis. Nada, espero que os haya gustado y gracias. ¿Por qué surgió
Hola, buenas tardes. Soy Domingo Alcaraz Segura, profesor en el Departamento de Botánica de la Universidad de Granada, y os voy a contar un poco mi experiencia como botánico, cómo ha cambiado mi investigación el hecho de poder incorporar técnicas de inteligencia artificial a mi investigación, que tradicionalmente venía siendo con teledetección, para el objetivo de conservar la naturaleza, en particular en los ejemplos que vamos a ver hoy, la conservación de las especies. Todo este trabajo ha sido gracias a una amplia colaboración con informáticos, ecólogos y gente que está ahí a caballo entre la ecología y la informática, que los podéis ver en la presentación. Bien, los tres ejemplos que vamos a ver van el primero sobre detección de ballenas y su comportamiento a nivel global, otro sobre el mapeo, la cartografía de bosques y el porcentaje de cobertura de árboles también a nivel global, y un estudio más local de cómo la fusión entre teledetección e inteligencia artificial nos ha podido ayudar a proteger mejor un hábitat prioritario de la Unión Europea de Cissus lotus, de arbustos. Bien, en el trabajo de especies, nuestro objetivo era desarrollar un sistema que pudiera contar de forma automática a ballenas desde el espacio. Los objetivos concretos eran cómo el aprendizaje profundo podría ser usado para contar ballenas en imágenes aéreas y de satélite RGB, Red, Green, Blue, normales, utilizando imágenes gratuitas y utilizando software gratuito. En segundo lugar, analizar los efectos que las posturas de las ballenas en estas imágenes y su comportamiento podía tener sobre el rendimiento de los modelos. Y por último, proporcionar evidencia de cómo modelos basados en redes neuronales convolucionales entrenadas sobre imágenes aéreas de alta resolución podían ser utilizados luego sobre imágenes satelitales que tienen menor resolución. Para ello utilizamos un método o una estrategia en dos pasos. En un primer paso escaneábamos la zona de interés para detectar la presencia de ballenas. Para eso dividíamos estas zonas en tiles, en teselas o celdillas, en las que se aplicaba un modelo de clasificación basado en Inception versión 3, en el que pues, se iban detectando si había o no había ballenas. Posteriormente, en aquellas celdillas que dieron positivo a presencia de ballenas, se hizo un segundo paso para localizar y contar cada una de esas ballenas. Este modelo estuvo basado en Faster RCNN, en concreto en Inception ResNet versión 2. No voy a entrar en los detalles de la arquitectura de las redes neuronales y nada más, porque por un lado yo soy botánico y por otro lado habéis tenido ya bastantes sesiones sobre la teoría de redes neuronales y de inteligencia artificial esta mañana. Solo aclarar que todas las métricas de rendimiento que hemos utilizado pues han sido basadas en el resto de la presentación, va a ser básicamente la medida F1 como balance entre sensibilidad y capacidad de predicción, ¿vale? Bien, en cuanto a nuestros resultados, pues detectamos ballenas en 7 de los 10 puntos calientes de ballenas a nivel mundial, y en los 3 los que no detectamos en realidad porque las imágenes no eran del periodo en el que se sabe que pasan las ballenas por allí. También fuimos bastante buenos a la hora de diferenciar ballenas de dos posibles focos de confusión, barcos y también espuma y rocas sumergidas en el agua. Y como podéis ver aquí, fueron muy poquitos los casos de ballenas que fueron confundidos con barcos o con rocas sumergidas. Y también al revés, los pocos fueron los barcos y las rocas sumergidas que fueron confundidas con ballenas. Algunos de estos ejemplos los tenemos aquí. Por ejemplo, esto es un caso curioso de falso positivo en el que se ve un ala delta volando por encima de una playa, o este que lo hemos dado también por incierto, porque en realidad nuestra vista no nos permite asegurar si eso es o no es una ballena, ¿no?
El primer modelo, el primer paso de clasificación tuvo un 81% de F1 y el conjunto de ambos modelos, el de clasificación más conteo, tuvo un 94% de acierto, con lo cual esto nos hace ver que es una herramienta prometedora para hacer una evaluación de la presencia y conteo de ballenas a nivel mundial y que se puede pasar a las imágenes de Google Maps. Todo esto está basado en Google Earth y Google Maps para evaluar periódicamente si aparecen nuevas imágenes o, en el caso de que estén disponibles, pues a otras imágenes de satélites de pago. En cuanto a las mejoras posibles hacia el modelo que tienen que ver con el comportamiento de las ballenas, pues vimos que los falsos negativos estuvieron principalmente concentrados en 3 posturas: la de ballenas sumergidas, la de ballenas cuando se dejan flotando en la superficie sin hacer espuma a su alrededor, y spy hopping, que es cuando asoman un poco el hocico para cotillear, ¿no? Para espiar. Sin embargo, en las otras posturas pues fue bastante bien el modelo, así que tendríamos que mejorar sobre estas categorías y para obtener mejores rendimientos. Otra conclusión principal es que entrenando el modelo a partir de imágenes aéreas de muy alta resolución, pues fuimos capaces de aplicarlo en imágenes de satélite de menor resolución con bastante éxito. Bien, en cuanto al segundo ejemplo, en este artículo lo que nos planteamos es si podíamos hacer una cartografía de todos los bosques y del porcentaje de cobertura de árboles dentro de estos bosques justo en el margen de la distribución del bosque, es decir, en la frontera entre los bosques y las zonas ya áridas de matorral o pastizales o desiertos, en lo que se conoce a nivel global como drylands. Y de hecho, esto es un objetivo de Naciones Unidas que, como veremos, nos comparamos con una base de datos de Naciones Unidas. Los objetivos específicos fueron encontrar qué diseño de la base de datos y qué estrategia de entrenamiento hacían que la red neuronal convolucional, en este caso, obtuviera un mejor rendimiento para predecir la cobertura de árboles. No tanto la presencia de bosque o no bosque, que en general era más fácil, sino el porcentaje de cobertura de árboles dentro de cada una de estas parcelas de bosque. Para demostrar también como objetivo, queríamos proporcionar una prueba de concepto de que los modelos basados en redes neuronales convolucionales pueden estimar la cobertura de árboles en ortoimágenes incluso mejor de lo que lo harían los seres humanos, y en este caso nos hemos comparado con la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Global Dryland Assessment, en el que ellos contrataron a varios cientos de trabajadores en muchos países de todo el planeta y los entrenaron para que fueran etiquetando a mano y clasificando imágenes en Collect Earth, que es un plugin de Google Earth, y fueron estimando la cobertura de árboles en estas imágenes. Un esfuerzo costosísimo en tiempo y en dinero. Bien, para ello, en primer lugar, construimos una base de datos de decenas de miles de imágenes de bosque y no bosque, que fue relativamente sencilla, y la más desafiante era el establecer las clases de cobertura de árboles. Para ello seguimos comparamos dos estrategias, la A y la B. En la primera estrategia teníamos por debajo del 10% de cobertura arbórea, se consideraba no bosque, y luego creamos una base de datos de entrenamiento con una estrategia continua en la que se proporcionaban ejemplos a todos los niveles de porcentaje de cobertura de árboles, desde 100% o 95% de árboles hasta el 10% de árboles, y otra estrategia que la llamamos discreta, en la que solo se proporcionan ejemplos en niveles muy contrastantes, es decir, sin árboles, 15% de árboles, a mitad, 55% de árboles y al máximo 95% de árboles. Estas categorías se establecieron y esos porcentajes porque la FAO tiene los niveles de Open Forest, Closed Forest y Dense Forest establecidos en estos porcentajes. Bien, en cuanto a los resultados, el más sorprendente
fue que el rendimiento performance de la FAO, de esa clasificación manual de la imagen de todo el mundo, estamos hablando de 300.000 imágenes en todo el mundo, pues el rendimiento fue 54% para bosque abierto, 30% para bosque cerrado y 52% para bosque denso, es decir, relativamente bajo, porcentaje relativamente malo. Y respecto a las redes neuronales, las diferentes estrategias que seguimos, pues resultó que la estrategia continua, esta que hemos puesto aquí arriba, esta estrategia fue la que obtuvo unos mejores rendimientos. Dentro de esta estrategia luego duplicamos el tamaño de la base de datos de ejemplos para ver si conseguíamos mejorar todavía más el rendimiento y lo conseguimos marginalmente, pero no mucho. O sea que habría que seguir trabajando para buscar mejoras en el rendimiento. Pero el mensaje principal es que esta estrategia de clases continuas y no discretas sería la más exitosa. A partir de esto hemos producido un mapa de cobertura de árboles a nivel global y aquí solo estamos mostrando para los puntos de validación con verdad terreno que teníamos en el trabajo. Bien, siguiendo con aplicación en ecosistemas terrestres, en este ejemplo lo que nos planteamos es si podíamos ayudar a proteger un hábitat, en este caso los matorrales arborescentes de Sisyphus lotus, que es este arbusto aquí grande, que si lo comparáis con un humano de los que hay aquí en el camino, pues os podéis hacer una idea del tamaño, pero vamos, puede tener diámetros perfectamente superiores a los 10 metros, incluso a los 20 o 30 metros de diámetro, los más grandes. Pues bien, Sisyphus lotus, este ecosistema, está protegido bajo la Directiva Europea de Hábitats y por eso está incluida esta zona dentro del Parque Natural de Cabo de Gata de Níjar, en Almería, por ejemplo. Sin embargo, nuestro planteamiento era si también podíamos dotarle de mayor protección bajo la Directiva Marco de Aguas. Porque esta directiva establece que si se demuestra una dependencia de un ecosistema protegido bajo la Directiva Marco de Aguas, entonces una dependencia del agua, entonces también está amparado por la Directiva Marco de Aguas y implica que habría que gestionar el agua de la que depende esa vegetación, no solo en el sitio, sino también, digamos, aguas arriba, en cabecera, donde se estaría, en este caso, rellenando este acuífero. Este es el ejemplo concreto. Aquí podéis ver un mapa del área de estudio y está rodeada por una expansión de invernaderos al norte y al oeste por expansión urbanística. Y esto nos hace a nosotros sospechar que toda esta modificación del suelo alrededor del parque natural está afectando a la dinámica del agua subterránea en el parque natural y nosotros pensamos que este arbusto, que es un caducifolio de invierno, es decir, está verde en verano y no tiene hojas en invierno, y tengamos presente que Cabo de Gata no llueve desde junio, o mayo, junio, hasta septiembre, octubre, tiene una sequía de verano enorme y sin embargo el máximo de fotosíntesis lo encontramos en este periodo. Y eso nos hace pensar que en realidad el Sisyphus lotus está adquiriendo esa necesidad de agua del acuífero. Bien, nos preguntamos también si Sisyphus lotus se parece más a un leopardo o a un tigre. ¿Qué quiere decir esto? En ecología se sabe que el patrón espacial que presenta la vegetación, en este caso aquí se pone tigre o leopardo, nos puede informar mucho sobre el funcionamiento del sistema y sobre cuáles son los factores que determinan su funcionamiento, su presencia. Y entonces nos planteamos si pudiésemos conocer la forma y la localización de las decenas de miles de Sisyphus que hay en esta zona. Obviamente con GPS
en el campo esto sería una labor muy tediosa de mucho tiempo y además no se podría repetir. Entonces nos planteamos hacerlo con teledetección. La hipótesis ecológica que nos llevó a este trabajo es que, dadas las condiciones de extrema aridez que tiene esta zona, donde la precipitación anual es de 200 milímetros, litros por metro cuadrado y año, un arbusto como este, que es caducifolio de invierno, solo podría sobrevivir o tendría preferencia para poder sobrevivir en sitios por donde pueda acceder al acuífero. Y no lo he comentado antes, se me ha olvidado, pero aquí hay un manto de arenas y luego hay una capa de roca bastante dura, difícil de penetrar, y más abajo ya hay depósitos más blandos, permeables, en los que podría ya acceder al agua subterránea Sisyphus lotus. Bien, entonces, por un lado, nosotros pensábamos eso, que cerca de las fracturas tendría más facilidad de acceso. Nosotros hemos identificado raíces de Sisyphus lotus que en horizontal crecen hasta 30 metros, que hemos podido medir con cinta métrica en el campo, y en la bibliografía se sabe que llega hasta 60 metros de profundidad esa raíz. Así que realmente es una bomba de agua la capacidad que tiene este arbusto. Los objetivos eran entonces detectar o probar que esto es un ecosistema dependiente de agua subterránea a partir de la relación que pudiésemos establecer entre la presencia de un arbusto y su cercanía a la fractura del terreno. Posteriormente también nos planteamos validar esta inferencia por cercanía a partir de datos de fotosíntesis medidos con el satélite Sentinel-2, que proporciona un índice que se llama Normalized Difference Vegetation Index, que gracias a que el Sentinel tiene un tamaño de píxel de solo 10 por 10 metros, podríamos colocar píxeles encima de cada uno de estos individuos, por lo menos de los más grandes, y ver si la dinámica de su fotosíntesis nos permite demostrar que están consumiendo agua subterránea. Desde el punto de vista de la teledetección y del aprendizaje profundo, nuestros desafíos fueron desarrollar un modelo de detección basado en redes neuronales convolucionales que fuese preciso como para mapear cada uno de los individuos de Sisyphus lotus y hacerlo además, si pudiese ser, a partir de imágenes gratuitas de muy alta resolución como pueden ser las de Google Earth o Google Satellite. Segundo lugar, demostrar que el uso de bases de datos relativamente pequeñas para entrenar modelos basados en redes neuronales convolucionales, utilizando las técnicas de transfer learning y data augmentation, podrían dar resultados suficientemente satisfactorios sin necesidad de emplear bases de datos de miles de ejemplos, sino solo de unos cientos de ejemplos. Y por último, comparar los modelos basados en redes neuronales convolucionales con lo mejor hasta la fecha, que serían los modelos OBIA de Object-Based Image Analysis, de análisis de imágenes basado en objetos, en términos de rendimiento y también de posible transferibilidad a otras regiones. Bien, la base de datos la construimos a partir de 100 ejemplos de Sisyphus lotus y 100 ejemplos de suelo con escasa vegetación, suelo desnudo con escasa vegetación en Cabo de Gata. Aquí tenéis todas las parcelas que se usaron. Y este sería el flujo de trabajo. Para la fase de entrenamiento, que sería a la izquierda del todo, pues tendríamos la imagen de Google Earth sobre la que se recortaron los 200 parches y se entrenaron dos redes neuronales que comparamos basadas en GoogleNet y en ResNet. Se aplicó fine-tuning y fine-tuning con data augmentation y obtuvimos dos clasificadores que se compararon. Y en la fase de detección utilizamos dos zonas de estudio, una cercana a la de entrenamiento y otra muy lejana, de hecho en Chipre, a miles de kilómetros, y se compararon también dos técnicas de detección, Sliding Window y Detection Proposals, y aplicando los clasificadores.
Para Ground Truth se fue a estas zonas y se GPSaron con un GPS de precisión los perímetros y centros de todos y cada uno de los Ziziphus, de los arbustos presentes en esa zona. Esta estrategia basada en redes neuronales se comparó con la estrategia basada en análisis de imágenes basada en objetos. Para las mismas dos zonas se optimizaron los parámetros de segmentación de escala, forma, color, compacidad y se clasificaron estas imágenes utilizando tres técnicas también de Machine Learning, K-Nearest Neighbor, Random Forest y Super Vector Machine. Se utilizaron 70% de los puntos de control para entrenar el modelo y el 30% para la validación del modelo. Bien, veamos los resultados. De los dos métodos de detección, Sliding Window y Detection Proposals, el de Sliding Window proporciona unos resultados aceptables, pero el de Detection Proposals fueron bastante mejores. Así que el resto de los resultados los basaré en Detection Proposals. Aquí podemos ver la zona de entrenamiento a la izquierda, arriba, y las dos zonas de testeo, una cercana a la de entrenamiento y la derecha del todo, que tiene incluso una zona urbana en Chipre. Como mensaje principal es que el entrenamiento y clasificación en OVIA tardó 12 horas, mientras que en las redes neuronales solo unos cuantos segundos, decenas de segundos, y que la F1, el rendimiento, fue mayor para las redes neuronales, 97% versus 84% en las dos zonas. Y además que en la zona de Chipre, que estaba muy lejos de la zona de entrenamiento, las redes neuronales siguieron ofreciendo un rendimiento muy competitivo, 93% de F1, mientras que la técnica de OVIA cayó en picado a un 60% de F1. Con lo cual, esto nos muestra que las redes neuronales tienen esa capacidad de transferibilidad en el espacio enorme que no tienen otras técnicas. También comparamos si el rendimiento podría estar afectado en un arbusto de este tamaño por la calidad de las imágenes, y comparamos imágenes de dron obtenidas a 1 centímetro por píxel, aéreas obtenidas con helicóptero a 10 centímetros por píxel y de Google Earth a 50 centímetros por píxel. Pero la F1, como se observa abajo, pues fue prácticamente la misma, con lo cual podríamos perfectamente para este desafío utilizar Google Earth, que son imágenes gratuitas. Bien, en cuanto a las hipótesis ecológicas, aquí en este mapa se pueden ver en rojo las fallas que se cartografiaron mediante un vuelo LIDAR y un modelo digital de elevaciones que se construyó a partir del vuelo LIDAR, y luego cada uno de los simbolitos sería una localización de un arbusto de Ziziphus. Los dividimos en clases de tamaño. Z1 serían los Ziziphus, los arbustos más pequeños, y Z4 serían los más grandes. Y observamos que sí que parece haber cierta asociación entre estas fracturas y la distribución de los arbustos. Y nos preguntamos si esta asociación sería significativa o no. Aquí en este gráfico se muestra la frecuencia de parches de Ziziphus lotus en el eje Y versus la distancia de esos parches a la fractura más cercana. Lo que se observa es que la mayoría de los arbustos se encuentran en los 50 primeros metros de una falla, es decir, tienen preferencia por encontrarse cerca de la falla, y luego además en esta línea que aparece punteada corresponde a los Ziziphus más pequeños y esta negra sólida a los más grandes. Se ve que los más pequeños tienen mayor frecuencia, más probabilidad de encontrarse cerca de las fallas que los más grandes, que consiguen alejarse más de las fallas. Esto lo evaluamos para ver si esas diferencias eran significativas, y efectivamente había diferencias significativas entre la cercanía a las fallas de los arbustos pequeños y de los arbustos grandes, y esto nos lleva a hipotetizar algo que todavía no hemos demostrado y que estamos estudiando, que es el hecho de que esos arbustos grandes que hoy día pueden vivir, se encuentran muy lejos de las fallas, pudieron establecerse en el último máximo
la pequeña edad de hielo, que fue en el siglo XVIII, en la que hubo un periodo más húmedo en esta zona y que pudo favorecer que el establecimiento en una ventana de oportunidad más húmeda de arbustos lejos de la falla. Después de ese periodo, de esa ventana de oportunidad, las condiciones volvieron a ser más áridas y ya solo tendrían tendrían mucho más éxito los arbustos cerca de las fallas que alejados de la falla. Pero bueno, esto es una hipótesis que ha planteado este estudio y que todavía no hemos podido comprobar porque hace falta técnicas de isótopos estables, análisis químico y demás, y estamos en ello todavía. Bien, por último, contar con esta mapa de precisión nos permitió que en aquellos Sisyphus más grandes pudiésemos colocar un píxel Sentinel, que como decía tiene 10 por 10 metros de tamaño de píxel, y medir en él la actividad fotosintética a través del índice de vegetación de la diferencia normalizada, el NDVI. En este gráfico podemos ver los meses del año en el eje X y luego en rojo tendríamos la curva de temperatura con el clásico máximo de calor en julio-agosto y máximo de frío en febrero, en invierno. La barra en azul serían los meses de precipitación, con una precipitación principalmente concentrada en otoño y invierno y primavera, y luego veríamos en marrón la dinámica de la fotosíntesis de este NDVI en vegetación que no tiene Sisyphus, en los que vemos cómo la vegetación tiene muy baja actividad fotosintética en el verano, y a partir de las lluvias de otoño pues comienza a subir de forma brusca la actividad fotosintética, tiene su máximo en invierno y luego va cayendo progresivamente a lo largo de toda la primavera, cada vez más seca hasta los mínimos de verano. Por otro lado, observamos la curva de Sisyphus lotus, en el que no está acoplada la precipitación, como sí lo está la de la vegetación circundante, sino que Sisyphus lotus consigue estar desacoplado de la vegetación, manteniendo altas tasas fotosintéticas durante el verano, lo que es una prueba adicional de ese consumo de agua subterránea. De forma que ambas cosas, la cercanía a las fracturas para acceder al acuífero y el consumo, o los niveles altos de fotosíntesis durante la época seca, ambas cosas nos indicarían que efectivamente Sisyphus lotus es un ecosistema dependiente de agua subterránea. Bien, como conclusiones, pues las redes neuronales convolucionales fueron capaces de mapear con éxito bosques, también el porcentaje de cobertura de árboles, también la detección de ballenas y el mapeo de arbustos, todo ello basado en imágenes de muy alta resolución espacial, que fueron gratuitas en todos los casos y además usando software gratuito. Otro segundo conclusión es que los datos del satélite Sentinel, que tiene una resolución de 10 metros por píxel para el NDVI, pues, para este índice de vegetación, nos permitieron demostrar que existe una dependencia de aguas subterráneas de Sisyphus lotus, en conjunto con esa mayor cercanía a las fracturas, y por último, como implicación para la conservación ya directa, este hábitat, a tenor de lo que ordena la Directiva Marco del Agua, debería ser urgentemente evaluado, registrado y protegido bajo esta directiva como ecosistema dependiente de aguas subterráneas, lo que implica no solo la protección dentro del parque natural, sino también garantizar que el agua le llega. Es decir, habría que manejar el agua fuera del parque natural, entrando en comunicación con las comunidades de regantes, con el Ayuntamiento de Almería por la zona urbana, de cómo se debe manejar el agua para evitar que posibles pozos ilegales o la masiva impermeabilización con plástico que ha sucedido en la zona de recarga impidan que se rellene el acuífero. Bien, eso ha sido todo. Aquí tenéis nuestros datos de contacto de los principales encargados de estos trabajos para lo que podáis necesitar, y si hay alguna pregunta, pues estoy encantado en responder.
Bueno, me dicen que no ha entrado ninguna pregunta, entonces pues simplemente me despido, muchas gracias y estamos aquí en la Universidad de Granada y de Alicante para lo que haga falta. Un saludo, chao.
Hello, good afternoon, everyone. First of all, I want to thank Unit 4 for inviting me and allowing me to participate in this fantastic meeting. And of course, thank you very much to all of you attendees for participating in this session. Well, I have to say that it's my first speech in English, so I beg you be patient with me. I promise you I try to do my best. Well, let me introduce myself. My name is Mario de Felipe. I'm head of data and analytics of Grupo ASV, where I have been a couple of years. I have developed my professional career in more than 10 years of experience in everything around analytics and data, and also combining my jobs with teaching tasks in different business schools, participating in big data and data science programs and masters. I'm also member of the Chief Data Officer Club of Spain and Latin America for the last 2 years. And I have this as a Click luminary twice, one of the worldwide experts in Click, the business intelligence software. So after the presentation, let's see the agenda for this session. First of all, we'll start from the basics. We are gonna talk about data. We'll take a look to the main features of the data that make it a special asset. In second place, we are going to talk about data monetization strategies, the core of this session, how we can convert or how we can extract value from our data. And third, we are going to see the most practical part, the operative one, which are the main processes and tools through we can deploy or carry out those data monetization strategies. We talk about business intelligence, data governance, and data science. These are the main topics to cover. So let's begin. Well, let's talk about data. Probably many of you have heard about these sentences. You see, data is the new oil. But sorry, guys, I have bad news for you. Data is not the new oil, and I will argue why. What means this sentence is a comparison of the oil acting as a raw material from which we can produce many commercial products like gas or cosmetics. And in this sense, data can be considered as a raw material too, but with a unique set of features, as you can see in this slide. Okay, let's begin. First, data is non-depletable. What means that? We cannot run out of data. Data is not something we can stock but we can count it, but data doesn't finish. If you have data, you cannot say, I'm empty of data. It's nonsense. Like the song, data is an eternal flame. Next, data is reusable and more. Data is infinitely reusable. We can process it, we can transform it, we can use it over and over again. And data is not depleted and does not wear out or lose quality at all. We always can be using the same data to produce the same or new results, okay? Next one. Data can be easily replicated. Who doesn't like copy and paste? In fact, in the real life, in
content always is as easy, but it's possible to copy and paste this data. Think about the example of the oil. You cannot Control plus, Control V to a Brent barrel and get a new one, or I wish. But with data, you can do it. You can copy data and get new data, right? Next, data can be sent and received easily and quickly. Data is a digital asset like a Bitcoin. Can be therefore can be potentially transferred at light speed. Do you imagine an oil tanker teleporting? Beat me up, Scotty. Will be cool, but it's not possible. It's sci-fi. Think about other raw materials. Are they as easy and cost-free to transport? No, right? So the next one is something more economic. Data transactions are not taxable. It's for now. Governments, more governments are announcing some new tribute figures like Google tax and Tobin tax that impose payment obligations to digital activities on particular data flow. But for now, like the duty-free in the airports, exchange data is tax-free. So, with all of that, data can produce exponential benefits. As a consequence, mainly of not being duplicatable, it can be used over and over again and can be easily shared. Any product or service that we develop on data presents an exponential margin because of that. And finally, as a negative one thing, actually, data is not considered as an accounting asset. Both European and American regulations for accounting, NIF and GAAP, they do not include data in any asset or as a part of the profit and losses accounts. So in this way, that be a difficulty to companies to perceive the real value of their data. So data, as you see, is not just as any raw material. It's the holy grail of raw materials. It's an unicorn. But now the question is how to value it. What is the real value of the data? So keep this sentence of this slide in your mind. Data is worth. We have to know first how much it costs and what to use it for. At this point, I have to mention that there is a discipline called infonomics, whose purpose is the analysis and treatment of data as an economic asset, and therefore determine its value. At the end of this presentation, you have a recommended reading, the book of Doug Laning from Gartner, which deals this topic. Well, in this slide, you see an example of data valuation. And the more used approach is number of employees, spent hours, license cost, and platforms, and so on, and determine the possible benefits. Measure that benefits as a percentage of increase in income or as a percentage of the decrease in expenses, as we see later. With this idea in our minds, this next step is precisely this: to determine the income generation strategies. As you see in this slide, we have two main possibilities to create value from data. At this point, let me make a little break. We assume that we are concerned about
creating economic value from data. But there is another possibility, and that's the case of governments and non-profit organizations, which doesn't follow to earn money, but improve citizen or group of people wellness instead. In this case, strategies can be quite different, but the methods, the techniques to achieve benefits and value from data are still the same. We will see these methods later. So, as we say, we have two different strategies or two big groups of strategies to create value from data. The direct group or direct strategies, that means to achieve a direct return on investment from data. Get money by the top part of the P&L. In other words, increasing incomes. We increase the total profit at the same level of expenses. That's what we mean by direct strategy. And direct group, and direct strategy. Against or versus to the previous method, the indirect method consists of increasing profits from the bottom part of the P&L. That is, by reducing expenses to the same income level, we obtain more benefits. Nothing new under the sun, right? If you have studied business administration or economics, you know very well that these are the only two ways to improve profit in companies. So, well, let's see first of all the direct monetization strategies, which are those by which we obtain direct incomes in exchange for our data. We have grouped them into three different blocks. Okay, the first one, what we call exchange for sales and services. Okay, this would be the simplest case, and that's probably we can all have in mind, which is to sell the data and get money in exchange for it, right? Although, as we are going to see, it has to be just money. It can be any type of good and any type or service. Second, we're going to talk about the group of strategies associated with customers, okay? Where do we find new customers? How can we sell more? We can do it by increasing our incomes, by generating new customers, or by selling more or to the customers we have today. Okay, these are the two possibilities. And third, the last group of direct monetization are what we call product or product related. We have two main ways to achieve this strategy: to develop new products that allow us to sell more to our customers or even reach new customers, and on the other hand, sell products that are currently in my product portfolio to customers that I did not sell before. Let's begin and see. First, we are going to talk about the group of strategies for the exchange of goods and services. We basically have two main strategies in this point. One, as we said, the holy grail of data monetization, which is to take our data, which is a virtual infinite raw material, as we have seen, and sell it, and have an economic income for it. An example of this are the telecommunication operators. As you know, they obtain huge amounts of data from all the telephone records, transactions, movement, both voice and data traffic, telemetry of mobile terminals, and so on. These companies, evidently complying with current regulation regarding data protection and privacy, make this data available to third parties, marketing it as a value-added service.
which company is interested in this? We all have seen now cases such as COVID, where it's used data to see the mobility of citizens and how that affects the spread of the disease. In the private sector, for example, same data on how citizens move in a certain population, or knowing demographic statistics from which come, what age they are, can be of great interest to the tourist sector, for example. In the end, notice that they get a clear, direct economic profit of data. Another example that I can give you about direct monetization in exchange the money for goods and services is a little bit more sophisticated. Is that the case of companies that are dedicated to ranking or to score risk. How is this? Well, they are companies that are dedicated to collect information from different public sources, even sometimes private. But what they do at last is to collect financial and economic information, both from individuals and companies, and they add that data, they aggregate all data, and they after apply a series of criteria and some models that assign a grade, a score to each person or to each company. And that score determines your purchasing power, your debt capacity, your financial solvency. And that data, that score, they sell to other companies. For what? For these companies, for companies to decide if a person is a good candidate, is a good future customers or potential customer, if they are susceptible to being offered their products and services. Finally, in this group of direct strategies is what we are talking about the data a few years ago, the case of the companies that are digital natives. Notice these companies whose activity is 100% digital, that is, its production mechanism and raw materials is entirely digital. What does this mean? They are data-driven. There are no factories behind. In many cases, not even people who attend only tasks of direction, support, management. Paradigmatic example that I can give you is one best known, Google. You all know Google, but what you probably don't know about Google is where Google's income comes from. Google gets 70% of its revenue from advertising. Maybe surprisingly, at first glance, we don't think of Google as the world's largest advertising agency, when in fact it's. Google does not work with any media. There is no Google advertising on TV or in radio spots or on flyers. Google has its own media, which is its proprietary search engine. And on it, we see AdWords, their own ads, and sell us the ranking position in which we appear in the search engine. With this, notice that the business cannot be better in the sense that they sell something that depends exclusively on their own, and that is virtually unlimited. Finally, not only can we exchange or sell the product for money, but there is also the possibility of exchanging it for other data. My data may not be valuable enough on its own, but aggregated with other data, it may be. This is the case for many sectorial associations. They tell you, okay, give me your data.
and I will add the whole data of the sector, and then in return, I will give you the result of the aggregated joint of data. This way, I provide you with information on the sector and provide you with comparison with your competition. It's another way to generate, exchange goods and service exchanged by the data. Well, go on with the second block, which are the strategies associated with customers. We also have two main strategies for direct monetization for customer data. The first is the generation of new customers, and the second is to sell more to current customers we have. And at this point, one thing stands out that maybe you don't have noticed. Until now, in this session of an artificial intelligence congress, we have not mentioned artificial intelligence, AI. Well, it's at this point just when it comes into action. To carry out all these customer data monetization strategies and the following ones that we will see. Here is where we use AI, we use machine learning. Let's see the first of the customer strategies. For example, to generate new customers, what we basically do is identify the features that our current customers have in order to detect those same features in potential customers, okay? How do we do this? Typically with unsupervised learning segmentation models such as clustering or doing principal component analysis or even decision trees. Different techniques are used, but the basic idea that underlies is that we have a current customer base that we want to characterize. We are going to search on another set of customers, usually by our own base of potential customer or third parties who provide us with data of potential customers. And we are going to compare and qualify them with a probability of purchase. On the other hand, to sell more to current customers, we have the same philosophy. Sell more to customers that we are already selling now, or increase the average order. Here, the techniques are subtly different. To increase the average ticket order, or to increase the average order, numerical optimization models are usually used. Numerical models, as you can know, like Monte Carlo, usually pricing models. I put the example of insurance. You know that car insurance, home insurance, annually increases the amount of the policy. So what is done are models to determine the tolerance of a customer to a price increase, preventing him from leaving. In second place, to sell more volume. There, the approach is usually more classic. Descriptive analytics are used a lot to detect if the customer bought more from us in the past, therefore he had a greater purchasing power, and so he's able to buy to us more. Therefore, we're going to do an action to see what happens with that customer and so on. And finally, as for the products, the third and last way of data monetization, by analogy with the customer, we find too many ways. Developing new products, that is, we operate products that work very well for us. We want to develop similar products. For that, we characterize existing ones and develop variants. An example would be, I have a strawberry yogurt and a banana yogurt that sells very well, because a strawberry and banana yogurt then should be also work very well. Okay, it's a simply but very illustrative. The other strategy would be to sell products to those customers who are not currently buying from us. It is called cross-selling.
going back to the example of the insurance, let's imagine we have two products, a home insurance and a life insurance. Imagine that we sell home insurance to many of our customers and life insurance to fewer more. What we want is to encourage a marketing campaign to sell more life insurance to our home insurance customers. How do we do this? Using machine learning models like random forest decision trees. They allow us to detect the main features of the customers to whom we sell both products. This is how we execute it on those customers. We only sell them a product and determine a probability of purchase. And this would be basically the data monetization strategies, by the way, direct. So on. Continue. We now go to see the indirect monetization strategies that you can see here. We have grouped them into 4 main blocks. Process improvements, next reducing risk and fraud, reduction of information, and improving effectiveness. Let's see each one. Okay, as for the improvement of process, like this at a global level, look, we can speak of 2 ways. One, for the detection of inefficiencies, and the other for the saving of personal cost. Sometimes we waste a lot of finished product, thereby incurring extra cost. If we reduce the number of losses and increase the percentage of quality, we can improve the profit. On the other hand, we have risk and fraud reduction. The example I gave you with insurance companies. There we get many savings by detecting and preventing fraud in claims. On the other hand, the most common strategy by far to obtain an indirect benefit is by automation the obtaining of information, the production of information. Avoiding manual processes, we can reduce costs due to the dedication in hours of the people who were doing it. In addition to that, we improve the time of availability of the information. And we also allow that information that normally or that usually remains at the departmental level to be available to the entire organization. And that is not an ephemeral effort, a temporal effort. And at last, we have the improvement of competitiveness. By obtaining data from our customers, we gain a better understanding of our customers that allow us to subsequently carry out the strategy of real direct monetization. The better we know our customers and the better we also know ourselves, it will allow us to deploy direct strategies. In addition to this, we can establish surveillance mechanisms, such as analyzing the prices of our competition and being able to compare ourselves with them. Very good. Well, with this, we conclude the part, let's say, more strategic. So, all those things are cool stuff, right? But the question is, okay, fine. Where to start? Well, as you see in the image, as Dr. Fred said to Bernard at the very beginning of the day of the tentacle, step 1, find the plans. Step 2, save the world. So let's see how to save the world. To make it real, we have 3 main processes we have to achieve. First, monetize. Find the use case. Answer the question, for what? Following the advice of Dr. Fred, the first thing we need is to have a plan. A plan for us is to choose one of the previous strategies we have seen.
and define a business case, a use case for the data. Remember, trade data, change data, getting new customers, sell more to existing customers, design new product, perform improvements to actual products, measure what's going on in your company, measure detecting inefficiencies, mitigate risk and fraud, automate information production to save cost and improve competitiveness. Second process, measure. What do we have? What data we have? Have they enough quality? How much would it cost to you to use them? To answer these questions, we need a business intelligence platform. Okay, as you see in the following slide. A business intelligence platform allows us to storage data, extract and transform data to produce insights and distribute and communicate them to all the company. And the third process, going back, is manage. Manage is to have a data-driven organization. How we achieve that? Well, with that, deploying, we need to deploy that, we need data governance. What means to set roles, responsibilities, and data, to define policies and procedures to assure quality, and deploy and to purchase tools, of course, to deploy security, quality, and lineage processes. And finally, to extract value from data, we need a methodology. We need data science. Data science is the process to solve business problems through data. See in this slide is a cyclic process. So here you have the recommended reading I told you before. When you have more information on data monetization. And that's all. Thank you very much for your attention, and I hope I have not bored you too much. Thank you very much. Have a nice Congress. Bye-bye.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Y bueno, pues para mí es un placer estar un día más compartiendo con todos vosotros. Y bueno, quería empezar, por supuesto, dando las gracias a la organización, que tengo el placer de estar participando en esta conferencia con todos vosotros en el día de hoy y con otros muchísimos muy buenos ponentes. Y también, por supuesto, muchas gracias a todos vosotros, todos los asistentes y todas las personas que estáis siguiendo estas retransmisiones y que estáis también allí en presencial, ¿no? Que sé que también la organización ha hecho un poco este doble esfuerzo de estar tanto en presencial como en remoto. Así que, bueno, pues como veis, el título de la ponencia de hoy lo he llamado Superpoder, Machine Learning más ciberseguridad más IoT, ¿no? Y entonces un poco hace referencia a qué es lo que podemos hacer cuando unimos, digamos, la potencia que tienen todas estas tecnologías, ¿no? Y que todas ellas están muy en auge y son muy conocidas a día de hoy. Por tanto, vais a ver que no solamente voy a hablar de inteligencia artificial y machine learning, sino que vamos a ver cómo esto se puede aplicar dentro del mundo de la ciberseguridad y más allá, cómo se puede aplicar dentro del mundo de la seguridad IoT, ¿vale? Que vemos que es algo que está muy en auge a día de hoy. Entonces vamos a desgranar un poco todo esto, vamos a dar un poquito de contexto en el ámbito de la ciberseguridad IoT y después vamos a ver de qué forma se puede aplicar el machine learning y cómo nos puede ayudar a resolver problemas en este ámbito, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir. Y en primer lugar me quería presentar, ¿no? Para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Carmen Torrano y actualmente trabajo en Telefónica, en particular en el área de 11paths, que es la empresa de ciberseguridad de Telefónica. Además de esto, pues bueno, tengo la suerte de haber sido seleccionada como CSE de 11paths en la temporada 2019-2020 y esto quiere decir Chief Security Envoy, que es algo que me preguntáis muchas veces y que, bueno, al fin y al cabo tiene la misión de, es un reconocimiento a diferentes profesionales del mundo de la ciberseguridad y en particular en España se ha seleccionado a 9 personas y bueno, pues entre ellas hay grandísimos profesionales del sector y de nuestro país. Además de esto, pues os quería comentar que junto con otros compañeros soy coautora de un libro dedicado a la ciberseguridad, ¿no? Y al Machine Learning. En particular se llama Machine Learning aplicado a ciberseguridad, técnicas y ejemplos en la detección de amenazas. Y bueno, pues al final sabéis que esta editorial 0x Word pues siempre trata de buscar libros con un contenido técnico, pero al mismo tiempo que sean muy prácticos, ¿no? Entonces, bueno, si le queréis echar un vistazo, os he dejado el link y allí vais a poder encontrar pues todos estos conceptos desarrollados y también ejemplos, ¿no? Para que lo tengáis muy bien identificado, incluso algunos pedacitos de código, casos de uso, etcétera, para que podáis aplicarlo y entenderlo a la perfección. Además de esto, pues bueno, no me aburro, la verdad, también llevo a cabo labores de docencia en diferentes centros educativos y universidades y también suelo participar siempre que puedo y siempre que tengo la posibilidad en diferentes tipos de conferencias, ¿no? Ahí os dejo algunas de ellas, pues como Black Hat o Rooted o Cybercamp o algunas otras. Os dejo también mis datos de contacto, tanto el email como Twitter o LinkedIn, por si me queréis seguir o si me queréis hacer algún comentario, pues yo siempre que puedo, pues estoy abierta y trato de responderos a vuestras cuestiones. Así que bueno, si os parece, sin más, vamos a comenzar. ¿Y qué es de lo que vengo a hablar hoy? Pues vamos a empezar hablando de un mundo hiperconectado, que esto es lo que nos trae el IoT. Es decir, vamos a empezar a conectar muchísimos dispositivos que anteriormente no estaban conectados a Internet. Y ahora les vamos a dar esta capacidad de conectividad. De modo que vamos a tener elementos conectados como puede ser nuestra nevera, el coche, sensores en edificios, como pueden ser señales de tráfico en la ciudad, gestiones de residuos, etcétera, ¿no? De modo que tenemos un ecosistema enorme en el que tenemos muchísimos, miles y millones de sensores y de dispositivos que están recogiendo toda esta información. Por supuesto, también estamos hablando de Big Data y vemos de qué forma luego es necesario procesar toda esta información. Muchas veces es necesario que sea en tiempo real y a partir de aquí cómo podemos ir extrayendo insights y conclusiones que nos ayuden a tomar decisiones y a tener un mundo más conectado, pero a la vez también que sea seguro, ¿no? Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea, Gartner en sus estimaciones de hace poco tiempo
preveía que para este año 2020 íbamos a tener 20.000 millones de dispositivos conectados. Entonces, os podéis hacer una idea, esto es una barbaridad. De hecho, es el problema de mayor escalabilidad y mayores dimensiones al que nos hemos enfrentado nunca. Pero es que además lo que he estado leyendo recientemente es que hemos visto que se han quedado cortos en estas estimaciones, ¿no? Y que incluso el número de dispositivos conectados que tenemos a día de hoy es incluso mayor que esta cifra. Con lo cual, bueno, pues es que esto ya es una realidad, no es algo futurible o que esté por venir, sino que está aquí y que además tiene un potencial de desarrollo tremendo. Y por tanto, pues tenemos que ver de qué forma podemos analizar todos estos datos, hacerlo de una forma segura y también utilizarlo para poder hacer una sociedad mejor. Y bueno, pues es que esto del IoT influye a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Podemos estar hablando desde ámbitos más centrados en el B2C, como por ejemplo pues estos smartwatches que muchos de nosotros tenemos, pero también estamos hablando de elementos que pueden estar en nuestra casa, como puede ser una nevera inteligente o una lavadora conectada. Además de esto, muy importante y con muchísima relevancia, a día de hoy el tema de los dispositivos médicos, ¿no? Por ejemplo, imaginaros bombas de insulina o elementos que nos ayuden al bombeo de la sangre en el corazón, etcétera, ¿no? Como todos estos elementos que están conectados y que, por supuesto, necesitamos las máximas garantías de seguridad. También hablamos de los juguetes con los que juegan nuestros niños. O hablamos, por ejemplo, de coches conectados, pero ya no solamente del coche en sí, sino de cómo se interrelaciona con otros coches y con otros elementos que pueda haber en el entorno. Por ejemplo, cómo se relaciona un coche con un peatón que está cruzando o con un semáforo que nos puede decir que se va a poner en rojo. Es decir, al final entramos en un ecosistema en el que todo está conectado y todo está relacionado. Y yendo un poco más allá, llegamos al mundo de las Smart Cities, en el cual, pues bueno, el IoT se expande a todo, tanto al ámbito de la educación, a los parkings, podemos tener temas de gestión de residuos, cámaras de vigilancia, por ejemplo, centros comerciales, inspección de la contaminación del aire, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final hay un ecosistema enorme en el que estamos recogiendo muchísimos datos y que tenemos que ver cuál es la forma de tratarlos. Además de esto, pues por supuesto estamos hablando de temas de smart meters o incluso temas de utilities y eléctricas. Entonces, como veis, al final esto es algo que afecta a toda la sociedad, ¿no? No es algo que solamente afecte al ámbito tecnológico, sino que es algo que nos afecta a todos como ciudadanos, ¿no? Y como personas de esta sociedad tecnológica. Entonces, como estamos viendo, el IoT es una nueva ola en esta digitalización constante que estamos sufriendo, ¿no? Esta transformación digital. Y para ilustrar esto y para ver cómo el perímetro de exposición se va ampliando cada vez más, creo que esta slide pues, lo ilustra bastante bien, ¿no? Partimos de un mundo IT en el que, bueno, en los años 80, 90, pues teníamos los servidores, teníamos nuestra infraestructura de red, nuestros elementos, y todo estaba más o menos controlado dentro de un cierto perímetro de seguridad. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a aparecer los portátiles, empiezan a aparecer los dispositivos móviles que ya tienen una cierta movilidad y el perímetro empieza a difuminarse un poquito. Y a continuación, pues como a principios de los años 2000 aproximadamente, llega el boom de la cloud, ¿no? El cloud, pues tanto en infraestructura, como todas las aplicaciones y los servicios que permite, y también el tema de contenedores, ¿no? Y que, bueno, a día de hoy es algo que ya es muy habitual, muy utilizado y a lo que estamos acostumbrados. Y es indudable que al final esta nueva ola tecnológica de la cloud lo que hace es ampliar el perímetro y pues de alguna manera hacer que esta superficie de exposición se incremente, porque de esta manera el perímetro va quedando difuso y por tanto las áreas que son susceptibles a ataque pues van en aumento y por ello es necesario tener soluciones específicas que nos permitan protegerlo. Y bueno, pues digamos que la última ola, o si seguimos avanzando en todo esto, pues ya nos encontramos con el mundo del IoT. Y bueno, pues en este sentido podemos diferenciar tanto el IoT empresarial como también aquellos sistemas que están más basados en la industria o que tienen temas de
operacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta nueva ola vemos que el perímetro se expande muchísimo más, incluso, bueno, pues tenemos elementos que pueden estar dispersos geográficamente, tenemos elementos que pueden tener una movilidad, por lo tanto el perímetro aquí queda desdibujado y necesitamos protegerlo, porque como vemos la superficie de exposición se amplía y necesitamos estas soluciones específicas que nos ayuden a protegerlo y a controlarlo, ¿no? Incluso a tener la visibilidad de qué es lo que tenemos y qué es lo que está conectado. Bueno, pues para ilustrar cuál es la necesidad de este tipo de soluciones, voy a poner algunos ejemplos reales de los que han sido más sonados y más conocidos dentro del ámbito del IoT, ¿no? Y bueno, pues para ello empezar, como no, pues por la botnet Mirai, que fue una de las botnets con mayor repercusión y que ha afectado a un mayor número de activos y que fue diseñada expresamente para elementos IoT, ¿no? Pues afectó, por ejemplo, a cámaras IP conectadas, a routers, etc. Entonces, bueno, lo que sucedió es que se hizo un ataque al proveedor DIN de DNS y esto tuvo la repercusión en que se realizó un ataque de denegación de servicio y muchísimos servicios que no utilizamos casi ninguno a día de hoy, ¿verdad? Como puede ser PayPal, como puede ser Netflix, como puede ser GitHub, pues este tipo de servicios quedaron inhabilitados e inaccesibles durante varias horas. Entonces, bueno, un poco para que veamos cuáles pueden ser las repercusiones que pueden tener este tipo de ataques, ¿no? Obviamente, cuando estamos hablando del IoT con toda su escalabilidad, con todo el volumen de dispositivos que he comentado que pueden estar conectados, pues los ataques distribuidos de denegación de servicio pueden tomar muchísimo más potencia. Y, por tanto, pues tenemos que estar muy atentos a este tipo de ataques. Además de esto, pues comentar otro de los casos, que es el caso del Jeep Grand Cherokee, el cual, pues bueno, fue hackeado por un par de investigadores que estuvieron durante un tiempo haciendo una investigación y viendo de qué forma podían tomar el control remoto absoluto del coche. Esta investigación fue presentada en DEF CON y hay algunos vídeos que podéis ver en los cuales se ve cómo desde fuera, de una forma remota, los investigadores toman el control total del coche y pueden utilizarlo a su antojo, ¿no? De forma que pueden, bueno, pues acelerar o pulsar el freno o mover los parabrisas y, bueno, pues se ve un poco como esta cara de susto del conductor, ¿no? Por tanto, bueno, pues cuando ya estamos hablando de este tipo de sistemas en los que puede haber vidas en juego, pues por supuesto, imprescindible la seguridad. Y por último, os voy a comentar un caso en el que, bueno, pues este elemento que estáis viendo aquí, que es un termómetro conectado, un termómetro que sirve para tomar la temperatura de una serie de peces tropicales y que aparentemente puede ser inofensivo, pues ¿qué sucede si esto lo llevamos a un casino de Las Vegas? Y esto es una historia real. Hace pocos años, varios atacantes consiguieron acceso a la base de datos de clientes del casino y consiguieron acceder por medio de este termómetro conectado que tenían en su pecera, ¿de acuerdo? Entonces, al final, digamos que donde menos se pensaba, el eslabón de la cadena que quedó descuidado y que nadie pensaba que pudiera afectar al negocio del casino, pues al final terminó teniendo una gran repercusión, ¿no? Y consiguieron pues acceder a datos de los clientes. Imaginaros que ahí podía haber datos pues desde el nombre y apellidos de los usuarios, como por ejemplo el número de sus tarjetas de crédito, ¿no? O sea que ya podemos estar hablando de información sensible. Entonces, pues bueno, por supuesto, como siempre decimos, no se puede descuidar ningún elemento de la cadena porque siempre estamos tan seguros como el eslabón más débil. Y por tanto, bueno, pues esto es un ejemplo que creo que lo ilustra perfectamente y cómo tenemos que estar atentos a todos y cada uno de los vectores de entrada. Y bueno, pues es que al final todo esto que he contado no solamente tiene una repercusión reputacional en la empresa, porque obviamente nadie quiere ser el protagonista de la portada de las noticias, ¿no? Y decir que han sido atacados, sino que además, por supuesto, todo esto siempre tiene una repercusión económica. Entonces, fijaros como, por ejemplo, este dibujo de Kaspersky nos viene a decir que muchos de los ataques de virus y malware en empresas pueden alcanzar hasta casi $1 millón, ¿no? Y bueno, he estado viendo otros informes que incluso dan cifras mayores.
Entonces, bueno, un poco también para tener esto en mente, ¿no? De cuánto es lo que cuesta contratar un servicio de seguridad que nos permita estar protegidos y cuánto nos cuesta cuando sucede un incidente, cuando ya hemos sido víctimas y todo lo que conlleva, ¿no? Toda esa investigación y todas las consecuencias que tiene acarreadas. Por tanto, pues bueno, no perdamos esto de vista porque es algo que sin duda hay que tener en cuenta. Y bueno, pues hablando un poquito más, para entender un poco más el mundo del IoT y cuáles son los retos y las diferencias que nos trae, a diferencia del mundo IT al que estamos más acostumbrados, pues podemos hacer un breve repaso. En primer lugar, hay que tener en cuenta lo que mencionaba, ¿no? Esta escala tan tremenda que tiene el IoT, con este crecimiento exponencial en el que cada vez hay un número mayor de dispositivos conectados. Además de todo ello, hay que tener en cuenta la heterogeneidad, es decir, estamos hablando desde ámbitos en los que puede haber smart meters o casos de uso de coches conectados, o podemos estar hablando de otro tipo de sistemas pues incluso más industriales, ¿no? Entonces, desde este punto de vista tenemos que tener en cuenta que no hay una solución que se adapte a todos los entornos, sino que tenemos que tener esta flexibilidad y adaptarnos a cada uno de los verticales y a sus necesidades. Por supuesto, hay que añadir a todo esto la dispersión, ¿no? Los dispositivos IoT pueden estar distribuidos en campo, pueden estar distribuidos a lo largo del mundo en diferentes puntos y, por supuesto, también expuestos físicamente, es decir, pueden tener una manipulación y pueden sufrir algún tipo de tampering. Y algo también muy importante a comentar es el tema de los recursos. Cuando estamos hablando de determinados dispositivos IoT, es probable que en muchos de los casos tengan un número de recursos limitados, que no nos permitan instalar agentes o algún tipo de software o de solución que nos permita monitorizar su actividad, ¿no? Entonces vamos a ver cómo puede haber otro tipo de soluciones que se adaptan a este entorno y nos permiten tener una visibilidad de qué está pasando en este ámbito. También hay que tener en cuenta que los ciclos de vida en el IoT son bastante largos. O sea, en el IoT podemos estar hablando de ciclos de vida de 15, 20 años que un dispositivo puede estar en campo, y esto, por supuesto, también es muy importante y repercute en todo el tema de la batería. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no tiene nada que ver, por ejemplo, con otro tipo de dispositivo como pueda ser un móvil, ¿no? Que hay muchas personas que lo pueden cambiar cada 2, 3 o 4 años, ¿no? Aquí estamos hablando de elementos que tienen que durar más tiempo. Y esto enlaza con lo siguiente, ¿no? En cómo podemos mantener actualizados estos dispositivos y cómo esto se puede hacer mediante actualizaciones automáticas. Porque hay algunos dispositivos que no permiten estas actualizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues resolver esto pues también es un reto en sí mismo. Además de todo esto, por supuesto, el reto de la concienciación, y esto es algo fundamental. Todos tenemos que saber cómo utilizar adecuadamente esta tecnología, y algunas cosas son muy sencillas y es algo que está al alcance de todos y todos podemos hacer como usuarios, ¿no? Por ejemplo, el cambiar las credenciales por defecto. Y bueno, pues esto muchas veces son acciones muy sencillas, pero que vemos que tienen una grandísima repercusión en la seguridad y en la protección, y pueden hacer que ataques como por ejemplo el de Mirai, que comentaba anteriormente, pues no nos afecten de un modo directo. Y por último, hablar del ecosistema de fabricantes, ¿no? En el que hay una grandísima variedad, no solamente de dispositivos, ya que cada uno de los dispositivos puede tener diferentes fabricantes, sino que a esto hay que sumarle que además tenemos fabricantes de chipsets, fabricantes de módulos de comunicación, fabricantes de tarjetas SIM, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, al final el ecosistema la verdad es que se vuelve muy complejo, y uno de los grandes retos, como vamos a ver, es la protección de este end-to-end en el IoT. Y esto es precisamente lo que quiero ilustrar en esta slide. Como podéis ver, pues aquí lo que estoy mostrando es la arquitectura general que se suele utilizar en IoT y que está compuesta de 3 elementos y es la que define la GSMA. Entonces, por un lado, tenemos lo que sería todo el ecosistema de endpoints, que serían los dispositivos IoT, los cuales, pues, en algunos de los casos pueden ser accesibles por medio de una interfaz de usuario para interaccionar con ellas. Estos elementos se van a comunicar a través de una red de comunicaciones
con una plataforma IoT, una plataforma de servicios, la cual pues, bueno, puede ser también accesible por medio de apps o puede tener APIs para integrarse con otros sistemas o con otros partners. Entonces, teniendo este esquema claro, vamos a ver cuáles son algunos de los retos que nos pone de frente el IoT. Y es que en muchos de los casos los grandes retos empiezan a aparecer cuanto más cercanos estamos al dispositivo. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes, ¿no? Porque podemos estar hablando de dispositivos que estén limitados en recursos, que estén dispersos, y esto hace que hagan falta medidas específicas para proteger este tipo de dispositivos y que haga falta adaptar estas soluciones que veníamos utilizando tradicionalmente en el mundo IT y veamos cómo podemos adaptarlo, ¿no? De hecho, incluso pueden aparecer nuevos protocolos de comunicación. Por ejemplo, pues MQTT es uno de los que se utiliza ampliamente en el mundo IoT. Además de esto, por supuesto, no podemos olvidar también lo que hemos puesto aquí como seguridad tradicional, ¿no? Que hace referencia a la protección de este ecosistema de plataformas y que, bueno, aunque es una seguridad que digamos que es un poco más conocida, porque ya llevamos años trabajando en ella, pero no podemos descuidarla y es posible que también hagan falta algunas adaptaciones. Entonces, algunos de los retos que aparecen en el mundo del IoT, ¿no? Por supuesto, la seguridad a lo largo de la cadena de suministro. Esto es algo que, como hemos visto, es un reto en sí mismo y es algo muy importante a tener en cuenta. Y es que simplemente estar en la posición de tener esta visibilidad, tanto de los dispositivos como de la red de comunicaciones, como de las plataformas, no es algo que cualquiera esté en posición de esto, ¿no? Porque pues el fabricantes de las plataformas tienen esa visión y el de los dispositivos tienen la suya, ¿no? Pero el tener esta visión del end-to-end es fundamental, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que tenemos muchísimos actores involucrados y hay que hacer que todos ellos se sincronicen y que todos ellos se coordinen para que tengamos una solución correcta, completa y segura. Como comentábamos antes, además necesitamos tener en cuenta los diferentes dominios y adaptarnos a las especificidades y las necesidades que puedan tener cada uno de ellos, ¿no? Porque, como os decía, no es lo mismo pues, proteger un coche conectado que proteger un smart meter. Y, en último lugar, comentar el tema del awareness y las vulnerabilidades. Obviamente, pues tenemos que hacer una gran labor en esta concienciación para aprender a utilizar adecuadamente la tecnología, pero también hay que tener en cuenta que se van a poder dar determinadas vulnerabilidades, ¿no? Y que hay que acompañar al cliente de modo que pueda, pues desde el diseño o desde, si ya es un sistema que está desplegado o que está en producción, pues que le podamos acompañar en todo ese ciclo de vida y podamos ir viendo y solventando las diferentes vulnerabilidades que puedan ir apareciendo. Y bueno, pues con respecto a esto, hemos identificado dentro de los diferentes retos que hay dentro del mundo IoT, 3 en los cuales nos estamos focalizando. En primer lugar, como comentaba, la protección de este end-to-end, ¿no? Pues teniendo esta visibilidad de todo el extremo a extremo y proporcionando servicios profesionales con soluciones de consultoría y auditoría que puedan hacer un levantamiento de la situación y ver qué es lo más recomendable en ese caso. Además de esto, pues muy importante también el tema de identificación del dispositivo y la autenticación mutua con la propia plataforma. Y en tercer lugar, hablamos de lo que es la visibilidad en el tráfico que circula y esta monitorización de seguridad de los dispositivos. En este caso lo que queremos es hacer un perfilado del comportamiento normal de los dispositivos y detectar en caso que cualquiera de estos comportamientos se salga de lo normal, ¿no? Pues por ejemplo, pues con un pico de tráfico en un momento determinado o incluso con una infección de malware. Por tanto, este es el punto en el que me voy a centrar de aquí en adelante y en el que vamos a ver cómo el Machine Learning tiene un papel muy relevante y muy importante en este ámbito. Bueno, para ilustrar cuál es la necesidad de esta visibilidad y de esta monitorización de seguridad, vamos a partir de esta arquitectura en la cual los dispositivos se conectan a través de la red a la plataforma de servicio. Y bueno, pues vemos que cuando esto todo funciona de un modo normal, pues todo va bien. Sin embargo, ¿qué es lo que puede pasar? Que aparezcan ataques potenciales, por ejemplo, pues peticiones ilegítimas a un servidor malicioso para una descarga de malware.
O puede haber ataques dirigidos hacia la propia plataforma, ¿no? Luego vamos a ver un ejemplo práctico sobre esto. Y hay que tener en cuenta que el ataque a la plataforma al final puede afectar a todos los dispositivos conectados. Incluso puede haber ataques entre los propios dispositivos o peticiones ilegítimas entre ellos. Entonces, dadas todas estas circunstancias, tenemos que estar seguros que los dispositivos se comportan únicamente del modo que están diseñados para hacerlo y de ninguna otra manera. Es decir, que siguen el comportamiento esperado. Y para detectar cualquier otro tipo de comportamiento o anomalía se utilizan las técnicas de Machine Learning y de inteligencia artificial, las cuales, por supuesto, nos permiten utilizar pues, esta detección de anomalías. Bueno, cuando nos proponemos cuando pensamos cuál sería el lugar más adecuado para situar una solución de seguridad en el ámbito del IoT, pues bueno, en primer lugar vemos que se podría instalar algún agente en el dispositivo, pero como he dicho antes, si no tenemos recursos suficientes, hay muchos dispositivos que no tienen esta capacidad. También podríamos plantearnos el poner la solución en la plataforma, pero en este caso hay muchas peticiones, como por ejemplo estas al servidor malicioso, que no se van a poder ver. Y por tanto, lo que hemos optado aquí es por poner la solución en la propia red, de forma que podemos tener esta visibilidad de cuál es el comportamiento de los dispositivos, de qué es lo que está pasando por la red y de cómo se están comunicando por la plataforma. De modo que incluso aquellos dispositivos que estén limitados y no permitan instalar agentes se puedan monitorizar y también veamos todo el tráfico que va circulando. Entonces, en cuanto a la solución que se propone, y que esto engancha un poco con el título de la ponencia, aquí lo que se está proponiendo es utilizar tanto técnicas de inteligencia artificial y machine learning para la detección de anomalías e identificar estos comportamientos que puedan ser anómalos, como también feeds de ciberinteligencia que puedan ser específicos para el ámbito del IoT. Entonces, de esta manera, cuando unimos la ciberinteligencia, el machine learning y el IoT, es cuando podemos tener un poco como decía, ¿no? Estas soluciones tan potentes y con tantas posibilidades. Bueno, pues para ver una visión general de cómo se podría hacer esto, pues vemos que los dispositivos van enviando el tráfico a la plataforma y en este caso lo que se hace es trabajar con una copia del tráfico para estar seguros de que este servicio no va a afectar en ningún momento a la conectividad ni a los SLAs del servicio. En este caso, aquí lo que tenemos es el motor de análisis, que va a tener embebidas sus capacidades de Machine Learning y también va a estar aplicando una serie de firmas específicas de IoT que provienen de un honeypot. Y además todo esto pues, puede estar gestionado por los analistas y los especialistas del SOC que se encargan de descartar si hay cualquier caso de falsos positivos o de asegurarse de que se entregan los informes y los reportes de la forma adecuada a los clientes. Bueno, y aquí lo que quería contaros es por qué pienso que las técnicas de Machine Learning encajan perfectamente y son una herramienta perfecta dentro del ámbito de la seguridad IoT y por qué su aplicabilidad es tan importante en este ámbito. Bueno, pues en primer lugar, si tenemos en cuenta el gran volumen y la gran heterogeneidad de este ecosistema, vemos que necesitamos ayudarnos de herramientas que nos ayuden a hacer este procesado de la información de una forma automática. Por tanto, necesitamos de técnicas de Machine Learning que nos ayuden a automatizar este tipo de procesos. Y, en segundo lugar, como hemos dicho, los dispositivos IoT están diseñados normalmente para propósitos específicos. Es decir, una cafetera está diseñada para poner un café o un smart meter está diseñado para enviar unas medidas de telemetría cada cierto tiempo y nada más. Entonces, de esta forma, las técnicas de detección de anomalías que nos ofrece el Machine Learning, estas capacidades, encajan perfectamente para identificar este tipo de anomalías o desviaciones o infecciones que puedan sufrir los dispositivos IoT. De hecho, como su patrón es mucho más regular que en el hecho de, por ejemplo, si se accede con un ordenador a Internet, pues creo que el número de falsos positivos se verá reducido y tienen muy buena aplicabilidad este tipo de técnicas. Entonces, para ver cuáles serían los pasos en el proceso, pues vemos que en primer lugar se haría el perfilado de los dispositivos, es decir, estamos en la etapa de aprendizaje donde estamos aprendiendo los patrones de comportamiento normal de estos dispositivos. A continuación se pasaría a esta etapa de detección de amenazas o de anomalías, combinando tanto las técnicas de detección de anomalías como firmas como heurísticas.
y también se puede pasar a una tercera etapa de mitigación de estos riesgos, la cual se puede llevar a cabo, por ejemplo, con integraciones con diferentes elementos como pueden ser SIEMs o firewalls, etc. Y bueno, pues para ver un poco más en detalle qué pinta pueden tener este tipo de soluciones, he traído este vídeo en el cual podéis ver la interfaz de un sistema en el que, por ejemplo, podemos ver los diferentes tipos de categorías, los diferentes tipos de ataques que han tenido lugar con más frecuencia, y podemos verlos, por ejemplo, categorizados en base a su criticidad, ¿no? De alta, media o baja, y con ese código de colores. Bueno, pues podemos entrar en uno de estos ataques en concreto y verlo con más detalle de esta manera. De hecho, esto es una herramienta que se puede utilizar desde el SOC para categorizar las alertas como un falso positivo o un threat real, o incluso decir que necesitamos un poco más de tiempo para esta investigación. Además de esto, pues podemos ver la topología, ¿no? De una forma muy gráfica, pues podemos ver este dispositivo con qué otros se está comunicando. Y aquí entramos ya a ver la parte de anomalías. En este caso estamos utilizando una gaussiana, ¿no? Una función de distribución normal, en la cual pues vemos el perfilado del comportamiento normal, y en el caso de que este comportamiento se desvíe más de un número determinado en esta desviación, pues podemos ver, perdonad, que voy a ponerlo aquí para que lo veáis mejor. Podemos detectar este tipo de anomalías, ¿no? En el caso de que haya un incidente que se desvíe un número de sigmas, un número de desviaciones de esta media del comportamiento normal. O, como teníamos aquí, podemos también estar hablando, por ejemplo, de time series, ¿no? En el cual, bueno, pues se va perfilando el valor de una determinada variable, por ejemplo, imaginaros el número de bytes descargados por el dispositivo, y cuando vemos que se superan unos ciertos umbrales, pues se podría lanzar una alerta y alertar de que esto está teniendo lugar. Por ejemplo, también podemos tener técnicas de clustering, en los cuales, pues bueno, identifiquemos una serie de outliers que no forman parte de ninguno de los clusters, que en este caso lo que están identificando es el comportamiento por grupos de dispositivos IoT. Entonces, de esta manera veis cómo las diferentes técnicas de Machine Learning se pueden utilizar muchísimas otras, ¿vale? De hecho, bueno, pues se utilizan también redes neuronales, árboles de decisión, etcétera, etcétera, pero os he traído el ejemplo de estas que estaba mostrando. Entonces, vale, ¿me da tiempo a mostrar rápido una pequeña demo? ¿Para terminar? Bueno, pues para terminar os enseño una demo. Vale, os enseño una pequeña demo para terminar y que veáis esto en funcionamiento, y con eso termino, ¿vale? Esto está englobado dentro de un entorno de Smart Meters, en el cual tenemos un dispositivo legítimo, un atacante, y que se van a comunicar con una plataforma que está monitorizando el tráfico y la telemetría de estos dispositivos. Entonces voy a pasar directamente al vídeo, lo he tenido que traer en vídeo, ¿vale? Y bueno, espero que lo veáis para haceros una idea. Básicamente lo que tengo aquí son dos Raspberry Pis que van a identificar o a representar a estos Smart Meters. En primer lugar, el que estoy cogiendo aquí, el que veis, es el dispositivo legítimo, que cuando lo conecto, al cabo de poco tiempo va a empezar a enviar sus datos de telemetría que vamos a ver en este dashboard. Entonces, como veis, aquí podemos ver los bytes recibidos y enviados por la plataforma, y vais a ver cómo sigue un comportamiento bastante, digamos que sigue un patrón repetitivo, y que este número de bits enviados, pues al final se mantiene dentro de un determinado rango, ¿de acuerdo? Lo voy a pasar un poquito rápido para que se vea bien, para que no lleve mucho tiempo. En esta parte de aquí lo que estoy mostrando es precisamente esta plataforma de detección, que, si os habéis dado cuenta, está completamente en blanco, no hay alertas. Bueno, pues ¿qué sucede ahora cuando conecto al atacante? Este sería el atacante, el cual va a realizar, en primer lugar, un escaneo de red, y cuando encuentre la plataforma va a realizar un ataque de fuerza bruta, de modo que va a intentar loguearse y, bueno, pues tratar de tomar el control de esta plataforma y de esta manera poder controlar todos los dispositivos de Smart Meters conectados.
Cuando vemos lo que sucede, cuando conectamos el atacante, vemos que el patrón empieza a cambiar y vemos que inmediatamente aparece un pico muy grande que corresponde a los bytes enviados a la plataforma y que hacen referencia a este escaneo de red. Y a continuación se lanzaría el ataque de fuerza bruta, en el que veis cómo la plataforma va respondiendo y dice que no son las contraseñas adecuadas hasta que finalmente se consigue tomar control de la plataforma, entrar, y de esta manera se podrían controlar todos los dispositivos. Entonces, bueno, pues tengamos mucho cuidado con todo lo que son ataques a la plataforma, porque pueden involucrar a muchos dispositivos. Y bueno, pues espero que esto haya servido para que veáis de una forma práctica una demo y un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo este tipo de soluciones de aplicación de Machine Learning en el ámbito de la seguridad IoT. Y bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias a todos, y si tenéis algún comentario o alguna cuestión, pues estoy disponible para todos vosotros. Muchísimas gracias y hasta
Muy buenas tardes. Primero, dar gracias a South Tech Week por invitarme. La pena que no haya podido estar allí físicamente con vosotros y bueno, pues intentaré transmitiros lo mismo desde aquí sentada. No hay ninguna duda y seguramente nos queda a los que estáis en la sala ninguna duda de que estamos en la era de los datos. Al final, ¿cuál es la diferencia entre esta foto en la Plaza de San Pedro, la del 2005 y las del 2013? Bueno, pues en principio, como todos veis, pues sí, los móviles seguramente, los iPads, los tablets, cualquiera de los dispositivos que tenemos ahí puestos. Y lo que básicamente podemos hacer es acceder a todos esos datos. Cada vez que nosotros utilizamos cualquiera de nuestros dispositivos, generamos muchos más datos que nunca. Y ahora mismo la inteligencia artificial se aprovecha de todos esos datos. Si vemos qué es la inteligencia artificial, la mayoría de vosotros lo conocéis por simplemente ponernos en contexto. Al final, lo que la inteligencia artificial, que es una ciencia de la ingeniería o de la informática, lo que trata es de emular el comportamiento humano. Lo que trata es de interactuar, como hacemos nosotros, con el lenguaje natural. Lo que trata es de aprender de los datos, de tener ese aprendizaje que siempre lo hace de los datos y siempre lo hace normalmente con ayuda nuestra. Y la inteligencia artificial al final es una ciencia que se utiliza de manera transversal. La aplicamos en cada una de nuestras, todas nuestras tareas que hacemos durante el día a día. Leemos las noticias, nos recomienda noticias, nos recomienda películas, podemos recomendar incluso cuando vamos con Google, te dice ciertas recomendaciones, con Siri interactuamos con ello e incluso en cualquiera de los aparatos que tenemos en casa, ya sea un asistente de voz, al final rodea todo lo que hacemos. Para un abogado, para un médico, da igual cuál sea la profesión que tienes, pero al final la inteligencia artificial te puede ayudar a hacer mucho mejor tu trabajo. La inteligencia artificial no es de ayer. Nos parece que muchas veces, como lo tenemos tan cerca, como en los últimos 5 o 6 años hemos hablado muchísimo de inteligencia artificial, la inteligencia artificial viene de los años 50. En los años 50 el creador fue Alan Turing y a partir de ahí tuvo pues una evolución un poco más complicada. En ese momento no teníamos la tecnología adecuada, no teníamos los datos que tenemos ahora y digamos que pasó unas épocas en las que los avances de inteligencia artificial o las promesas que se habían hecho sobre esos avances de inteligencia artificial no se cumplieron y eso también motivó quizá que no se avanzara tanto, sobre todo de cara a nosotros, al usuario final, de cara a utilizarlo en nuestro día a día y digamos que no hubo muchos avances que así podamos recordar. El primero que quizá recordéis todos, o el primero que es más conocido, es en el año 97, cuando Deep Blue, la máquina de IBM, ganó a Kasparov. Al final, pues era el mejor jugador de ajedrez del mundo y una máquina, consiguió ganarlo. Básicamente, las máquinas lo que hacen es operaciones de cálculo mucho más rápido que nosotros y, pues fue capaz de aprender de esos datos, de aprender de todas esas jugadas y, esto supuso un hito de todas maneras en cómo las máquinas trabajaban conjuntamente con las personas. Aquí ya se empezó a escuchar, eso escuchaba en tiempos de Alan Turing, las máquinas nos van a quitar el trabajo o qué va a pasar, qué raro que una máquina haya ganado a una persona. Y ahí empezaron un poco todas esas cosas que escuchamos continuamente acerca de la inteligencia artificial, que a veces la demonizamos o a veces simplemente tenemos que tener muy presente qué es lo que está haciendo, ¿no?, por detrás. No es hasta 2011 cuando realmente, y de nuevo IBM, el hito de que la inteligencia artificial sea conocida por todo el mundo. La idea es extender ese conocimiento, cómo se puede usar la inteligencia artificial en muchos de los ámbitos y poner la inteligencia artificial a disposición de todo el mundo, ¿no? Y consiguen
que esa inteligencia artificial sea mucho más conocida a través del programa de Jeopardy. Jeopardy es un programa de preguntas y respuestas y lo que hacen es, bueno, pues aplicar esa inteligencia artificial para ganar el programa. Una cosa parecida digamos, el ganar al jugador de ajedrez, pero con un programa distinto de preguntas y respuestas en las que no era simple encontrar la pregunta a las respuestas que tenía. Después de ahí, en el mismo año, surgen todos los asistentes de voz que todos lleváis en vuestros móviles y empezamos a familiarizarnos más con esto de interactuar, ¿no? Con la inteligencia artificial. Al final, el lenguaje, no estamos hablando con una máquina, no es selecciona uno, sino que es capaz de interactuar con el lenguaje natural, extraer determinadas entidades, extraer el contexto y saber hacer lo que le estamos pidiendo. Hay un hito también de 2011, esta vez es de Google, en el que lo que hacen es entrenar a unas redes neuronales, en este caso a través de Deep Learning, lo que hacen es conectar un montón de ordenadores en distintas partes para que sean capaces de reconocer gatos. Nosotros, los humanos, cuando somos pequeños, cuando nacemos, somos capaces de reconocer esos gatos en 2, 3, 4 veces que vemos un gato, somos capaces de reconocer todos esos gatos en sus múltiples facetas, pictogramas, animales, gatos salvajes, gatos en dibujos, etc. Una máquina necesita millones de veces, pero también es mucho más fácil con esa máquina el ser capaz de leer fotos mucho más rápido. A partir de aquí, bueno, pues empezó también en el 2013 el boom de Machine Learning, donde muchas empresas empezaron a utilizarlo en sus propios negocios, la detección de fraude o la recomendación de cestas de la compra o la recomendación en la parte de marketing. El 2015, digamos que otro hito con los coches autónomos y el surgimiento de OpenAI, donde se ponen a disposición de muchos usuarios los algoritmos que no tenemos que desarrollar, que podemos utilizar, saber cómo utilizarlos, pero no es necesario desarrollarlos, sino que digamos que se ponen a disposición de estos desarrolladores. Y bueno, por último, y vuelve a ser otra vez un concurso en el que de nuevo Google con DeepMind lo que consigue es ganar al mejor jugador del mundo de Go. El Go no es un juego de ajedrez donde hay un tablero que de alguna manera tiene unas posiciones finitas y hay unas probabilidades finitas. El Go es un juego de estrategia y de alguna manera la máquina aprende a jugar a ese juego. Entonces, a partir de aquí, continuamente, todas las semanas, todos los días o incluso a todas horas tenemos esas noticias de inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial nos ayuda, pero normalmente lo que pasa con las noticias, que muchas veces no es tanto esa ayuda, sino que es noticia cuando hay algo que no está, el tema del reconocimiento visual o el tema de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, ¿no? También es verdad que la inteligencia artificial, como veremos en la presentación, también nos ayuda a muchas otras cosas. Se trata de cómo utilicemos esa inteligencia artificial. ¿Por qué ahora? Os he estado contando por qué ha ocurrido esa evolución, por qué lo hemos puesto en manos de los demás, pero ¿por qué ahora la inteligencia artificial? Bueno, ya lo comentábamos al principio, que es la etapa de nuestra vida en la que tenemos más datos que genera la humanidad. Ahora, cada 2 días, comparado con desde que surgió la humanidad hasta 2003. Y de esos datos solo analizamos aproximadamente entre un 0,5 y un 1% de esos datos. Tenemos unos procesadores mucho más rápidos que nunca, que son capaces de procesar esos datos, y el surgimiento de cloud también nos ha permitido abaratar esos procesamientos, el poder elegir capacidades para entrenar nuestros algoritmos o para probar nuestros algoritmos, que pueden ser en la nube, elegir distintos procesadores. Digamos que ha abaratado todo ese proceso de entrenamiento y test de los datos y ha simplificado todas esas operaciones, porque en el fondo lo que lleva la inteligencia artificial por debajo son algoritmos, los algoritmos son matemáticas, a veces son matrices o vectores, y eso es muy costoso en la manera de computación. Lo que ha hecho es simplificar esa computación y que pueda ser usado de una manera más fácil por todo el mundo. También, como decía en el chat anterior, lo que hemos hecho es poner
muchos más algoritmos a disposición de todo el mundo. No tengo que ser un científico de datos o no tengo que ser un experto para desarrollar un algoritmo, sino que puedo utilizar los algoritmos que hayan desarrollado otros. Puedo aprovecharme de ese conocimiento. Es verdad que tengo que saber cómo hacer. A partir de aquí, la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, se ha ido desarrollando con tres corrientes diferentes. Tenemos la corriente en China, hemos oído todas las noticias acerca de China. China hace seguimiento, tiene cámaras visuales, reconocimiento visual, tiene un régimen político muy distinto al europeo o al americano y, bueno, pues digamos que tiene su particular manera de desarrollar la inteligencia artificial y está consiguiendo avances en algunas áreas y no tantos en otras. El tema de Estados Unidos es donde la inteligencia artificial al final está mucho más promovida por las empresas privadas, por, digamos, iniciativas privadas que al final lo que hacen es aplicar la inteligencia artificial en los distintos negocios o, como decíamos, de manera transversal en cualquiera de estas, bueno, pues de cualquiera de las áreas que os contaba antes. Y ya llegamos a Europa, donde en Europa lo que estamos muy preocupados, especialmente desde el año 2018, con la entrada del GDPR, es, bueno, pues con inteligencia artificial podemos hacer muchas cosas, podemos automatizar ciertas cosas, podemos ver cosas en los datos que hasta ahora no podíamos ver manualmente, pero bueno, pues tenemos que tener una regulación. Empieza la privacidad de los datos, no podemos tener determinados datos de determinadas personas, etcétera. Entonces, como veis, son como tres velocidades distintas y si os fijáis, las empresas, el 80% de las empresas que desarrollan inteligencia artificial se encuentran en el lado de la izquierda, se encuentran en americanas, son americanas. Esto añade una complejidad adicional a todos los temas o a todos los retos de los que vamos a hablar hoy referidos al mundo ético. Cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial, cómo, dónde se usa, cómo se desarrolla, quién utiliza los algoritmos, etc. Entonces, si pasamos a ver la inteligencia artificial, al final, bueno, para los que la conocéis un poco más, conocéis el proceso. Para los que no, básicamente, lo que se tiene que hacer es preprocesar los datos, entrenar. Con preprocesar significa tener los datos adecuados. Cojo mis datos de entrenamiento y me aseguro que esos datos de entrenamiento son adecuados, porque si yo voy a entrenar un algoritmo y ya esos datos no son adecuados, al final lo que de alguna manera estoy metiendo ya en esos datos son mis primeros sesgos en esos algoritmos, en esa creación de modelos. Una vez que hemos construido el modelo, una vez que tenemos esa construcción del modelo, después pasamos al test. Es decir, hemos hecho una construcción con esos datos de entrenamiento y ahora vamos a ver qué tal funciona nuestro modelo con esos datos de test. A partir de ahí, lo que hacemos es ver si realmente con nuestros datos de test tenemos que volver a chequear si tenemos algún sesgo en esos datos. Y ya por último, lo desplegamos en real. Digamos, imaginaros que estamos construyendo un algoritmo para detección de fraude o simplemente para si queremos detectar o si queremos conceder un préstamo. Bueno, pues lo desplegamos y a partir de ahí también tendríamos que vigilar si porque nosotros hemos desplegado un algoritmo que hemos creado con nuestros datos de entrenamiento, con nuestros datos de test, pero luego estamos poniendo ese algoritmo en funcionamiento con clientes reales. Tenemos que estar continuamente chequeando si esos clientes reales, que pueden ser diferentes, que pueden ser nuevos, son los que realmente están utilizando ese algoritmo. Entonces, como veis, un poco uno de los problemas o uno de los retos éticos más importantes en el tema de la inteligencia artificial pues son esos, lo que llamamos bias en inglés o como decimos, sesgos en castellano, ¿no? Y ahí, como veis en el dibujo, es en las tres partes en las que pueden estar esos sesgos. A partir de aquí vamos a ver una serie de ejemplos de retos o digamos, de ejemplos que han ido pasando y cómo hemos ido intentando, bueno, pues mitigar esos retos, ¿no? Al final, yo creo que es muy conocido Compass. Compass es, bueno, pues es un organismo del gobierno americano que lo que trataba, más o menos ejecutaba un algoritmo de regresión lineal que lo que trataba era de predecir con cuánto acierto alguien iba a ser reincidente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? Que siempre
siempre ponía con menos riesgo a las personas que no eran de color y con mucho más riesgo a las personas que eran de color. Si revisabas o si revisas, este caso es muy conocido, si se revisan los datos, es cierto que en esos datos había un sesgo de personas de color. Es decir, el algoritmo aprende en base a los datos que tiene. Pero si vamos un poco más allá, no es solo esos datos que recopilábamos, sino las preguntas o la manera en la que se hacían las preguntas para generar esos datos. Entonces, siempre tenemos que mirar un poquito más allá de esos datos. Al final, los datos son clave. Si vemos otro tipo de algoritmos de reconocimiento visual, coger cualquier ejemplo de cualquiera de las empresas, al final lo que parece es que los algoritmos, cuando las personas son caucásicas, no son de color, tienen un 90% de precisión o de lo que llamamos accuracy en inteligencia artificial, reconociendo las caras. No ocurre lo mismo con las personas de color y no ocurre lo mismo con mujeres en concreto que no son de color. Entonces, digamos que aquí ya vemos varios sesgos, no caucásicos, mujeres, color. Bueno, seguramente alguno habréis escuchado, porque también lo es muy famoso, pues aquel algoritmo de una empresa de inteligencia artificial que reconocía a una mujer de color como un orangután. Bueno, pues al final la palabra es esa, los datos son clave. Necesito saber con qué datos estoy entrenando mi algoritmo y tengo que tener mucho cuidado con los datos con los que voy entrenando ese algoritmo. ¿Quién entrena además esos datos? Microsoft publicó hace ya tiempo su chatbot, en el que al final lo que trataba era, bueno, pues de ver cómo respondía, de entrenarlo, y al final lo tuvo que retirar porque, bueno, pues empezaron a hablar con palabras malsonantes y demás. Entonces, yo creo que todo esto, ni siquiera las propias compañías cuando hacen esto, son, bueno, pues en ese momento, en ese surgimiento de la inteligencia artificial en que ponemos a disposición de todo el mundo la inteligencia artificial, muchas veces eso que hay por detrás no pensamos en ese entrenamiento. Si no está bien hecho, bueno, pues puede suponer un daño reputacional mayor que el que pueda tener sin hacer un entrenamiento, ¿no? Otro, y es otra compañía diferente, da un poco igual, no pretendo hacer significar a ninguna compañía, sino es, bueno, pues son noticias de periódico en la que cada uno de los fabricantes o de los que trabajan con inteligencia artificial, bueno, pues una metedura de pata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al final, Amazon crea una herramienta de reclutamiento, una herramienta en la que contrata gente, y ocurre un poco lo mismo, ¿no? Pues al final lo que hacía era seleccionar currículums más de hombres que de mujeres, porque el juego de datos con el que lo habían entrenado, pues al final eran más mujeres que hombres, ¿no? De alguna manera. Entonces, básicamente ocurre lo mismo. Hay que revisar con qué entreno los algoritmos y hay que revisar cuál es el resultado de estos. Otro más es también relativamente reciente, del año pasado o de primeros de este año, en el que, bueno, pues todos los asistentes de voz que nos pueden ayudar al día a día que nosotros tenemos, a cómo nos comportamos, a ayudarnos en nuestras tareas, bueno, pues también pueden tener sus pegas en el que en un momento determinado pues se filtraron una serie de datos en el que se dieron cuenta que se accedía a determinadas conversaciones, ¿no? Google pidió disculpas y, bueno, pues digamos que tienen que mejorar en la manera, o tenemos que mejorar las compañías o las personas que trabajamos con inteligencia artificial en tener en cuenta que esto puede ocurrir, que tenemos que revisar el dataset, como os decía, os acordáis de los 3 puntos al principio, al inicio, en el test y después. Y esto muchas veces no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, esto es un vídeo muy gráfico en el que esto yo creo que es de hace un año prácticamente. Lo que hacía Google en este caso era, el Burger King, lo que hacía era activar el Google Home que teníamos en casa. Normalmente sabéis que los anuncios se cobran por tiempo, por palabras, y lo que hacía en este caso era activar el Google Home, que la mayoría de vosotros tendréis seguramente cualquiera de estos dispositivos cerca de la tele, y bueno, pues porque veáis un poco lo que pasaba. Cuando hicieron esto, lo que Google hizo fue cambiar la definición en Wikipedia de lo que era una hamburguesa. Bueno, pues que veáis un poco qué es lo que puede pasar en unos entornos de este tipo.
made with 100% medium-sized child with no preservatives or fillers, topped with sliced tomatoes, onions, lettuce, cyanide, pickles, ketchup, and mayonnaise, served on a sesame seed bun. You're watching a 15-second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper burger? According to Wikipedia, the Whopper is a burger consisting of a flame-grilled patty made with 100% medium-sized child with no preservatives or fillers, topped with sliced tomatoes, onions, lettuce, cyanide, pickles, ketchup, and mayonnaise, served on a sesame seed bun. Okay, Google, what is the Whopper burger? Bueno, esto es uno de los ejemplos y podríamos encontrar otros muchos, ¿no? According to Wikipedia, de cómo la inteligencia artificial se puede utilizar de una manera o de otra y cómo probablemente nadie había pensado en que eso podía ocurrir, ¿no? Tenemos también el ejemplo de los deepfake. Ahora es cada vez más difícil saber si lo que estamos viendo en las noticias, pues al final es verdad, es mentira, es una noticia que ha escrito una persona, no ha escrito una persona. Nosotros, los humanos en general, somos capaces de ponernos en el contexto, pero muchas veces es muy difícil detectar si esa noticia es fake, ¿no? Entonces, Grover es un sistema que escribe e intenta detectar fake news, porque al final, para escribirlas, si las sabes escribir, también deberías saber detectarlas. Es un ejemplo para que veáis un poco pues, cómo funciona. Pues coge de distintas fuentes, coge noticias reales, 120 gigas de artículos desde el 2016 al 2019, unos 5.000 artículos y básicamente lo que hace es intentar entender dentro de todos esos artículos pues, cómo se componen las frases, en qué estilo se habla, asociación de ideas, un poco para entender, suponiendo que todos estos artículos son reales, cómo es ese desarrollo, cuáles son las características cuando un texto es real y es de una persona, por decirlo de alguna manera. A partir de ahí, esto se somete a redes GAN, son un tipo de red de deep learning, que son redes adversarias, y lo que hace es una parte del modelo de inteligencia artificial genera la noticia y el otro valida un poco esa parte del modelo. Y se va evaluando, de alguna manera se va aprendiendo a entender para saber si la noticia es falsa o no es falsa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues al final con el algoritmo lo que está haciendo es aprender a detectar esas noticias. Que como veíamos al principio, los algoritmos aprenden de los datos. ¿Cuál es la dificultad de esa detección, de muchas veces de tener esa detección de noticias falsas? Es tener esos datasets o tener esos juegos de datos donde tengamos un poco identificadas esas noticias, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis otro uso de la inteligencia artificial. Y ahora un poco un vídeo para enseñaros el tema de las noticias o de cuando realmente estamos haciendo esa parte de deepfake. Here's how to make the perfect pour-over coffee. First, this is Jane. Water to 200 degrees. Jane is a deepfake. Deepfakes are realistic AI-generated videos that show real people doing and saying fictional things. Current deepfake detection methods can identify telltale signs like boundary artifacts, shadow inconsistency, or double eyebrows. But the technology to produce deepfakes is rapidly evolving, so we need to work on building more advanced techniques to detect when videos have been altered. One of the biggest limitations is the lack of a realistic data set that can be used to test out new detection technologies. So Facebook is commissioning a first-of-its-kind data set using paid actors for the AI community to use. It's part of the Deepfake Detection Challenge. Our hope is that by helping the AI community come together, we can anticipate challenges of this emerging technology. And voila, you have your perfect pour-over coffee. Enjoy!
bueno, pues esto es otro de los retos, ¿no? Un poco de manera gráfica. Pero básicamente, un poco para ir concluyendo, tampoco, al final, tampoco quiero quedaros la sensación de que esto de la inteligencia artificial hay que tener mucho cuidado. Evidentemente hay que tener cuidado, hay que pensar en esa parte ética, en esa parte de, bueno, pues respetar esos sesgos, y como veis aquí, pues Google tiene digamos, sus líneas éticas o sus guidelines éticas. En IBM los conozco bien, trabajé en IBM 24 años, digamos que de alguna manera los principios de confianza y transparencia de la inteligencia artificial, que se trata de que aumente la inteligencia humana, de que todo lo que se obtenga de la inteligencia artificial pertenece al dueño de los datos, ¿no? Y que la inteligencia artificial debe ser transparente, o muy similares a los de Microsoft, en los que habla de fairness, habla de transparencia, de inclusividad. Entonces, digamos que todas esas intenciones, bueno, pues están ahí. En el caso de la Unión Europea, el año pasado también, digamos que se lanzaron esas guías europeas, que además se puso de modo colaborativo y han participado más de 850 stakeholders en diferentes empresas, organismos oficiales, distintas universidades, etcétera, para de alguna manera hacer esas guidelines que hay que tener en cuenta para que la inteligencia artificial se use de manera adecuada. En el primero, para que sea segura, como veis. El tercero, para la privacidad y gobernanza de los datos. Aquí está muy influido desde mayo de 2018 por surgimiento del GDPR, la transparencia, que seamos capaces de explicar lo que está pasando en ese análisis de datos, por supuesto la equidad, o lo que llamamos fairness, y que no establezcamos esos sesgos, que no generemos esos sesgos, y tener, digamos, que la inteligencia artificial contribuya a esa sostenibilidad y que sea accountable o que sea responsable, ¿no?, de lo que hacemos con la inteligencia artificial. También, desde el 2018 tenemos la conferencia de inteligencia artificial para el bien, o AI for Good, que al final lo que trata es de resolver, o de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para todos esos objetivos sostenibles. La de 2020 está siendo ahora, durante esta semana, imagino que también mitad remoto, mitad online, y básicamente es poner la inteligencia artificial a disposición de, pues, analizar, por ejemplo, las fotos de los satélites para ver en un momento determinado cuando hay zonas que pueden tener problemas de hambre por un tema de agricultura, o utilizar datos médicos anonimizados para ser capaces, en un momento como este, de generar soluciones comunes o de predecir soluciones comunes. Es decir, al final, la inteligencia artificial utilizada de buena manera es capaz de ayudarnos a progresar en educación, al tema de las ciudades más inteligentes, o a cualquier otro tipo de acción respecto al clima, por ejemplo. También parece que ahora la ética, o de alguna manera la inteligencia artificial y la ética, parece que son rentables, ¿no? Este es un informe de Capgemini del año pasado, en 2019, que el titular, bueno, pues lo dice todo, ¿no? ¿Por qué las cuestiones éticas benefician a las organizaciones? Pero ya no es solo el titular. Si tenéis la oportunidad de leer el informe, básicamente lo que dice es que el NPS es 44 puntos más alto si las compañías muestran un comportamiento ético. El 60% de las personas entrevistadas comprarían más a una empresa que genere, digamos, que tenga ese comportamiento ético. Digamos que no solo ya preocupa a las empresas, sino que preocupa también a nosotros mismos como usuarios, y que demandamos, ¿no?, pues ese comportamiento ético. También se ha empezado a generar esta sensación en los CEOs, en la dirección general, para saber qué están haciendo sus algoritmos. Cuando yo tengo un algoritmo bueno, pues voy a dar un préstamo, no voy a dar un préstamo, a quién se lo voy a dar, por qué se lo voy a dar. Evidentemente las empresas están ahí para ganar dinero, pero se refiere el no tener sesgos en sus algoritmos por temas que todos entendemos de sexo, de edad, o de otro tipo de atributos que éticamente no son correctos, ¿no? Y
bueno, pues tenemos otros ejemplos. Esta es una aplicación de Microsoft para ayudar a las personas que no ven, en la que podéis bajarla, podéis verla, y la inteligencia artificial lo que te ayuda es, bueno, pues de alguna manera lee los textos, te los lee en alto, etcétera, y esto lo ha puesto a disposición es gratuita. O la Fundación Clooney, que lo que hace es analizar mediante inteligencia artificial muchas sentencias. Una vez pasadas o de alguna manera, lo que hace es leer esas sentencias y ver si en algún momento se han violado los derechos humanos, o puede haber algo contra la ética. Digamos que al final estamos utilizando la inteligencia artificial para proteger esa ética. O Google, en el caso de la retinopatía diabética, si veis ahí dos figuras, yo no era una experta en esta enfermedad, pero básicamente es un ojo sano y un ojo que ya está empezando a tener esos síntomas. Esto muchas veces no es detectable por el ojo humano, por un médico. Entonces, la inteligencia artificial puede ayudar a ese médico a ver esas imágenes en mucho más detalle, y a partir de ahí, en ese detalle, recomendar al médico. Al final la decisión siempre es del médico, pero aquí tenemos un ejemplo cuando la inteligencia artificial está ayudando de alguna manera a superar o a ayudar en estas enfermedades, ¿no? Otro ejemplo sería el juego de datos que construyó en este caso IBM. Os decía que teníamos sesgos en algunos de los juegos de datos, pues se molestó en construir un juego de datos para que se pudiera hacer, digamos, esos análisis y que no hubiera sesgo en esos datos. Eso es un esfuerzo bastante grande para quitar el sesgo en los datos, ¿no? Y otra de las cosas que IBM ha puesto a disposición de la comunidad es open source, es un toolkit en Python. Os animo a que lo utilicéis, podéis probar incluso una demo, en el que te ayuda a ver en esas distintas partes que os decía del proceso de los datos, te ayuda a ver, a mitigar y a utilizar y hacer ese, bueno, pues lo que llamamos ese equilibrio de los datos, ¿no? con distintos algoritmos. O, bueno, pues al final yo creo que sí se están sensibilizando. Lo último que hemos estado escuchando, reconocimiento visual antes del verano, no sé si estáis familiarizados con ello, en el que las compañías, al final empezó IBM, continuó Google, después Amazon, ahí veis un poco unas noticias sobre ello, que decidieron en un momento determinado parar un poco el desarrollo del reconocimiento visual. Pues yo creo que más que quizá, en este caso las tres compañías son americanas, probablemente está muy dirigido por los, digamos, los incidentes racistas que están ocurriendo allí, y debemos tener cuidado si es una mitad política o mitad realidad, pero en el fondo, para mí, que estas compañías hayan sensibilizado al resto para tener cuidado con ese tipo de sesgos, yo creo que es muy importante. También tenemos el Data Ethics Canvas, es una asociación sin ánimo de lucro, el Open Data Institute, y que realmente lo que hace es ni más ni menos que una serie de puntos. Es como una especie de guía que lo que te ayuda es a evaluar un poco cómo de ética, bueno, pues es tu organización, o cómo de ética, qué cuestiones éticas debes tener en cuenta, ¿no? Cómo de éticos son esos datos. Y bueno, ya para terminar, también hay organizaciones como la que creé el año pasado con distintos grupos de profesionales del área del periodismo, del área de la inteligencia artificial. Ahí veis a Nuria Oliver o Marc Cabra, una reputada periodista, pero tenemos abogados, etcétera, en la que pretendemos que de alguna manera Odiseia es observatorio del impacto social e inteligencia artificial, y lo que pretendemos es sensibilizar con todos estos temas de ética, formar en inteligencia artificial. Yo soy la directora de formación de Odiseia. Creemos que al final la inteligencia artificial tiene que ser mucho más conocida, tiene que ser mucho más conocida por todo el mundo para que sepamos cómo se puede aplicar de una manera determinada. Y bueno, ahí veis más abajo, tuvimos la suerte de que nos recibió la secretaria de Estado, Carmen Artigas, y bueno, pues parece que vamos a tener el apoyo necesario. Os animo, es una organización sin ánimo de lucro, ahí tenéis la web a que os unáis a la iniciativa.
Y bueno, para terminar, yo creo que al final la educación es clave. Hay que aprender inteligencia artificial en los colegios, igual que en un momento determinado en España hemos sabido dar una vuelta a meter ese idioma dentro de cuando los niños son muy pequeños. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Hay que aprender esa inteligencia artificial desde pequeños. El MIT, que siempre es muy innovador en muchas cosas, pues hace unos workshops con niños en el que al final les pide, niños de 10, 12 años, en el que les pide que diseñen el mejor sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada. Al final, varios niños preguntan, bueno, en realidad no es el mejor sándwich, es el sándwich que más me gusta a mí, ¿no? Con varias capas y demás. O, por ejemplo, les ayudan a ver cómo en el propio YouTube ven una serie de vídeos, no los vídeos que ellos quieren, sino los vídeos recomendados y ven esa parte. O en la parte de Google les hacen trabajar con reconocimiento de gatos y perros, como veíamos antes, pero les dan un dataset que está sesgado y reconoce mejor a los perros que a los gatos. Digamos que si desde pequeños aprendemos, pues tenemos ese pensamiento crítico. Y el MIT también, hace ya un año y medio, se dio cuenta de que en las carreras tecnológicas, donde se desarrollan los algoritmos de inteligencia artificial, en ingeniería y demás, lo que faltaba quizá es el hablar más sobre la ética de los algoritmos, el hablar más sobre la ética de los datos, y bueno, pues ha invertido nada más y nada menos que 864 millones de euros en crear esa nueva carrera para que la tecnología no tenga en cuenta solo la tecnología, sino también la ética de lo que se puede y no se puede hacer. Y bueno, pues para terminar me quedo con la frase de Alan Turing de que al final el futuro formamos todos parte. Podemos ver solo una parte del futuro, pero suficiente para darnos cuenta de que queda mucho por hacer. Y es realmente una tarea de todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica, y muchísimas gracias por tu intervención. Nos hemos quedado sin tiempo, así que no va a haber ninguna pregunta, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Creo que Mónica no me escucha. No. Bueno. And with this, we are going to start with the start of the closing ceremony of these 2 days events. There are still things to be done, and one of them is to see who are the winners of the 2 contests that have been held. And for that, I'm going to call to the stage Rafael Artacho, that is the one organizing the Mini Crazy Labs. No, thank you. Hi there, good afternoon. Can you hear me? Yes, okay. So thank you for having me here. It was a pleasure presenting this Mini Crazy Lab Days. Let me just explain why we decided to organize this contest and where the format comes from. Actually, this is not original. It's based in a format that we are already implementing in Unit 4 called Crazy Lab Days. Not very original, as you can see. So the format in Unit 4 rewards the innovation. So we gave the employees 1 week to come with ideas that has to be with innovation, with machine learning, artificial intelligence, and all these new technologies that can bring more value to our product. So with this basis, we ask participants in the SouthTech Week to bring ideas that meet 2 requirements. The first one was being in those ideas has to be in the area of machine learning and artificial intelligence, and the other one was that all of them need to be linked to software, business software. So it has to be in the software business area. So with those requirements, we receive a bunch of ideas. We select 5 out of all of them, and we ask the participant to send a video. We receive those videos. We open our platform for voting those videos, and today we will have 2 winners, not only 1. The first prize is the one that has decided the jury, that is comprised
by Marina, our talent specialist, Vanessa, who is Senior Innovation Manager. Alonso, that is our machine learning expert, and myself, I'm Product Manager at Unit4. So maybe I can announce already the winner. That is Jose Ramon Gil with the idea optimizer, agenda optimizer. This is an idea that presents a digital bot that helps to organize the agenda and also takes care of your health during your meetings. So, Jose Ramon, congratulations. And as I said, we open our platform for votes, and the public has decided who would be the second winner of this contest. In this case, the winner is Maricruz Dominguez with her idea called The Butcher. And in this idea, she presents a digital assistant that helps you during the meeting. So it takes care of your tasks. It also takes note of your minutes. So, well, basically, it manages all the things that are going during a meeting. So that was basically all I want to share with you. I want to really thank all the participants. All the ideas were very well welcome, and I hope to see you next year. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Rafa. Okay, and now it's going to be actually Marina, who is going to tell us who are the winners of the 4 Alexas. They are the 2 contests, one for voting the Mini Crazy Labs and the other one, the Unit 4 quiz. All yours, Marina. Oh, thank you, Lena. Okay, as all of you know, we have done the Mini Crazy Lab days, and also we wanted to have your participation in this contest. So that's why we have created well, some votations for the videos. So we have already done a raffle, and we have 2 winners that they will win 2 Alexas. And these 2 winners are, one, Beatriz Manzano. So Beatriz, I don't know where you are, but this Alexa is for you. We will send it to you, of course. And the other winner is Emilio Sanchez de Rojas. So both of you, thank you so much, and of course all the best ones. Thank you so much for having your vote of the Mini Crazy Lab days. And as Rafa has said, let's hope to have this the same next year. So we have done another funny activity regarding Unit 4, and this is the Unit 4 quiz. The idea of this quiz was, of course, to have all the participants outside Unit 4 to get to know more about our company, what we develop, and which are most of the components of our company, how many years we do this year, and kind of things that we usually don't share with you, maybe because they are more like details, but we think they're also important for you. So that's why we have created this quiz. So thank you so much for all of the participants that we have in this quiz. We have a lot of questions answered by you. And we have also 2 winners. They will win also 2 Alexas. And the winners are the ones that they have answered correctly most of the questions that we have in the quiz. So the first winner is Eduardo Salamanca. So we will send to you this Alexa. So congratulations, Edu. And the other one is Clara Battioli. So congratulations also, Clara, for you. So this is all from my side. Hope you have learned about Unit 4, different kind of things, not only regarding technology, but also how it's composed the company, the work that is outside, not just developing our product, but also the people that support that product. And thank you so much for your time. Thank you very much, Marina and Rafa. Congratulations to the winners. And now, just to have the brilliant closing that we deserve, we're going to have on the stage. Vanessa is going to be here, and she is the one that is going to give us the amazing closing. So all yours.
we are feeling, I don't know how are you there, but for me it's strange just to see that we are closing the South Tech Week, and all of a sudden it looks like if arriving here was easy and smooth. but the truth is it was not so easy always, and also is that this journey, the journey that is ending today in this closing, started a very long time ago, and we can think in 2018, at that time a group of Unit 4 employees were selected from in our company to join a career development program for high performers. They were challenged to organize a technology conference. That challenge, at that point in time, resulted in 2 events. One, the Do IT event that was organized in Poland in our R&D hub, and the second event took place here in Granada, and it was the first edition of South Tech Week that we organized in March 2019. And we co-organized also with the Granada Congress and Exhibition Center. The results of this first edition was, exceeded our expectations. So both partners together, the Granada Congress and Exhibition Center and Unit 4, we decided to go for a second one, for a second try. And, and this time, as you have just experienced, fully focused on one of the most relevant topics nowadays for all businesses and professionals, artificial intelligence. When we were envisioning this event, our main goals were several, but if I have to summarize them, first, it was becoming a meeting point to share knowledge and generate a professional network around artificial intelligence and machine learning to illustrate these concepts, because we need to understand their scope and their huge potential to transform each and every sector. And also to identify and analyze the risks involved, their limitations, and the new routes we need to establish as a society. We really hope to have contributed in these areas and to have been able to add one stone in this transformation journey we all are in. Of course, another point I would like to mention that no one could have anticipated, how turbulent this journey was going to be. We have been challenged. We, as the organizers, we, the society, with very diverse issues, including this worldwide pandemic that forced us to postpone the original face-to-face event that was planned to happen in March. So we had to postpone it to September, and also gave us the extra effort, but also the opportunity to add a virtual platform, widening our audience. And of course, for example, in my case, making possible for me to be with you in these closings. Of course, there are many people, this for me is, I would say, like the main important topic. There are many people that has contributed enormously to this second edition of South Tech Week. And I would like to name them all. So first, the public organisms and institutions that have offered their support to South Tech Week from the very beginning. Our sponsors, Symposity, Accessor, PME, Digital. Our technical partners, Plain Concepts, Finanzas y Más de Más, Coca-Cola. And our speakers, of course, because they are like the main source of knowledge for all of us. Our speakers has offered 27 talks around the different dimensions of artificial intelligence. We have had also trainers holding 10 different workshops. Some of our speakers have also participated in supplemental activities around diversity, inclusion, entrepreneurship. And with these faces, like the known faces you have seen during these 2 days, there are many people. I would like to thank the different co-ambassadors, meaning the leadership team that has participated in the Meet the Leaders sessions, the Businesswoman Network, the Diversity for You volunteers that has been organizing different activities around diversity, holding a stand, asking all the questions you have around these topics. Of course, also the mini Crazy Labs jury and the volunteers helping during the check-ins and the talent acquisitions team that has done an amazing job. A special mention to Elena
the best co-host I could ever found. So many thank yous, Elena, for being there and launching this event so brilliantly. And finally, I'm not the only one organizing this. Of course, it would not be possible. So I would like to name the rest of the organizing team behind the South Tech Week. It's Petra from Unit 4, and Tony, and Carmen from the Exhibition Congress Center of Granada. So many thanks, because we haven't spent an intense year together, solving all the different challenges we have faced. Just to finalize, of course, thanks to all attendees, because this is organized for you. So we have had during these 2 days different attendees there in the exhibition center, but also, as I mentioned before, a bunch of people joining from through the virtual platform, and a virtual platform that allow us to increase the capacity, and we have reached audience peaks of 800 visits. That for us is a huge success. We will send you some links, because you will have to revisit the talks, the speaks, the speeches, or to watch the ones you were not able to attend. So we will receive an email with all the information. And say that's all from my side. Thank you very much, everyone. And I invite you to join the next South Tech Week edition. We don't have any dates yet. We will keep you informed. Anything else you want to add, Elena? Well, I just want to thank you for giving. I just want to thank you to give me the opportunity to be here. I'll be the first and the last time that I do it. Thank you very much. And as Vanessa said, thank you very much to all the attendees here and back home for helping us to all this work that has been put into this event to have the right recognition. Thank you very much. Just to finalize, we have a small gift for you, and it's a collection of images.